ఈవినింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అన్నారు మధ్య ఎక్కువ అయిపోతుంది, హెల్ప్ చేయాలి ఎవరన్నా అంటే హలో, చెప్పు. Good afternoon. Welcome you all to the international webinar on exploring research trends in chemistry and biochemistry by Department of Chemistry and Biochemistry, SRR and CVR Government Degree College, Autonomous, Vijayawada. With hearts united in reverence, we commence our gathering with a prayer song. Prayer song. वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्यश्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्. Thank you, ma'am. Distinguished principal, eminent academicians, senior faculty members, noble resource persons, special invitees, scholars and students. A very good afternoon. I am Dr. Syed Wajihat Haseen, in charge of the Department of Biochemistry, SRR and CVR Government Degree College, Autonomous, Vijayawada, Andhra Pradesh, India. It is a great opportunity for me to extend warm welcome to all of you who joined this international webinar over Google Meet and YouTube platforms. On behalf of SRR and CVR Government Degree College, I extend a heartfelt welcome to our esteemed principal, august faculty members, eminent resource persons, and dear students, all who have graced us with their presence. Respected Principal Dr. Kodali Bhagilakshmi ma'am, your leadership and guidance have been a beacon of inspiration for us all. Your presence here today amplifies the importance of the occasion, and we are truly privileged to have you with us, ma'am. Esteemed faculty members, your dedication to education and commitment to shaping the future is commendable. Your participation adds a valuable dimension to our event, fostering a sense of collaboration and shared knowledge that transcends institutional boundaries. To the vibrant and dynamic student community, you are the heartbeat of our educational journey. Your curiosity, energy, and enthusiasm contribute immensely to the learning environment. We are excited to have here and hope that this event sparks new ideas and perspectives in you. With this, now I invite Dr. Sheikh Bibi ma'am, Department of Biochemistry,
to capture the audience attention and provide a central focus for the event with keynote ideas. Department of Chemistry and Biochemistry, SRR and CVR. Thank you, Tahsin ma'am, for your warm welcome. Esteemed teachers and my dear students, welcome to this distinguished webinar where we embark on a journey through the chronicle of Nobel Awards and the transformative applications of computational quantum chemistry in chemical and biochemical approaches. The Nobel Prizes stands as pillars of human achievement, honoring those who have shaped our understanding of the universe. Today, we focus on the fusion of quantum mechanics and computation, exploring how computational quantum chemistry is revolutionizing our approach to molecular structures, chemical reactions, and biochemical processes. From drug delivery to material science, this field holds the key to groundbreaking innovations. The webinar aims to create scientific research interest among the students of UG and PG and empower teachers with research findings. The objective of this webinar is to provide a comprehensive and insightful exploration of scientific events associated with Nobel Awards and take home messages for students. Further, it emphasizes on the approaches of computational quantum chemistry in chemical and biochemical systems, including predicting electronic structures, determining molecular properties, studying bimolecular interactions, which aids in drug design and optimization. As we navigate this rich tapestry of science, let us not only celebrate past laureate but also anticipate the collaborative future of computational quantum chemistry. This webinar is a nexus of inspiration and knowledge exchange, propelling us forward in our collective pursuit of scientific events. Thank you all for joining on this enlightening journey. Thank you, ma'am, for creating a memorable and impactful start to the event. Now I am delightful to welcome our distinguished principal, Dr. K. Bhagilakshmi ma'am, chairperson of the event, to share her insights and deliver the inaugural speech. Welcome you, ma'am. Am I audible? Yes. Yeah. Esteemed guests of today's resource persons, Dr. D. Ram Mohan Rao Garu, Bath Scientific Officer, Guest Scientist at KIT, Germany, and Professor N. Surendra Babu, Department of Chemistry, University of Dodoma, Tanzania, East Africa, participants from various places and other colleges and faculty of SRR College, and my dear students. A warm welcome to all of you on behalf of SRR and CVR Government Degree College Autonomous Vijayawada. We extend a warm welcome to this international webinar on exploring research trends in chemistry and biochemistry. Really, research unlocks the unknowns. It is essential part of success. The process of research opens up new opportunities for learning and growth. Research encourages us to find the most recent information available. Research helps us to formulate our plans and strategies. Research helps us to complete our projects and goals. Whether it is a personal or professional problem, research leads us to a problem-solving technique. Even for coronavirus also, Bharat Biotech has invented a vaccine. This saved the whole world. Everyone in the world looked at India for this solution. Any scientific research or temper will help us to have a comfortable life, to attack diseases, to live healthy life and prosperity. Without science, there is no life. Without research, there is no solution. I wish that all the science students
and science faculty should think in this line and produce many patents and projects. We thank all the scientists who sacrificed their lives for research. Really, the scientists are spending sleepless nights and they are giving sound sleep to us. We thank all the Nobel laureates. Basically, I would like to mention two names of chemistry Nobel laureates. That is, first Nobel laureate in chemistry in 1901, Jacobus Henricus van Hoff. Two Nobel laureates in chemistry in 2023, Mangoli Bhavandi and Louis Brauss and Alinsky Eskimo. So, with all these innovations, really we are leading good life. So, I congratulate these webinar coordinators, Dr. Tazeen, in charge of biochemistry, and Dr. BB, lecturer in chemistry, and the organizing secretary, Dr. Srinivas Garu, in charge of chemistry. Hope this webinar will give us a lot of insights and inputs and end up with a good endeavor. I wish you all the best and thank you one and all. Thank you very much, ma'am, for the inspiring words to commence this significant event. The success of the institution is denoted by your exemplary leadership, ma'am. Your leadership and vision only brought us to this stage, ma'am. Thank you very much once again. Now, I cordially invite our esteemed IQAC coordinator, Dr. J. Nageshrao, sir, Department of Physics, to provide introductory remarks. Welcome. Thank you very much, ma'am. Good afternoon, all of you. Firstly, I am congratulating the Department of Chemistry and Biochemistry in organizing such a useful international webinar. The chemical sciences is likely to solve challenges in health, energy, and climatic change, water and food production. Biochemistry is the study of structure, composition, and chemical reactions of substances in living systems and include the sciences of molecular biology, immunochemistry, and neurochemistry, as well as bioorganic, and biophysical chemistry. We know vaccines played major role in controlling corona recently, which are developed by chemistry and biochemistry departments. Not only that, advances in personalized medicine, mutational drugs, sequencing, vaccines to deal with global health issues and treatments likely to an aging population are important developments where chemistry and biochemistry will play a major role. Chemistry is also expected to play a key role in taking major challenges associated with energy and climatic change, particularly in green solutions to generate and store energy along with physics as interdisciplinary. Carbon capture, renewables, energy storage, recycling in material and process and battery technology are research areas that will grow in importance in future. Nowadays, we are discussing more all the departments about artificial intelligence. Specifically, machine learning have transformed the way we approach scientific research from mapping genome sequences and discovering new antibiotics to modeling the impacts of climate changes on Earth and even mapping the galaxy in the search for the other like planets. Artificial intelligence is transforming research across a multitude of disciplines. On behalf of SRN CVR Government Technical College Autonomous Vijayawada, welcoming Dr. D. Ramohan Rao Garu, Scientific Officer, Bioatomic Research Center, and Professor N. Surendra Babu Garu, University of Dodoma, Tanzania, for accepting my request. I request them to encourage and enlighten the participants of this webinar for future research. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much, one and all. Thank you very much, sir. Special thanks to our IQAC coordinator for insightful introductory words, setting a positive tone to our webinar, Exploring Research Trends in Chemistry and Biochemistry. Your commitment to academic challenge is truly appreciable, sir. Now, the moment that we have been awaiting has arrived. Now, I invite
Dr. D. Ramohan Rao Garu, to share his invaluable insights on Chronicle of Nobel Awards. With great pleasure, I invite S. Priyadarshini Madam, Department of Chemistry, to graciously introduce our distinguished resource person, Dr. D. Ramohan Rao Garu. Thank you, Madam. Respected Principal Madam, Dr. K. Bhagyalakshmi, the President of the today's distinguished speakers, Dr. D. Ramohan Rao sir and Dr. N. Surendra Babu sir, Vice Principal Madam P. Sailaja, Dr. J. Nageshwar Rao sir, IQSC Coordinator, Senior Faculty, and my dear colleagues. A very good afternoon to you all. I deem it a great privilege to introduce today's chief guest, Dr. D. Ramohan Rao Garu, to the August gathering. Born on 3rd December 1987 at Karlakota, Srikakulam, he did his schooling from the government school MPPE, followed by intermediate education at Jawaharlal Navodaya Vidyalaya, a renowned government college in Srikakulam. He acquired his master's degree in environmental chemistry from the Andhra University, a premier institute in Andhra Pradesh and also in India. It is again a government institute. Hailing from a small village, he set an exemplary to today's youth as he joined as a scientific officer in the prestigious Baba Atomic Research Center, BARC, Mumbai, soon after his post graduation. He obtained PhD from BARC in radiochemistry division. He published 4 papers in peer reviewed international journals to his credit. He published 40 papers in peer reviewed international journals to his credit and presented more than 50 papers in national and international conferences. Currently, he is working as a visiting scientist at Karlsruhe Institute of Technology, Germany. Sir, certainly we are proud to host you as our chief speaker, and now I cordially invite you to deliver your talk on the Chronicle of Nobel Awards. Thank you. Yeah, I hope my voice is clear and audible. Can someone say whether it is clear and audible? Yes, Sir, sir. yes. Yeah, thank you. So thank you for the introductory lines, and I'm very happy to present this one because it's a bit out of my actual research presentation kind of thing. I try to speak most of the time in Telugu, no issue. So I feel the gathering is more convenient with Telugu. Most of my presentation will be in English as I slides cannot prepare in Telugu. ఈ టాక్ అంతా కూడాను నార్మల్ రీసెర్చ్ ప్రెజెంటేషన్ కంటే కూడా ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఎ బిట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద వెరీ నార్మల్ రీసెర్చ్ ప్రెజెంటేషన్. So when I asked by the college to give a seminar on the occasion of Nobel Prize awards and all these things, then I simply requested that what kind of topic I can select, or you just select me a topic on which I can speak something. So then they said that it's better to have a speak on Chronicle of Nobel Awards. Yeah, very, very, very true. I don't know the meaning of chronicle. Then I just thought that okay, it's something like sequential. So అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్కటి కూడాను మనకి ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది, ఏ ప్రైజెస్ ఇస్తున్నారు, ఎలా దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు, ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు, ఇలా ప్రతి ఒక్కటి కూడా చెప్పాలి అని. ఓకే, దెన్ ఆన్ ద ఫన్నీ సైడ్ 2009లో నేను బీఆర్సీ జాయిన్ అయ్యాను. దిస్ ఇస్ 14 ఇయర్స్. ఈ 14 ఇయర్స్లో నేను ఎప్పుడు కూడా ప్రజెంటేషన్కి ఇంత టైం తీసుకోలేదు, ఇంత ఎఫర్ట్ కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం రాలేదు. సో బట్ ఇట్ రియల్లీ గేవ్ మీ నాలెడ్జ్. మీతో పాటు నాకు కూడా చాలా నేర్చుకోవడానికి, తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చింది. ఓకే, వితౌట్ మేకింగ్ మచ్ మోర్ టైమ్ ఐ విల్ గో ఇన్ టు మై presentation. So hope that you people will enjoy it. Sir, can you please keep away your mic? Sir, can you please keep away your mic, sir? Little bit. Would it be fine?
or shall I need to move a bit? No, somewhat No? near, sir, somewhat. You just, okay, sir, now. You just speak, sir. Okay, see, when you feel no, it's something Yes, resounding or sir. something, you just tell me so that I can readjust it. That Yes, will be sir. not Now an it is issue. okay. Okay. Okay, I'm trying to share my slides. Yeah, hope you could able to see it. Could you able to see the Yes, sir. presentation? I'm able to see, sir. Sir, yes. We are able to see your screen, sir. Okay, then fine. I hope. Okay, I will go into the presentation then. Now, see, before starting, I would like to say my sincere gratitude. నేను వీళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. ఈరోజు మీతో మాట్లాడే అవకాశం నాకు వచ్చిన ఈరోజు వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్, ఏదైతే నేను ఈ పొజిషన్లో ఉన్నానో అనుభవిస్తున్నానో, దట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ పీపుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై పేరెంట్స్. మా నాన్నగారి పేరు ఎర్రయ్య, అమ్మగారి పేరు ఆదిలక్ష్మి, అండ్ టు మై స్కూల్ జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ శ్రీకాకుళం. ఇక్కడ నేను 6th to +2 వరకు చదువుకున్నాను. రియల్లీ ఐ లెర్న్డ్ ఎ లాట్ అండ్ ఇట్ గేవ్ మీ ఎ లైఫ్. అక్కడ నేర్చుకున్నది నాకు ఇప్పటికీ ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ప్రౌడ్ టు ఇట్. దెన్ సి వితౌట్ ద టీచర్స్ ఐఎమ్ నథింగ్ నౌ. సో ఐ ట్రై టు పుట్ ఆల్ ద నేమ్స్ బట్ ఇట్ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ సో మెనీ స్లైడ్స్. ఈ నేమ్స్ అన్ని పెడుతూ పోతుంటే మొత్తం ప్రెజెంటేషన్ అంతా కూడా నేమ్స్తో అయిపోతుంది. ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ దట్, బట్ స్టిల్ ఐ జస్ట్ పుట్ ద నెంబర్. నేను చదువుకున్నప్పటి నుంచి ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఒక 6 టీచర్స్, నవోదయలో 32, బీఎస్సీ ఎంఆర్ కాలేజ్లో చేశాను, అక్కడ ఒక 8 లెక్చర్స్, దెన్ ఎంఎస్సీలో 12 ప్రొఫెసర్స్. బీఆర్సీ ట్రైనింగ్ స్కూల్లో ఉండేటప్పుడు నా సీనియర్ సైంటిస్ట్స్ అంతా కూడాను మాకు ట్రైనింగ్ స్కూల్లో లెక్చర్స్ చెప్పేవాళ్ళు. ఆల్మోస్ట్ ఇన్ దట్ 1 year ఐ వెంట్ టు 30 ఎగ్జామ్స్, 55 సీనియర్ సైంటిస్ట్స్ వచ్చి చెప్పేవాళ్ళు. 11 నాన్ స్కూలింగ్ అంటే ఎక్కడో కొన్ని ట్యూషన్స్, లేదు అంటే ప్రైవేట్ ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఇంటరాక్ట్ అయిన టీచర్స్. వీళ్ళు కాకుండా ఎస్ఐడ్ ఇంటరాక్ట్ అయిన వాళ్ళు, వాళ్ళు నా మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపించిన వాళ్ళు, వాళ్ళ నుంచి నేను నేర్చుకున్న వాళ్ళు మెనీ. సో వీళ్ళందరికీ కూడా నేను అప్పటికి రుణపడి ఉంటాను. అండ్ మై పిహెచ్డి సూపర్వైజర్ బిఎస్ తోమర్, ఈజ్ అన్ ఎక్స్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మై రేడియో కెమిస్ట్రీ అండ్ ఐసోటోప్ గ్రూప్, బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్. So because of whom I could able to obtain my doctorate, and I'm very much gratitude and always thankful to these people. So coming to the presentation, if you want to see where I'm presently now, I'm in Germany, in the city Karlsruhe. It is in the border of Swiss and France, so somewhere in the Europe, and I'm speaking to you people right at your college in India. So if you see, virtually I'm traveling a distance of 8,806 kilometers. సో ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ డిజిటలైజేషన్. నేను ఇక్కడ కూర్చొని మీకు అక్కడికి చెప్పడానికి, మాట్లాడటానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ వన్ వే. అదర్వైజ్ ఇంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి అక్కడ ఎదురుగా కూర్చొని మాట్లాడాల్సి వచ్చేది. సో దిస్ హౌ సమ్ టైమ్స్ ద టెక్నాలజీ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎ గుడ్ మేనర్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద కోవిడ్ టైమ్స్. సో నేను ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వేస్ట్ డిస్పోజల్ జర్మనీలో పనిచేస్తున్నా, అండ్ స్టూడెంట్స్గా ఉన్న అక్కడ మీతో ఐ కుడ్ గెట్ ద ఛాన్స్ టు ఇంటరాక్ట్. సో కమింగ్ టు ద టాపిక్, కాలేజ్ వాళ్ళు చెప్పింది క్రోనికల్ ఆఫ్ నోబెల్ అవార్డ్స్. అంటే నోబెల్ అవార్డ్స్ ఒక సీక్వెన్షియల్గాను ఎలా అవి ఒరిజినేట్ అయ్యాయి, ఎవరెవరికి ఇచ్చారు, ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి, ఇదంతా కూడాను. ఈ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు ఐ హ్యావ్ గివెన్ 2 ఆబ్జెక్టివ్స్. ఒకటి ఏంటంటే కాంప్రహెన్సివ్, మొత్తం ఒక డీటెయిల్డ్గా తెలిసినంత వరకు, నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వీలైనంత వరకు నోబెల్ అవార్డ్స్ గురించి, ఆ రిసిపెంట్స్ గురించి, ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి చెప్పాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఈజ్ దట్ ఇది చెప్పేటప్పుడు అంతా కూడాను I should keep in mind that the listeners, see, ఈ వినేవాళ్ళు మెయిన్లీ ఎయిదర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టూడెంట్స్. సో వీళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను మాట్లాడాలి, ప్రెజెంటేషన్ తయారు చేయాలని చెప్పారు, విచ్ ఈజ్ ఎ టఫ్ టాస్క్ ఫర్ మీ, బట్ ఐ లిటరల్లీ ఎంజాయ్డ్ అండ్ ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్. సో కమింగ్ టు ద ప్రెజెంటేషన్, put it in 3 parts. First one is the Alfred Nobel. ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్, నాలెడ్జ్ షేరింగ్, బికాజ్ నేను కూడాను తెలుసుకున్నాను ఈ ప్రెజెంటేషన్ తయారు చేసేటప్పుడు ఇతని గురించి, నోబెల్ అవార్డ్స్, వీటన్నింటి గురించి.
తెలుసుకున్న తర్వాత నాకేంటంటే కొన్ని ఐడియాస్ అనిపించింది. ఓకే. సో, ఈ తెలుసుకున్న దాని గురించి నేను హౌ ఐ కెన్ థింక్ ఆఫ్ నా థాట్ ప్రాసెస్‌ని నేనెలా మార్చుకోవచ్చు? ఏ విధంగా, ఏ డైరెక్షన్‌లో మనం మూవ్ అవ్వచ్చు? వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రిసర్చ్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఇన్ ద పర్సనల్ లైఫ్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రొఫెషనల్ కెరీర్. దెన్ ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడాను ఓకే. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నా, చెప్పినతను తన ఐడియాస్‌ని, తన థాట్స్‌ని చెప్తున్నాడు. సో, అట్ ద ఎండ్ వాట్ వీ కెన్ గెట్. ఇట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ టేక్ హోమ్ మెసేజ్. సో, దీని నుంచి మీరేమైనా తీసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి లేదా ముందుకెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలి అన్నది. సో, ఐ ట్రై టు పుట్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ మన నాలెడ్జ్ జస్ట్ ఒక ఇన్ఫో అన్నది కూడా కలెక్ట్ చేద్దాం. సి నోబెల్ ప్రైజెస్ గురించి కొత్తగా చెప్పడానికి అంటూ ఏముండదు. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ ఐ ట్రైడ్ మై best to put it in a meaningful way so that you people can catch it easily. అదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక సింప్లిఫైడ్గా మీకు చూపిస్తే ఈజీగా మీరు గ్రాస్ప్ చేసుకోవచ్చు అన్న దృష్టితో ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టాను. ఆ ఆర్డర్లో పెట్టిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి నాకు వచ్చే ఆలోచనలు పంచుకొని దాని నుంచి మీరు ఏమైనా నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుందేమో అని ఐ ట్రైడ్ లైక్ దిస్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇది ఇద్దరు వైపులా, రెండు వైపులా మీకు నాకు ఇద్దరికి తెలుసుకునే విషయాలు ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు గెట్ ద థింగ్స్ అండ్ యు ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు లిసన్ ద థింగ్స్. Second, it's from me because whatever the ideas I have on the basis, I am trying to put some conclusions on it. Then it's to you. So it's up to you and to you. Whatever you want, it's fine. సో కమింగ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్, దీన్ని 3 పార్ట్స్గా చేశాను. ఒకటేంటంటే అసలు ఈ నోబెల్ అవార్డ్స్ వీటన్నింటికి కూడా ఇనిషియేషన్ ఎవరు, ఈరోజు మాట్లాడుకోవటానికి మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ఆ పర్సన్ గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్. నెక్స్ట్ కొంతమంది నోబెల్ లారెట్స్ గురించి చాలా తెలుసుకోవాలి అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే రియల్లీ దే డన్ వెరీ 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 గుడ్ వర్క్. ఈవెన్ ఆల్ ద నోబెల్ లారెట్స్ డన్ రియల్లీ గ్రేట్ వర్క్, బట్ స్టిల్ వీ కెనాట్ లిస్ట్ ఆల్ ద నోబెల్ లారెట్స్. సో ఐ థాట్ దట్ ఐ కెన్ పుట్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్. ఇక్కడ ఏంటంటే అందరి గురించి చెప్పడం అంటే చాలా టైం పడుతుంది కనుక మనం ఇంపార్టెంట్ అనుకున్న వాళ్ళం, కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్ అనుకున్న వాళ్ళు కొంతమందిని పెట్టు. తర్వాత ఏంటంటే ఇదంతా విన్నాక మనకేమనిపిస్తుందంటే, ఎప్పుడు చూడండి ఇట్స్ ఎ బేసిక్ ఇన్స్టెంట్, ఎక్కడున్నా సరే ఎలా ఉంటుంది అనేసి అంటే మా వాళ్ళు లేరా అన్నట్టు ఉంటుంది. సో ఇట్స్ లైక్ వాట్ అబౌట్ అవర్ నేషన్, హూ రిప్రజెంటెడ్ అవర్ కంట్రీ, మన కంట్రీ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా. సో ఇలా అంటే ఇదంతా లిజనింగ్లో ఉంటుంది కనుక ఫస్ట్ ఈస్ దట్ ద పర్సన్ హూ మేడ్ యూ టు లిజన్. అసలు ఈ ప్రెజెంటేషన్కి మూల కారణం ఎవరు, ఎవరి గురించి ఇదంతా చెప్తున్నా ఇదంతా కూడా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద లారెట్స్ అబౌట్ హూమ్ యూ వుడ్ లిజన్. సో ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఎవరెవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా ఇదంతా కూడా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మన ఇండియన్స్ హూమ్ వీ కెన్ ఫీల్ ప్రౌడ్, మన ఇండియన్స్ కూడా ఉన్నారు అని గర్వపడేటట్టు చెప్పుకునేది. సో ఈ మూడిట్లో లెట్స్ మూవ్ టు ద ఫస్ట్ పార్ట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ స్పీడ్, నేను ఫాస్ట్గా చెప్తున్నానా? ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో ఇట్? No, sir. No, sir. Please. ఈజ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ ఫైన్ ఆర్ నేను ఇంకా No, కాస్త sir, it's నెమ్మదిగా fine. వెళ్తే బెటర్ అంటారా? No, sir, it's okay, sir. బాగుంది సార్, బాగుంది. అంటే ఒకవేళ ఫాస్ట్గా అయితే ఐ కెన్ సి స్క్రీన్లో నేను ప్రెజెంటేషన్ మాత్రమే చూడగలుగుతాను. సో ఐ కెనాట్ సీ ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో దట్స్ వై ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద మిడిల్. సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ. సో ఫస్ట్ ద నోబెల్ పర్సన్. సి ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి, నోబెల్ రెండు కూడాను దెర్ ఈజ్ ఏ యాడ్జెక్టివ్ అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ నౌన్. నోబుల్ అన్నది వ్యక్తి పేరు, నోబుల్ అన్నది యాడ్జెక్టివ్. సో అంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తిని చెప్పడానికి నోబెల్ అని వాడతాం. అతన్ని ఈ నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇస్తున్న నోబెల్ వ్యక్తి రియల్లీ గ్రేట్ పర్సనా కాదా అన్నది చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ అ వెరీ లైక్ నార్మల్ హౌస్, స్టాక్హోమ్, స్వీడన్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడు స్టాక్హోమ్లో అతను జన్మించాడు. సో దెన్ ఇట్స్ లైక్ ఈజ్ మేజర్ రీసెర్చ్ కెమికల్ ల్యాబొరేటరీలో నైట్రోగ్లిసరిన్ వీటన్నిటిపైన, డైనమైట్స్ వీటన్నిటిపైన రీసెర్చ్ చేశాడు అతను. దెన్ ఇట్స్ డన్. డెత్, ద నోబెల్ అవార్డ్స్. సో వెరీ షార్ట్గా చెప్పాము అనుకోండి. సో ఇట్స్ లైక్ born, then he done something to achieve something, he gone and he made something. So in short, so now let into the details. ఎప్పుడు కూడాను సి ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ దట్
మనం ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తి గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ నార్మల్గా కూడా అంటారు కదా, ముందు వెనక చూసుకోవాలి అన్నట్టు. ఇట్స్ లైక్ దట్. ఎప్పుడు కూడాను ఒక పర్సన్ గురించి చూసేటప్పుడు యూ ట్రై టు సీ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం ఓకే పర్సన్ యాజ్ యూజువల్ హీ కెన్ బి గుడ్ బెటర్, బట్ ఇట్స్ నాట్ సో. ఆల్వేస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యాజ్ ఎ హ్యూజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద పర్సనాలిటీ. సో ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మన సరౌండింగ్స్, మనం ఎవరితో ఉంటున్నాం, ఎక్కడ ఉంటున్నాం, ఏ పరిస్థితులు, ఇవన్నీ కూడా మ్యాటర్ చేస్తాయి. సో అందుకని ఐ విల్ టెల్ యూ ఈవెన్ లేటర్, తర్వాత కూడా మీకు అసలు ఎందుకు ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాల్సి వచ్చింది అన్నది కూడా చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు, వీళ్ళకి 6-8 మంది పిల్లలు అనేసి, ఒక దగ్గర 6 అంటారు, ఒక దగ్గర 8 అంటారు, బట్ ఓన్లీ 4 మాత్రమే సర్వైవ్ అయ్యారు. మిగిలిన 4 ఇన్ఫాంట్, చాలా చిన్నప్పుడు చనిపోవడం జరిగింది. సో ఈ నలుగురిలో పెద్దవాడు రాబర్ట్, మూడోవాడు ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్. సో ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు సీ ద కర్సర్. సో ఈ థర్డ్ పర్సన్ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్. వీళ్ళ నలుగురిలో చూసుకుంటే జస్ట్ వీళ్ళు, దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఐ ట్రై టు పుట్ ఎ మ్యాప్. స్వీడన్, ఇది యూరప్లో నార్త్ పోల్కి దగ్గరగా ఉంటుంది. స్వీడన్లో స్టాక్ హోమ్లో పుట్టారు. సో ఈ స్టాక్ హోమ్ వీళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్. దెన్ దే మూవ్ టు యుఎస్ఎస్ఆర్, అంటే ఇప్పటి రష్యా. ఒకప్పుడు ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 15 మోర్ కంట్రీస్, ఇట్ డిసింటిగ్రేటెడ్ ఆఫ్టర్ కోల్డ్ వార్ ఇన్ 1990. సో ఈ యుఎస్ఎస్ఆర్లో సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్, లెనిన్గ్రాడ్, సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ ఏదైనా అనొచ్చు. సో ఈ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్కి బిజినెస్ కోసం షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఇతను. అక్కడ ఏంటంటే ఒక మెకానికల్ షెడ్ లాంటిది రన్ చేసేవారు. ఆ మెకానికల్ షెడ్ నుంచి మెయిన్గా ఇంకా క్రిమియా వార్ అయింది. ఆ వార్లో వెపన్స్ ఇవన్నీ సప్లై చేయడానికి ఇదంతా కూడా బిజినెస్ రన్ చేసేవాళ్ళు. సో తర్వాత ఇదంతా జరగటం, పిల్లలు వీళ్ళు స్టాక్ హోమ్ వచ్చేయటం, అక్కడ మళ్ళీ ల్యాబ్లో పనిచేయటం, ఇదంతా చేసింది. సో మెయిన్ ఈ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ ఏంటంటే హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ స్టాక్ హోమ్, మూవ్ టు యుఎస్ఎస్ఆర్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ బిజినెస్. ఫైనల్గా ఫ్రాన్స్, అక్కడ నుంచి ఫ్రాన్స్ వచ్చాడు అతను చదువుకోవటానికి కెమిస్ట్రీ, ఇదంతా కూడా హీ డన్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, లాట్ ఆఫ్ పేటెంట్స్, కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో ఇదంతా ఫ్రాన్స్లో జరిగింది. బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్, చివరి రోజుల్లో ఇతనికి కొన్ని పేటెంట్స్ పెట్టేటప్పుడు ఫ్రాన్స్ యొక్క లోకల్ కమ్యూనిటీస్లో ఉన్న వ్యతిరేకత వల్ల అతను ఇటలీ షిఫ్ట్ అయిపోయాడు. సో ఇటలీ, శాన్ రెమో అన్నది, వేర్ హీ హ్యాడ్ హిస్ ఫైనల్ డేస్ అండ్ హీ ఎండెడ్ అప్ ద లైఫ్. సో ఫాదర్ గురించి తెలుసుకుంటే నో ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్, అతను ఎటువంటి స్కూలింగ్కి వెళ్ళలేదు, ఏ కాలేజీలకి వెళ్ళలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ తండ్రి గారు జస్ట్ హీ టాట్ హిమ్ హౌ టు రీడ్ అండ్ రైట్, రాయటం చదవటం వరకు మాత్రమే అతనికి నేర్పించారు, కానీ ఎటువంటి కాలేజ్ స్కూలింగ్ ఇదేది జరగలేదు. కానీ హీజ్ ఎ సెల్ఫ్ థాట్ ఇన్వెంటర్, స్వతహాగా నేర్చుకొని ఏదైనా చేసే వ్యక్తి. 14 ఇయర్స్కే సైలర్ అంటే ఏంటంటే దూర ప్రాంతాలకి ఈ షిప్పుల్లో గట్రా ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళని అంటారు. సో 14 ఇయర్స్కే అతను దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళటం, ట్రావెల్ చేయటం, అక్కడ విషయాలను తెలుసుకోవటం చేసేవాడు. ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే ఎవరు అంత సపోర్ట్ లేదు కనుక 18 ఇయర్స్కే బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాడు. బట్ స్టిల్ అంత స్ట్రాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు కనుక చాలా అన్రియలిస్టిక్ ప్రాజెక్ట్స్, అంటే మనం అది సక్సెస్ అవుతుందో లేదో, దానికి కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉందా లేదా అని చూసుకోకుండా కూడా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేశాడు. దానివల్ల బ్యాంక్రప్ట్ అయ్యారు 1-2 సార్లు. అయినా సరే మళ్ళీ బ్యాంక్రప్ట్ అంటే దివాలా తీసేయటం, మొత్తం కోల్పోవటం. సో ఇదంతా జరిగిన అగైన్ హీ స్టార్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ ద ల్యాబ్, నైట్రోగ్లిసరిన్, ఇదంతా కూడాను. సో ఇట్స్ లైక్ ఎట్ ద ఎండ్ వాట్ ఆర్ ద రీసెర్చ్ టెంపో హీ హ్యాడ్. ఏదైతే అతనికి ఏంటంటే ఎప్పుడు నిత్యం నేర్చుకుందాం అన్న కుతూహలం ఉందో దానివల్ల అతను ఎప్పుడు కూడాను తను నేర్చుకునే విషయాన్ని వదలలేదు. సో కెమికల్ ల్యాబొరేటరీస్లో ఈ నైట్రోగ్లిసరిన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ దిస్ హౌ హీ వాజ్ ఆల్ ద టైమ్. మనం లేడీస్ని తక్కువగా అంచనా వేస్తాం, ఇంట్లో ఉన్నారు కదా ఏది అని. ఇట్స్ నాట్ సో. మీరు యాక్చువల్గా చూసినట్టయితే ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ అబౌట్ హిజ్ మదర్. ఆవిడ చాలా వెల్తీ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు. బట్ 1827లో మ్యారేజ్ చేసుకున్నాక ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 6 చిల్డ్రన్, 2 ఇన్ఫాంట్, చిన్నప్పుడే చనిపోయారు, 4 ఉండేవాళ్ళు. ఈ ఇన్కమ్ జనరేటర్, ఎందుకంటే మీకు ముందు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఏంటంటే కొన్ని ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా చేసే ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల చాలా లాస్ అయిపోయారు, దివాలా తీస్తారు, ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. అప్పుడు ఏంటంటే ఈవిడ మొత్తం పిల్లలు అందరినీ కూడాను కేర్ తీసుకోవటానికి రియల్లీ సిరన్ ఎ మిల్క్ అండ్ వెజిటబుల్ షాప్,
ఈ స్టాక్ హోమ్లో వీళ్ళ పిల్లలందరినీ పెంచడానికి, చదువుకోవటానికి ఆవిడ పెద్ద పెద్ద ఇల్లు నుంచి చిన్న ఇల్లుకి షిఫ్ట్ అయ్యారు. స్టిల్ బట్ ఆల్ ద టైమ్ షీ వాజ్ లిటరల్లీ సపోర్టింగ్ హిజ్ హస్బెండ్, హిజ్ ఫ్యామిలీ, టేకింగ్ కేర్. ఈ ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే ఇప్పుడు మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు కూడాను వీళ్ళ పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడాను దే ట్రై టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎ గుడ్ మేనర్, గుడ్ వే టు గివ్ ఎ బెటర్ లైఫ్. దట్స్ హౌ ఇట్ ఆల్ ఎవాల్వ్డ్. మొత్తం 4 బ్రదర్స్ వీళ్ళు. 4 బ్రదర్స్లో ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ 2. వై ద రిమైనింగ్ 2 ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి ఇద్దరు తీసుకుందాం. జస్ట్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఇన్ ద క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్. సార్ ఫస్ట్ రాబర్ట్ నోబుల్ పుట్టారు, తర్వాత లుడ్విగ్ నోబుల్. వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఏంటంటే ఫ్యామిలీ బిజినెస్లోనే ఉండేవాళ్ళు సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్లో. బట్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్లో ఉన్న తర్వాత అక్కడ 1953లో క్రిమియన్ వార్ జరిగింది. ఆ క్రిమియన్ వార్ అప్పుడు కూడా వీళ్ళ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఏంటంటే వెపన్ సప్లై ఇదంతా ఉండేది, అందువల్ల బాగానే అంతా ఉండేది. బట్ వన్స్ వార్ అయిపోయాక ఏంటంటే ఆ బిజినెస్ అంతా డౌన్ అయిపోవటం వల్ల దే ఆర్ సపోజ్డ్ టు మూవ్ బ్యాక్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ నుంచి స్వీడన్ స్టాక్ హోమ్కి వచ్చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ ఫాదరు మిగిలిన ఇద్దరు బ్రదర్స్ వచ్చేసారు, కానీ వీళ్ళు అక్కడ ఉన్న కాస్పియన్ సముద్రం నుంచి వచ్చేటప్పుడు బాకు అన్న ఒక ఏరియా కనపడింది. ఆ ఏరియాలో ఏంటంటే న్యాచురల్ గ్యాస్, ఆయిల్ వెల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో వీళ్ళకి అది ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. ఓకే, మనం ఎందుకు ఇందులో ట్రై చేయకూడదు అని చెప్పేసి. సో వీళ్ళిద్దరూ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడున్న ఆయిల్ వీటన్నిటిలో కూడాను రీసెర్చ్ చేసి ఆ బిజినెస్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. రాబర్ట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల స్టాక్ హోమ్ నుంచి వెనక్కి వచ్చేసారు. బట్ లుడ్విగ్ ఈ స్టిల్ స్టేడ్ దేర్. ఈ గ్యాస్, ఈ ఆయిల్ని పైప్ లైన్స్ ద్వారా బయటికి తీయటం చేయటం. మనం ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టర్స్ని, ఓకే మనకి ఆయిల్ వస్తుందంటే పైప్స్ ద్వారా వస్తుంది, బట్ హౌ? సో ఇట్స్ లైక్ నో హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు డూ దీస్ థింగ్స్. ఇతను ఏంటంటే ఆ పైప్ లైన్స్ ద్వారా దాన్ని తీయటం, ఈవెన్ ఎంప్లాయీస్ని ఎలా చూసుకోవాలి, వాళ్ళకి ఇప్పుడు అంతా చెప్తుంటారు కదా బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి ఎంప్లాయీస్కి, అది ఇది. ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు డూ దట్. తన ఎంప్లాయీస్ అందరికి కూడాను వచ్చిన షేర్స్లో కానీ ప్రాఫిట్స్లో కానీ అంతా కూడా ఈక్వలైజ్ చేయటం, నార్మలైజ్ చేయటం, ఇదంతా చేసేవాళ్ళు. సో కమింగ్ టు అవర్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ, Alfred Bernard Noble. This is the full name. When he was so young, really very smart fellow. So he is the reason behind the Nobel Prizes. He lived from 1833 to 1896, around 63 years. ఇతని గురించి మీరు షార్ట్గా తెలుసుకోవాలనుకోండి, ముందు చెప్పేటట్టు ఫాదర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెంటర్, ఇంజనీర్. ఫెయిల్ అయినా సరే ఎప్పుడు అతను రీసెర్చ్ని వదిలేయలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు. సో అతని ఫ్యామిలీ బిజినెస్లో వార్ మెషిన్స్ ఇవన్నీ చేయడానికి ట్రై చేశారు. ఎప్పుడు కూడా ఇతను కూడా ఏంటంటే ఫుల్లీ కాలేజీ స్కూలింగ్ అది ఇది అని కాకుండా లైక్ హిజ్ ఫాదర్ ట్రై టు ఫాలో, విషయాల్ని చేస్తూ తెలుసుకోవటం, రీసెర్చ్ చేయటం, ల్యాబ్కి వెళ్ళటం, ఏదో చేయటం, ఫెయిల్ అయితే దాని నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయటం, అగైన్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ బెటర్ వే. దీని ప్రాసెస్లో ఏంటంటే చాలా కంట్రీస్కి అతను ట్రావెల్ చేశాడు. స్టాక్ హోమ్ నుంచి పీటర్స్బర్గ్ వెళ్ళాడు, పీటర్స్బర్గ్ నుంచి స్టాక్ హోమ్ వచ్చాడు, స్టాక్ హోమ్ నుంచి జర్మనీ, జర్మనీ నుంచి స్కాట్లాండ్, స్కాట్లాండ్ నుంచి ప్యారిస్, ప్యారిస్ నుంచి ఇటలీ, ఇటలీ నుంచి నార్త్ అమెరికా. సో ఇట్స్ లైక్ టు ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళ ఫాదర్ ఆల్రెడీ ఒక ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉన్నారు కనుక ఆ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్తో హీ కుడ్ ఏబుల్ టు గెట్ ఆల్ ద థింగ్స్ డన్, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వీటన్నింటి పరంగా. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే హీ రియల్లీ ఇన్వెంటెడ్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్, బికాస్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అంతా కూడా వార్ వెపన్స్లో ఉంటాయి. సో ఈ ఎక్స్ప్లోజివ్స్, నైట్రోగ్లిసరిన్ అనేది కూడాను ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ప్లోజివ్ మెటీరియల్, బట్ వెరీ వెరీ టఫ్ టు హ్యాండిల్. సో దాన్ని ప్రాపర్గా ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఇదంతా కూడా కనిపెట్టాడు. దట్ ఈస్ ద డైనమైట్. డైనమైట్ అనేది ఏ ప్రాపర్ వే టు యూజ్ దిస్ నైట్రోగ్లిసరిన్. బేసికల్గా వీళ్ళ టార్గెట్ ఏంటి అంటే ఇనీషియల్గా ఈ మినరల్స్ వీటన్నింటిలో కూడాను రాక్ ఇదంతా కూడా ఏమంటాం మనం బ్లాస్టింగ్. సో కొండల్ని తవ్వటం, వీటన్నింటిని మైనింగ్ చేసేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద బ్లాస్టులు చేయడానికి గట్రా డైనమైట్ వాడేవాళ్ళు. సో వాటన్నిటిలో కూడాను యూజ్ చేయడానికి ఇతను దాన్ని రీసెర్చ్ చేసి పేటెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకున్నాడు. సో వచ్చిన ప్రాపర్టీ అంతా కూడాను నోబెల్ ప్రైజ్ కింద మార్చాడు. ఇది ఇన్ షార్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఇన్ డీటెయిల్, జస్ట్ ఇన్ దిస్ స్లైడ్ ద కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. 1833 అక్టోబర్ 21లో ఇతను పుట్టాడు. దెన్ 42 బికాజ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ మూవ్ అయ్యారు. 50 వరకు కూడాను ప్యారిస్ అక్కడ ఇక్కడ అన్ని దగ్గరలో కూడా కెమిస్ట్రీ చదువుకున్నాడు అతను. 53, 56లో క్రిమియన్ వార్ అయింది. సో అగైన్ హీ వెంట్ టు సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్, ఫ్యామిలీ బిజినెస్, ఈ వెపన్ వార్ ఇదంతా కూడాను చూసుకోవటానికి. వన్స్ వార్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి బిజినెస్ పడిపోయింది, మొత్తం దివాలా తీశారు. సో ఇంకా స్టాక్ హోమ్ వచ్చేవాల్సి వచ్చింది. స్టాక్ హోమ్లో వాళ్ళ ఫాదర్ ఏంటంటే నైట్రోగ్లిసరిన్ పైన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేవారు. సో నైట్రోగ్లిసరిన్ చేసేసరికి ఇతను కూడా ఇంట్రెస్టెడ్గా అదే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కంటిన్యూ చేశారు.
ఇందాక ఇద్దరు బ్రదర్స్ గురించి చెప్పాను, ఇప్పుడు మూడో బ్రదర్ గురించి చెప్తున్నాను. నాలుగో బ్రదర్ గురించి ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే 1864లో ఈ నైట్రోగ్లిసరిన్ పైన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తుండగా ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ టఫ్ టు హ్యాండిల్ ద కెమికల్. ఆ నైట్రోగ్లిసరిన్ అనేది బ్లాస్ట్ అయిపోవటం వల్ల ఆ బ్రదర్ అక్కడే చనిపోయాడు 1864లో అట్ ఎ వెరీ యంగ్ ఏజ్, ఆల్మోస్ట్ 24 years ఏజ్. ఆ ఏజ్లో చనిపోయాక వాళ్ళ ఫాదర్ హీ రియల్లీ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్. అతను ఏంటంటే ఒక రకమైన ట్రామాలోకి వెళ్ళిపోయి రీసెర్చ్ అన్నీ ఆపేసి ఇంక సైడ్ అయిపోయారు. బట్ దిస్ ఫెలో హీఈస్ రియల్లీ వెరీ మచ్ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ. తను ఏంటంటే ఓకే, వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ హ్యాపెండ్, బట్ హీ స్టిల్ పర్సూడ్ హిజ్ రీసెర్చ్. ఆ 1865లో 64లో అతను ఒక పేటెంట్ కూడా సంపాదించాడు. నైట్రోగ్లిసరిన్ ప్రొడక్షన్ పైన ఒక కంపెనీ పెట్టాడు. 1865లో హాల్మ్బర్గ్ క్రమెల్ అని చెప్పేసి డెన్మార్క్ జర్మనీ బార్డర్లో ఉంటుంది, అక్కడ దీని నైట్రోగ్లిసరిన్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు. చాలా పేటెంట్స్, డైనమైట్ కనిపెట్టడం, డైనమైట్ తర్వాత ఆ డైనమైట్కి సంబంధించిన కంపెనీ ఒకటి బ్రిటిష్ డైనమైట్ కంపెనీ అట్ ఆర్డిడ్ స్కాట్లాండ్లో పెట్టి ఆ తర్వాత ప్యారిస్ వచ్చారు. ప్యారిస్లో మొత్తం బిజినెస్ అంతా కూడా ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది. తర్వాత అయినా సరే ఇఫ్ యూ రియల్లీ లుక్ ఎట్ నో, ఇతను ఏంటంటే 1833 నుంచి హీ వాజ్ బోర్న్ అండ్ 50sలో ఇతని ఎడ్యుకేషన్ ఆల్మోస్ట్ గాట్ ఎనఫ్ గ్రిప్ ఆన్ కెమిస్ట్రీ. 63, సో 30 yearsలో ఇతను ఏంటంటే నైట్రోగ్లిసరిన్ పైన ఎక్స్పర్టైజ్ అయినా సరే 73. సో ఈవెన్ 10 yearsలో కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన 84. నౌ యు సీ ఫ్రమ్ 63 to 84, 20 years. అంటే ఇతను ఆల్రెడీ రీసెర్చ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయిన 20 years తర్వాత కూడాను హీఈస్ వెరీ కీన్, ఇంకా అతని ఇంట్రెస్ట్ అనేది పోలా. సో అప్పటికి కూడా రీసెర్చ్ చేసి చాలా చాలా పేటెంట్స్ అనేవి కూడాను వచ్చాయి. 1890లో ఎప్పుడైతే ఇతను ఒక బ్యాలిస్టైట్ అనే ఒక ఎక్స్ప్లోజివ్ మెటీరియల్ పైన పేటెంట్ తీసుకున్నాడో, ఫ్రెంచ్ కమ్యూనిటీ, ఫ్రెంచ్ పీపుల్లో అందరిలో కూడా ఇతని పైన ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఇదంతా చేస్తున్నాడని ఒక హేట్రెడ్నెస్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ 1865 చూపించాను, ఇట్స్ నాట్ 1865, ఇట్స్ 1895 యాక్చువల్లీ. అప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా ఫ్రాన్స్ వదిలేసి ఇతను ఇటలీ షిఫ్ట్ అయిపోయాడు. ఇటలీ షిఫ్ట్ అయిపోయిన జస్ట్ విదిన్ 1 year ఇట్స్ హిజ్ ఫైనల్ డేస్. ఇతను December 10th చనిపోవడం జరిగింది. దట్స్ వాట్ December 10th ఈజ్ కాల్డ్ నోబెల్ డే. నోబెల్ ప్రైజెస్ అన్నీ ఇస్తున్నారు. అతను చనిపోయే ముందు జస్ట్ ఇన్ 1895, 1 year ముందు నవంబర్లో ఒక వీల్నామా లాంటిది రాశారనమాట. దాని ద్వారానే ఈ నోబెల్ ప్రైజెస్ అన్నీ ఆరిజినేట్ అయ్యాయి. సో ఇట్స్ లైక్ అగైన్ మ్యాప్ చూపిస్తున్నా. స్టాక్హోమ్ నుంచి సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ వెళ్ళారు, సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ నుంచి స్టాక్హోమ్ నుంచి ఈ జర్మనీ నుంచి అగైన్ గాన్ టు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ స్కాట్లాండ్ నుంచి ప్యారిస్ నుంచి శాండ్రమ్. ఇఫ్ యూ సా ద ఎంటైర్ థింగ్ నో, హీ ట్రావెల్డ్ ఎ లాట్ టు నో ద థింగ్స్. మనం ఏంటంటే ట్రావెల్ అంటే ఏదో జస్ట్ సరదాకి చూడటానికి విజిటింగ్కి వెళ్ళామన్నట్టు కాకుండా, బికాజ్ టు నో ద థింగ్స్, నేర్చుకోవటానికి, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి హీ రియల్లీ ట్రావెల్డ్ ఎ లాట్. కమింగ్ టు ద నోబెల్ ప్రైజెస్, హౌ ఇట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఈ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ తనకేంటంటే ఎప్పుడు కూడాను ఎన్ని ఐడియాస్ ఉన్నా సరే అట్లీస్ట్ ఒకటైనా అందులో ఇంప్లిమెంట్ అయితే. సో ఇట్స్ లైక్ నో యూ మే హ్యావ్ సో మెనీ ప్లాన్స్. మీ దగ్గర ఏంటంటే చాలా ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే సింపుల్గా ఉన్నా సరే ఏదో ఒక మంచి పని చేద్దాము, లేదంటే ఏదో ఒక వర్క్ని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు వందల కొద్ది సలహాలు సూచనలు ఉంటాయి. బట్ ఏంటంటే అవన్నీ కూడాను అన్లెస్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద యాక్షన్ దేర్ ఆఫ్ నో యూజ్. మీ దగ్గర ఎన్ని ఆలోచనలు ఉన్నా సరే అది ఆచరణ సాధ్యం కానప్పుడు దేనికి పనికిరాదు. సో హీ ఈజ్ సచ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్. నా దగ్గర ఎన్ని సలహాలు ఉన్నా అందులో కనీసం ఒకటైనా సరే వర్కౌట్ అయిందంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ. రీసెర్చ్లో కూడా ఇతను ఏంటంటే హీ కీప్స్ ఆన్ డూయింగ్ చాలా రకరకాలుగా ట్రై చేస్తూ ఏదో ఒకటైనా. సో హౌ హీ ఇన్వెంటెడ్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ లైక్ దట్. ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటి అంటే అతను ఎక్కువగా చెప్పేది ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ మొత్తం భూమి మీద ప్రతి దగ్గర కూడాను స్టూపిడ్ పీపుల్ ఉంటారు. మూర్ఖంగా ఆలోచించి ముందుకు కదలనివ్వకుండా, ఏది సపోర్ట్ చేయకుండా ఉండే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు. ఫన్నీ థింగ్ ఏంటంటే మనం కూడా అన్న విషయాన్ని ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడరు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. సో మనం ఎప్పుడు ఏంటంటే వీ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఫింగర్ ఇట్ టు ద ఆపోజిట్ పర్సన్. ఎదుటి వాళ్ళని చూపించడానికని కాకుండా మనలో మనం వీ షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు డూ ద థింగ్స్. దిస్ ఈజ్ హౌ హీ కుడ్ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఆల్ ద కంపెనీస్. అతను ఏంటంటే ఇలా ఆలోచించి ఉన్న ఐడియాస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి యాక్షన్లో పెట్టి అది ఒకసారి ప్రోడక్ట్గా మారాక పేటెంట్ తీసుకొని పేటెంట్ని కంపెనీగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి కంపెనీ నుంచి హీ కుడ్ ఏబుల్ టు జనరేట్ సమ్ ఇన్కమ్.
ఆ ఇన్కమ్ నుంచే ఈరోజు నోబెల్ ప్రైజెస్ అన్నీ కూడా వచ్చాయి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ ఎవాల్వ్ విత్ ద టైమ్ అండ్ లైఫ్. సో వెరీ సింపుల్గా ఉండేవాడు అతను, పెళ్లి చేసుకోలేదు. బట్ ఈ సీ ఇన్ యూరోప్ అండ్ వెస్టర్న్ కల్చర్ ఇట్ ఈస్ కామన్. హీ యూజ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఫ్రెండ్స్, బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ నాట్ నోన్. హీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కిడ్స్. ఎప్పుడు కూడా అంత సోషలైజ్డ్ పర్సన్ కాదు, అందరితో కలిసి మాట్లాడి ఇంటరాక్ట్ అయ్యే వ్యక్తి కూడా కాదు. హీ యూజ్ టు ఇంటరాక్ట్ లైక్ ఎ ప్రొఫెషనల్ వే, రీసెర్చ్ ఇది ఈ విధంగా, బట్ నాట్ హ్యాస్ మెనీ పర్సనల్ రిలేషన్స్. ఎంతలా అంటే ఒకసారి అతను హీ రియల్లీ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ ఇల్, చాలా ఆరోగ్యం అనేది దెబ్బతినేసింది, మంచం పడిపోయాడు. అయినా సరే ఎలా ఉంటుందంటే ఇతని రిలేషన్స్ చూడండి, ఓన్లీ ఒక్క ఎంప్లాయీ వచ్చారనమాట చూడటానికి, అది కూడా వచ్చి బాగున్నారా గెట్ వెల్ సూన్ అని వెళ్ళిపోయారు అంతే. సో ఇంత కంపెనీ ఇంత ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఇంత సంపాదించిన తర్వాత కూడా దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెండ్ వెన్ హీ వాజ్ నాట్ సో వెల్. అతను ఆరోగ్యం బాగాలైపోయేటప్పుడు జరిగిన పరిస్థితి అది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇతను చనిపోయాడు. ఇక్కడ ట్రాజడీ ఏంటంటే ఈ న్యూస్ వచ్చింది చనిపోయినట్టు, బట్ యాక్చువల్గా ఇతను చనిపోలేదు ఆ టైంలో, ఇతని బ్రదర్ చనిపోయాడు, రాబర్ట్ నోబెల్. కాకపోతే ఏంటంటే మిస్టేకెన్గా పేపర్ వాళ్ళు ఇతనే చనిపోయాడు అనుకొని చెప్పేసి ఆ న్యూస్ టైటిల్ చూస్తే ఏమనేసారు, ద మర్చెంట్ ఆఫ్ డెత్ ఈజ్ డెడ్. అంటే చావుని ఎవరైతే కొంటున్నారో అమ్ముతున్నారో ఆ కొని అమ్మకం వ్యాపారం చేసే అతను చనిపోయాడు అని చెప్పేసి న్యూస్ వచ్చింది. బట్ రియల్లీ ఇతను అప్పటికి బ్రతికే ఉన్నాడు. ఈ న్యూస్ ఎప్పుడు వచ్చింది, సండే April 15, 1888. అంటే ఇతను ఆల్మోస్ట్ చనిపోవడానికి ఒక 1.5 year ముందు ఈ న్యూస్ వచ్చేసరికి రియల్లీ హీ వాజ్ ఏమంటారు చలించిపోయాడు అంటాం కదా. సో హీ రియల్లీ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్. అరే నేను ఇంత చేశాను, ఇంత రీసెర్చ్ చేశాను, ఇంత ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను, ఇంత జనరేట్ చేశాను, అయినా సరే నా గురించి ఇంత బ్యాడ్గా అనుకుంటున్నారు. మనం అంటాం కదా ఎవరు ముందు మాట్లాడరు వెనక మాట్లాడుకుంటారు అన్నట్టు. సో ద సేమ్ థింగ్, ఇతను చనిపోయాడు అనుకొని చెప్పి న్యూస్ వచ్చింది. అదర్వైజ్ రియల్గా చెప్పాలి అంటే ఇతను ఉన్నన్నాళ్ళు రాయొచ్చు కదా, రాయలేదు. ఇతను చనిపోయాడేమో అని చెప్పి ట్రూత్ని బయట పెట్టడానికి న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. దానివల్ల ఇతను రియల్లీ డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు. అప్పుడు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ ఫోటో జస్ట్ అతను చనిపోవడానికి ఒక 6 to 8 months ముందు తీసిన ఫోటో. చాలా ఆలోచించాడు, ఓకే నా గురించి ప్రపంచం ఎలా అనుకుంటుందా, నేను ఎలా చేశానా, ఇదంతా కూడాను. దెన్ ద రియల్ థింగ్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. సో అప్పుడు ఈ ఇంత ఎక్స్ప్లోజివ్స్, ఈ వార్ మెషిన్స్, ఇదంతా ఈ కంపెనీస్, ఈ ఇన్కమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన అతను ఎప్పుడైతే ఈ మర్చెంట్ ఆఫ్ డెత్ అన్న న్యూస్ చూశాడో, అంటే నన్ను ఇలా జనాలు అనుకుంటున్నారా, పబ్లిక్ ఇలా నన్ను పోర్ట్రేట్ చేస్తుందా అని ఫీల్ అయ్యాడో, అప్పుడు ఏంటంటే అతను ఒక ఫండ్ క్రియేట్ చేయాలని ప్లాన్ చేశాడు. సో అతనుకున్న ఫార్చ్యూన్ అంటే సంపదనంతా కూడా, వెదర్ ఇట్ ఈజ్ షేర్స్లో ఉండొచ్చు, సెక్యూరిటీస్లో ఉండొచ్చు, డబ్బుల పరంగా ఉండొచ్చు, ఇల్లు పరంగా ఉండొచ్చు, స్థిరాస్తులు చరాస్తులు అన్నీ కలిపి ఒక ఫండ్ కింద, అతను చనిపోయాక ఒక ఫండ్ కింద దాన్ని జనరేట్ చేసి ఆ ఫండ్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ని ఎవరైతే ఆ తర్వాత సంవత్సరంలో ఈ మ్యాన్ కైండ్ అంటే ఏమంటావు హ్యూమన్స్ కోసం, ఈ ప్రపంచం కోసం మంచి పనులు, అంటే మన జీవితం బాగుండాలికి కావలసిన మంచి పనులు ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి ప్రైజ్ కింద ఇవ్వాలి అని చెప్పి అతను వీలునామా రాశాడు. అది అతను చెప్పాడు, దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ నోబెల్ ప్రైజ్. సో 1833లో పుట్టాడు. యూ జస్ట్ సీ హిస్ కెరీర్, 350 పేటెంట్స్ ఉన్నాయి, 90 కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. బోఫోర్స్ కూడా కంపెనీ ఇతనిదే, జస్ట్ చనిపోయే ముందు దాన్ని తీసుకున్నాడు. అండ్ అతను చనిపోయేటప్పటికి అతని దగ్గర ఉన్న సంపద చూశారనుకోండి, 31.225 million Swedish kroner. ఇప్పటి మన ఇండియన్ రూపీస్లో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్. ఇది ఎప్పుడు 1895లో. ప్రజెంట్ వాల్యూ చూసుకున్నారు అనుకోండి, ఇదేంటంటే అతను ఏంటంటే మనీ రూపంలో పెట్టాల, ఇది షేర్స్ ప్రాపర్టీ రూపంలో ఉంది. సో ఎవ్రీ టైమ్నో ద వాల్యూ విల్ బి ఎన్హాన్సింగ్, చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ప్రతి సంవత్సరం నోబెల్ ప్రైజ్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంటుంది, ఎందుకంటే దాని ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మారిపోతుంది. ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మారే కొద్దీ దాని మీద వచ్చే వడ్డీ మారుతుంది, అది మారే కొద్దీ వచ్చే అమౌంట్ కూడా మారుతుంది. సో ఇతను ఏంటంటే నేను చనిపోయాక నా దగ్గర ఉన్న చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ అన్నది కూడాను ఒక మంచి ఐడియా, ఒక ఈ ఉన్న మానవాళ్ళంతటినీ కూడాను మంచి వైపు ముందుకు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ బెటర్ లివింగ్ వైపు తీసుకెళ్ళే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వాలి అనేసి అతను తన వీలునామా రాసి పెట్టడం జరిగింది. సో రాసి పెట్టేటప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే అతను మొత్తం ఏదైతే నేను చనిపోయిన తర్వాత మొత్తం ఈ ఆస్తులు అన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడాను మీరు
5 కేటగిరీస్ కింద చేయమన్నాడు. వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ని ఆ 5 కేటగిరీస్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజియాలజీ లేదా మెడిసిన్, లిటరేచర్, పీస్. సో వీటితో పాటు అతను ఏంటంటే చెప్పాడు దీన్ని ఎవరెవరు డిక్లేర్ చేయాలి అన్నది కూడా. ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీని స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్, మెడిసిన్ని కరోలిన్స్కా ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ స్టాక్ హోమ్, లిటరేచర్కి వచ్చేసరికి అకాడమీ ఇన్ స్టాక్ హోమ్, దెన్ పీస్కి వచ్చేసరికి కమిటీ ఆఫ్ 5% టు బి సెలెక్టెడ్ బై నార్వేజియన్ స్టార్టింగ్ అంటే నార్వే పార్లమెంట్. ఇది అంతా ఇతను స్వీడన్ కదా, ఇక్కడ నార్వే అలా వచ్చింది అని అనుకునే వాళ్ళు. బై దట్ టైమ్ వెన్ హీ వాజ్ ఏమంటారు టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ 1895 ఆ టైంలో నార్వే ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్ ఇన్ స్వీడన్. దట్స్ వై హీ పుట్ ఇట్ లైక్ దట్. అందువల్ల అతను ఏంటంటే పీస్ ప్రైజ్ అక్కడ ఇవ్వాలి అని చెప్పారు. ఈ ఈ యాక్చువల్గా మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చూసారనుకోండి 5 ఉన్నాయి, బట్ ఎకనామిక్స్లో కూడాను ఒక ప్రైజ్ ఇస్తారు కదా, అది యాక్చువల్గా నోబెల్ ప్రైజ్ కాదు, అది నోబెల్ జ్ఞాపకార్థం. స్వీడిష్ సెంట్రల్ బ్యాంక్, మనకి ఆర్బీఐ ఎలా ఉంటుందో అలా స్వెగ్స్ బ్యాంక్, స్వీడిష్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అంటాం. ఆ స్వీడిష్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అన్నది ఇతని జ్ఞాపకార్థం ఎకనామిక్ సైన్సెస్లో కూడా ప్రైజ్ ఇవ్వండి అని చెప్పి 1968 నుంచి స్టార్ట్ చేసింది. సో ఆ 1968 నుంచి నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇచ్చిన సేమ్ డేనే దీన్ని కూడా ప్రజెంట్ చేయడం వల్ల people consider these are also Nobel Prize, but actually it's not Nobel Prize, it's an equivalent kind of thing. దీన్ని కూడాను స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఉంది. సో మొదటి 5 ప్రైజెస్ అతను ఇంకోటి ఏంటంటే ఇదంతా చెప్పేటప్పుడు ఒక విషయం చెప్పాడు, ఈ ప్రైజెస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మీరు ఏ నేషనాలిటీయా అన్నది చూడొద్దు. అలానే అదర్ దాన్ పీస్ ప్రైజ్ ఏది కూడాను ఆర్గనైజేషన్స్కి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఇవ్వకూడదు. దే షుడ్ బి గివెన్ టు ఇండివిజువల్స్కి కూడా. మళ్ళీ అతను ఎలా చెప్పాడు అంటే ఏ ప్రైజ్ని కూడా ఇండివిజువల్స్ అన్నారు కదా అని చెప్పేసి ఒక 30-40 పేర్లు ఇవ్వడానికి అవ్వదు, మ్యాక్సిమం 3 persons. సో 3 కంటే ఎక్కువ మందికి డిక్లేర్ కూడా చేయకూడదు. ఆ 3 కూడా డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు ఎలా చేయాలి అంటే ప్రైజ్ అమౌంట్ షేరింగ్ అన్నది కూడా పర్సన్స్కి షేర్ చేయరు, వాళ్ళ వర్క్కి షేర్ చేస్తారు. సో ఈ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఒక వర్క్, ఒక 2 persons కలిపి ఒక వర్క్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రైజ్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు 2 works, ఆ 2 worksకి మీరు హాఫ్ అమౌంట్ చేస్తారు. అంటే ఒక పర్సన్కి హాఫ్ అమౌంట్ వస్తుంది, మిగిలిన 2కి కలిపి హాఫ్ వస్తుంది. ఒకవేళ 3 ఈక్వల్ చేస్తే 1/3, 1/3, 1/3. సో ఇదేంటంటే ఇతను వెరీ 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 క్లియర్గా ఇదంతా చెప్పాడు. ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే 1901 నుంచి నోబెల్ ప్రైజెస్ వచ్చాయి. ఇతను 1895లో వీల్ రాసి చనిపోయాడు. సో అంటే మీరు చూడండి 1895 నుంచి 1901 6 years నోబెల్ ప్రైజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి టైం పట్టింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరం కూడా ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, చుట్టూ మనం అంటాం కదా రిలేటివ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు అంత ఈజీగా వదిలేయడానికి ఇష్టపడరు. ద సేమ్ ఇతనికి కూడా అదే జరిగింది. ఇతనుకున్న ప్రాపర్టీని ఇతనంతా కూడా నోబెల్ ఫండ్ చేస్తాము, అది చేస్తాం, ఇది చేస్తాము అంటే అంత ఈజీగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ స్వీడిష్ గవర్నమెంట్ కానీ ఒప్పుకోలేదు. చాలా ఇష్యూస్ నడిచాయి. బట్ ఇతను సెలెక్ట్ చేసుకున్న పీపుల్, అంటే నేను చనిపోయాక నా యొక్క విష్ని పూర్తి చేయాలనుకున్న పెట్టిన పీపుల్ చాలా స్ట్రాంగ్. ఇతని లాయర్స్, వాళ్ళు కూడా రీసెర్చ్ అసోసియేట్సే. వాళ్ళిద్దరూ ఐ డిడ్ంట్ రిమెంబర్ ద నేమ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. వాళ్ళిద్దరూ కూడాను ఇతని ప్రాపర్టీస్ అన్నింటినీ ఎక్కడెక్కడ ఫ్రాన్స్ కానీ, ఇటలీ కానీ, డెన్మార్క్లో, ఈ జర్మనీలో, నెక్స్ట్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్, వీటన్ని దగ్గరలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నింటినీ ఎలా అంటే ఆ పేపర్స్, బాండ్ పేపర్స్, వీటన్నింటినీ కూడాను ఫస్ట్ స్వీడన్లోకి మార్చారు. అదేంటంటే మళ్ళీ అలా ఇలా మార్చితే ఎక్కడ ట్రావెల్ ఆపేస్తారని చెప్పేసి నార్మల్ పోస్టల్ లెటర్స్ కింద మార్చి మరీ పంపించేసి అంతా కూడా సెగ్రిగేట్ చేశారు. సెగ్రిగేట్ చేశాక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కన్విన్స్ చేసి వీళ్ళంతా చూపించి చెప్పి అప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్. ఆల్మోస్ట్ 5-6 years టైం తీసుకున్నాక జనరేట్ అయింది. ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది మీకు ప్రాసెస్ కూడా చూసారనుకోండి, ప్రాసెస్ కూడా అంత ఈజీగా ఏం జరగదు. ఇదేంటంటే ఒక కమిటీ ఉంటుంది, ఆ కమిటీ నామినేషన్స్ అన్నీ తీసుకుంటుంది. నామినేషన్స్ ఎలా జరుగుతాయంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు చెప్పడానికి ఓకే ఇతనికి ఇవ్వండి అని ఎవరు పడితే వాళ్ళు రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడానికి జరగదు. నోబెల్ ప్రైజ్కి నామినేట్ చేసే వాళ్ళకి కూడాను కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. అదేంటంటే ఒక ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసిన ఇన్వైటెడ్ పర్సన్స్ కానీ, అంతకుముందు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన లారెట్స్ కానీ, వీళ్ళు మాత్రమే ఇంకొకరిని నామినేట్ చేయడానికి అవుతుంది. సో వాళ్ళంతా నామినేషన్స్ని తీసుకుంటారు, సెప్టెంబర్లో మొదలు పెడతారు. సో సెప్టెంబర్ నుంచి 4 months, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, 5 months. సో బై ద 31st of Jan
మిడ్ నైట్ వరకు, అంటే 31st కంప్లీట్ జాన్ పూర్తయ్యేంత వరకు కూడా ఈ నామినేషన్స్ అన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. కలెక్ట్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ 3 months ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్ వీటన్నిటిని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. సో షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన క్యాండిడేట్స్కి ఏప్రిల్లో షార్ట్ లిస్ట్ అయిన క్యాండిడేట్స్ని మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ వరకు కూడాను వాళ్ళ ఒక ప్యానల్ మెంబర్స్ అంటే అడ్వైజర్స్, డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ చెందిన డిఫరెంట్ పర్సన్స్ అంతా కూడా కమిటీగా ఏర్పడి డిస్కషన్ పెట్టి దాన్ని రివైజ్ చేసి దాని గురించి పాజిటివ్, నెగిటివ్స్, డ్రాబ్యాక్స్ అన్నీ కూడా చేసి ఓటింగ్ పెట్టి దాన్ని అప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తారు. అక్టోబర్ నుంచి నోబెల్ ప్రైజెస్ అనౌన్స్ చేయటం స్టార్ట్ చేసి 10th December ఇవ్వటం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఇది అంటే ఆల్మోస్ట్ ద ప్రాసెస్ టేక్స్ మోర్ దెన్ 16 months. ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది అంత ఈజీగా ఇచ్చేసేటట్టు కాకుండా, ఇది ఏంటంటే రెండోది నామినేట్ చేసిన వాళ్ళు కానీ నామినేట్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఇదంతా కూడాను ఎక్కడ కూడాను డిస్క్లోజ్ చేయటం అన్నది జరగదు. ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే మనకి 2023లో నోబెల్ ప్రైజెస్ వచ్చాయనుకోండి, ఇప్పుడు నోబెల్ ప్రైజెస్ వచ్చిన వ్యక్తుల్ని ఎవరు నామినేట్ చేశారు, వాళ్ళతో పాటు ఇంకెవరిని నామినేట్ చేశారు, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మనం అట్లీస్ట్ 50 years వెయిట్ చేయాలి. 50 years తర్వాత మాత్రమే వాటిని రివీల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా అంటే యు సీ హౌ వాళ్ళు ఎంత ప్రాపర్ ప్లానింగ్తో దీన్ని అంతా క్రియేట్ చేశారు అన్నది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హౌ ద నోబెల్ ప్రైజ్ స్టార్టెడ్ అండ్ హౌ ఇట్ వుడ్ బి గివెన్. దాన్ని మొదలుపెట్టి ఎలా ఇస్తారు ఏంటి ఇది. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద మ్యామ్. ఒక టాపిక్ కూడా అయింది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇతని గురించి మనం తెలుసుకొని ఇంత పెద్ద ఒక ఎక్స్ప్లోజివ్స్ వార్ వెపన్స్ చేసే వ్యక్తి తనకున్న ఆస్తి సంపదనంతా కూడాను మంచి చేసే వాళ్ళ కోసం అంటూ కేటాయించడం అనేది ఇట్స్ రియల్ అప్రిషియబుల్ వర్క్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్న గొప్ప వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఇప్పటి వరకు టిల్ 2023 ఆల్మోస్ట్ 621 నోబెల్ ప్రైజెస్ వచ్చాయి. అరౌండ్ సమ్ 1000 లారెట్స్కి ఇచ్చారు. ఇందులో ఏంటంటే మీరు 1901 నుంచి 2023 వరకు మీరు కౌంట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, దేర్ విల్ బి సమ్ 124 సమ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది. బట్ మధ్యలో సెకండ్ వరల్డ్ వార్, ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఈ టైమ్స్లో కొన్నిసార్లు నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది డిక్లేర్ చేయడానికి కుదరలేదు. ఆ టైంలో నోబెల్ ప్రైజెస్ అనేది ఇవ్వటం జరగలేదు. సో మోరల్లెస్ ఒక 1000 members అన్ని ఫీల్డ్స్లో కలిపైతే నోబెల్ లారెట్స్కి ఇచ్చారు. మీరు ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి, ఓన్లీ ద రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ల్యాబ్కి వెళ్ళి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాల్సిన విధంగా చూసే 3 సబ్జెక్ట్స్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మెడిసిన్స్లో ఇట్స్ లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ లారెట్స్ 3 కలిపి షేర్ చేసుకున్న ఇన్స్టెంట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. బట్ కమింగ్ టు ద లిటరేచర్లో అలాంటిది జరగదు. లిటరేచర్, సాహిత్యం ఇదంతా కూడాను పీస్లో కూడాను, పీస్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడాను ఇవ్వచ్చు. సో దెన్ ఇందులో ఏంటంటే మనం ఒక్కసారి నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తేనే గొప్ప అనుకునే టైప్లో ఉంటే దేర్ ఆర్ కపుల్స్, భార్య భర్తలు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరినైనా అడిగితే మనకి ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే పేరు మేరీ క్యూరీ, పేరీ క్యూరీ. ఆ మేరీ క్యూరీ, పేరీ క్యూరీతో పాటు వాళ్ళ కూతురు, అల్లుడు కూడాను దే ఆల్సో నోబెల్ లారెట్స్. ఈ ఐరిన్ జూలియట్ క్యూరీ, ఫెడరిక్ జూలియట్ క్యూరీ. ఆ తర్వాత మిగిలిన చాలా ఇందులో ఏంటంటే మీరు ఒకరు చూస్తే ఈ లాస్ట్లో మ్యారీడ్ కపుల్స్లో ఉన్న లాస్ట్ కాలం ఎస్థర్ డఫ్లో అభిజిత్ బెనర్జీ, వీళ్ళు ఇండియన్ కపుల్, MITలో చేస్తున్నారు ఎకనామిక్ సైన్సెస్లో. ఇతను ఇండియను, హీ మ్యారీడ్ టు ద పర్సన్ దేర్. సో వీళ్ళు రీసెంట్ 2009లో ఎకనామిక్స్లో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. సో మదర్ డాటర్ మేరీ క్యూరీ, వాళ్ళ కూతురు జూలియట్ క్యూరీ. నెక్స్ట్ ఫాదర్ డాటర్ అంటే పీరీ క్యూరీ. సో ఇది ఏంటంటే ఇట్స్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ని చెప్పడానికి ఏంటి అంటే ద ఎన్విరాన్మెంట్. మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు, మన పేరెంట్స్, ఇదంతా కూడాను సమ్ టైమ్స్ దట్ విల్ రియల్లీ గివ్ యూ అన్ ఆపర్చునిటీ. అంటే ఏమంటాం, వాళ్ళకు వచ్చింది కనుక కొడుకులకి రావాలి, కూతురికి రావాలి అన్నది కాదు. బట్ ఇఫ్ ద చిల్డ్రన్ టేక్ దట్ అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకో, పిల్లలు కూడాను ఆ అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని దాన్ని గ్రాస్ప్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తే రియల్లీ దే కెన్ అచీవ్ వాట్ దేర్ ఫాదర్స్ అండ్ మదర్స్ అచీవ్డ్ ఇట్. అది జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి ఈ స్లైడ్ నేను పెట్టింది ఇక్కడ. సో అలానే ఒకసారి రావటం గొప్ప అంటే 2 సార్లు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు.
డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, సేమ్ ఫీల్డ్స్లో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇట్స్ లైక్ మేరీ క్యూరీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ ద గ్రేట్ లేడీ. ఆవిడ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పటికి కూడాను ఆవిడ చేసిన వర్క్ అదంతా కూడాను మీకేంటంటే పిచ్ బ్లైండ్ అన్నది ఒక యురేనియం బోర్. ఆ యురేనియం ఓర్లో చాలా ట్రేస్ లెవెల్లో రేడియం పొలోనియం అనే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఎలా అంటే మీకు కొన్ని టన్స్ అంటే మోర్ దెన్ సమ్ 100,000 కిలోగ్రామ్ ఆఫ్ ఒక ఓర్ని తీసుకుంటే దాని నుంచి హార్డ్లీ గెట్ అండ్ ఐసోలేట్ దాని నుంచి ఒక మిల్లీగ్రామ్ నుంచి గ్రామ్ లెవెల్లో ఆ రేడియం పొలోనియం అన్న ఎలిమెంట్ని సపరేట్ చేయగలిగారు. అంటే మీరు చూడండి ఈ హౌ మచ్ మెటీరియల్ రేడియాక్టివ్ మెటీరియల్స్ ఈ హ్యాండిల్డ్ టు గెట్ దట్ పొలోనియం. సో మనం ఏంటంటే ఏదో అన్నాం అనుకోండి, ఓకే ఇది ఏముంది ఇది ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు, ఇది అలా కాదు. వాళ్ళు ఏంటంటే రియల్లీ దే వర్క్డ్ హార్డ్. రేడియో యాక్టివిటీని ఫేస్ చేసి అంత పెద్ద పెద్ద ఓర్స్ని సెగ్రిగేట్ చేసి దాని నుంచి ఒక చాలా మైన్యూట్ అమౌంట్, చాలా చాలా తక్కువ అమౌంట్లో ఒక ప్రీసియస్ ఎలిమెంట్ని దాన్ని ఐసోలేట్ చేయడం అన్నది అంత ఈజీ కాదు. ఫర్ విచ్ షీ గాట్ దట్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ 1911 ఫర్ ద కెమిస్ట్రీ. 1903 రేడియో యాక్టివిటీ విత్ అన్నిటి గురించి ఆవిడ చెప్పారు. హెన్రీ బెక్రెల్తో కలిపి ఆవిడకి వచ్చింది. లినస్ పౌలింగ్, హీఈస్ ఆల్సో ఏ కెమిస్ట్రీ. అందరికీ తెలుసు పౌలింగ్ బాండ్ థియరీస్, ఎక్స్ప్లోజన్ ప్రిన్సిపల్, కెమికల్ బాండింగ్, వీటన్నిటిలో కూడా హీఈస్ ద ఇనీషియల్ పర్సన్, స్టార్టింగ్లో వన్ ఆఫ్ ద కీ పర్సన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ థింగ్స్, వీటన్నిటిని చెప్పడానికి. అట్ ద సేమ్ టైం అతను ఏంటంటే అతనికి ఉన్న నాలెడ్జ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో పాటు అతనికి సొసైటీ మీద కూడా చాలా ఎక్కువ ఇష్టం, పీస్ వైపు కూడా ఉండేది. దానివల్ల ఏంటంటే ఎంతసేపు ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఈస్ట్ వెస్ట్ వెపన్స్ డామినేషన్ యుఎస్ఆర్ యుఎస్ఐ అని ఉంటే వాళ్ళిద్దరిని కాంప్రమైజ్ చేయడానికి అతని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాడి ఈ ట్రైడ్. దట్స్ వై హీ గాట్ ద పీస్ ప్రైజ్ ఇన్ 1962. సో దేర్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ కౌన్సిల్ రైట్స్, ఇలాంటి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వీటన్నింటికి కూడాను వచ్చింది. సో మీకు ఫీల్డ్ వైజ్ ఐ థాట్ దట్ ఐ కెన్ పుట్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హూమ్ యూ కుడ్ రిమెంబర్. రాంజన్, ఎక్స్రేస్ తెలుసు. ఎక్స్రేస్ అనేది యాక్సిడెంటల్ అంటారు. ఇతను ఏంటంటే జస్ట్ ఒక రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఉండేటప్పుడు దాన్ని మనం ఇప్పుడంటే కెమెరా డిజిటలైజేషన్ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి, కానీ అప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఫిల్మ్ తీయాలి అంటే లైక్ ఒక బ్లాక్ ఏమంటాం మనం ఫిల్మ్ కడగటం అంటాం కదా, సిల్వర్ బ్రోమైడ్ ఫిల్మ్ సంథింగ్, అది పెట్టి దాని నుంచి వచ్చే ప్రింట్ని దాంట్లో తీసి డార్క్లో దాన్ని లైట్లో ఎక్స్పోజ్ చేసి దాని ఇమేజ్ని అంతా సృష్టించడం ఇలా జరిగేది. సో ఇలానే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు యాక్సిడెంటలీ పుట్ హిజ్ హ్యాండ్ అండ్ హీ కుడ్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ప్రింట్ ఆఫ్ హిజ్ హ్యాండ్. అదేంటంటే అప్పట్లో అంటుంటారు కూడా ఏంటంటే అతనికి సమ్ రేస్ ఆర్ కాజింగ్ ఇట్, అంటే కొన్ని రేస్ వచ్చాయి, అవి ఏంటంటే ఈ ఓన్లీ బోన్స్ నుంచి పెనిట్రేట్ అయ్యి ఆ పిక్చర్ అంతా చూపిస్తుంది. ఆ రేస్ ఏంటో తెలియదు కనుక మనం ఏదైనా తెలియకపోతే లెట్స్ సే ఎక్స్ అంటాం కదా, అలా ఎక్స్రేస్ అని అంటారు. సో హౌ దిస్ బట్ యూ సీ అతను కనిపెట్టింది ఎక్స్రేస్, కానీ ఆ ఎక్స్రేస్తో హౌ మచ్ ఫార్ ద సైన్స్ వాజ్ అడ్వాన్స్డ్. ఎక్స్రేస్ని యూజ్ చేసి మెడిసిన్ ఎంత అడ్వాన్స్ అయింది, సైన్స్ ఎంత అడ్వాన్స్ అయింది, క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ తెలుసుకోవచ్చు, మన బాడీలో బోన్స్ ఇమేజెస్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. కమింగ్ టు క్యూరీ, ఐ టోల్డ్ యూ జస్ట్ నౌ, ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను ఆవిడ ఎంత చేసింది, ఈ రేడియేషన్ ఇదంతా. ఇదేంటంటే మనం అనుకుంటాం రేడియో యాక్టివ్ ఇదంతా కనిపెడితే ఏమవుతుంది, ఇది కాదు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక ఉన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకోలేదు అనుకోండి, యాక్సిడెంట్స్ జరిగే ప్రమాదం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఏమంటారు, something like until and unless you could able to observe a thing, no, మనం దాన్ని గుర్తించకుండా ఏదైనా చేసాం అనుకోండి. స్టార్టింగ్లో కూడా ఇదే జరిగింది. న్యూక్లియర్ ఫెసిలిటీస్ వీటన్నిటిలో కూడాను ఏంటంటే ఓకే ఇది నార్మల్ అనేసి అనుకోవటం, కొన్నిసార్లు రిలీజ్ చేయటం, దానివల్ల పక్కన ఎన్విరాన్మెంట్ కంటామినేట్ అవ్వటం. సో ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకోవాలి అనుకునేటప్పుడు దాని గురించి డీటెయిల్డ్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. So whether it is good or bad, first you need to have the knowledge, then only you can do whatever you want at the later time. So then coming to the J.J. Thomson, electron కనిపెట్టాడు. ఇతను ఎలక్ట్రానిక్ కనిపెట్టాడని చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నాం, బట్ యూ జస్ట్ ఐడెంటిఫై ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ ద ట్రికీ థింగ్స్ బిహైండ్ ఇట్. ఎలక్ట్రాన్ అనేది అందరికీ తెలుసు, మాస్లెస్ పార్టికల్, ఓన్లీ ఛార్జ్ ఉంటుంది. అంటే ఒక మాస్లెస్ ఛార్జ్ పార్టికల్ కంటికి కనపడని జస్ట్ దాని ప్రెజెన్స్ని మాత్రమే ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్తో చెప్పగలిగే ఒక మెటీరియల్ అంటూ ఉంది అన్నదాన్ని చెప్పడం అన్నది ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎంత కష్టమై ఉంటుంది. బట్ హీ కుడ్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ చేంజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్.
ఐన్స్టీన్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇతను ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చారు. బట్ ఇట్స్ లైక్ హీ డన్ మెనీ అదర్ థింగ్స్. థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ చెప్పారు. మాస్ ఎనర్జీ కన్వర్సేషన్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. బోర్ ఆటమిక్ మోడల్. మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు బోర్ ఆటమిక్ మోడల్ ఇవన్నీ చెప్పేటప్పుడు ఫన్నీ థింగ్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనకి ఈ కెమిస్ట్రీ ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఒక బోర్ మోడల్ చెప్తారు, తర్వాత సమ్మర్ ఫీల్డ్ మోడల్ అని చెప్తారు, పంప్కిన్ మోడల్ అని చెప్తారు. ఇదన్నీ కాదు, మళ్ళీ ఇంకేవో థీరీస్ వస్తాయి, వ్యాలెన్స్ బాండ్ థీరీ, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థీరీ. ఒకవేళ అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది కదా, ఇవన్నీ కూడా సరిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం చదవటం దేనికి? ఎలానో ఇవన్నీ కూడాను ఆటమిక్ థియరీని లేకపోతే ఆ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ని ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేవు అని మనకి ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఇస్తారు. ఇచ్చేటప్పుడు ఇది అవ్వదు అని తెలిసి మనం ఎందుకు చదువుకోవాలి అని కొన్నిసార్లు అనిపించవచ్చు. ద ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే అక్కడ అది అవుతుందా లేదా అన్నది కాదు, ఎప్పుడు కూడాను సక్సెస్ అన్నది అంత బెస్ట్ థింగ్ ఏం కాదు. ఎందుకంటే మీరు అనుకోవచ్చు సక్సెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడాను ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అన్నది తెలియదు. వన్స్ మీకు ఎప్పుడైతే దాన్ని ఫెయిల్యూర్స్, అందులో ఉన్న పిట్ అండ్ ఫాల్స్, దాంట్లో ఉన్న నెగిటివిటీస్ వీటన్నిటిని తెలుసుకోగలుగుతాము, అప్పుడే దాన్ని ఏంటంటే బెటర్గా చేసుకోవడానికి కానీ ముందుకు కదలటానికి కానీ ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ప్రతిదీ చదువుకొని దాంట్లో ఉన్న షార్ట్ కమింగ్స్ అన్నింటిని తెలుసుకొని దాన్ని అప్కమ్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తేనే అదొక బెటర్ వేలో కన్వే అవుతుంది. దెన్ జేమ్స్ చాద్విక్, న్యూట్రాన్, ఎందుకంటే ఇది కనిపెట్టిన తర్వాతే అసలు ఆటం అంతా కూడాను ఈ పంకిన్ అది ఇది అన్నిటిలా ఉండదు, ఒక మెటీరియల్ డెన్స్ అన్నది కూడా సెంటర్లో ఉండి దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతాయి. సో ఇది బేసిక్గా ఇతను కనిపెట్టిన తర్వాత ఇదంతా కూడాను బయటకు వచ్చింది. దెన్ కమింగ్ టు ద కెమిస్ట్రీలో కూడా మేరీ క్యూరీ గురించి చెప్పాలి. దెన్ రూథర్ఫోర్డ్ ఇతను గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది. సో గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్ల ఏంటంటే అప్పటి వరకు రేడియో యాక్టివిటీ అన్నది తెలుసు, అంటే ఏంటి, ఒక మెటీరియల్ అన్నది డిసింటిగ్రేట్ అవుతుంది అని. కానీ అది డిసింటిగ్రేట్ అయ్యేటప్పుడు ఎటువంటి రేడియేషన్ అన్నది ఎమిట్ అవుతుంది అన్నది తెలియదు. ఇతని ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా అది ఆల్ఫా పార్టికలా, బీటా పార్టికలా, గామా పార్టికలా, అసలు ఎటువంటి రేడియేషన్స్ ఉంటాయి వీటన్నింటినీ కూడాను ఇతను చెప్పాడు అనమాట డిసింటిగ్రేషన్ అయ్యేటప్పుడు. పోలింగ్ వెల్. దెన్ ఇక్కడ మీరు అంతగా వినని పేర్లు ఇవి హాట్కిన్, ఈ ఎక్స్రే టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి బయోకెమికల్ స్ట్రక్చర్స్ వీటన్నింటిని, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏదైనా ఒక బయోకెమికల్ మాలిక్యూల్ కానీ దాని స్ట్రక్చర్ని కానీ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మోడిఫికేషన్స్ కానీ ఫర్దర్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా బెటర్ మెటాబోలిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కానీ చేయడానికి వీలవుతుంది. సో దట్ స్ట్రక్చర్ డిటర్మినేషన్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఫండమెంటల్ పాయింట్. సో దాన్ని ఎలా చేయొచ్చు ఏంటి అన్నది ఇవి కనుక్కున్నారు. దెన్ ద సావేజ్ ఫర్ ద మాలిక్యులర్ మెషిన్స్ అంటే ఏమంటారంటే ఏదైనా ఒక మాలిక్యూల్, ఒక కెమికల్ ఎనర్జీని మీరు మెకానికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తారు. అంటే అది ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, బట్ ఆ జరిగే కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల మీరేంటంటే మూవ్ చేయడానికి అవుతుంది ఏదైనా. సో రోటర్ మోటార్స్ వీటన్నిటిలో కూడా. సో ఇట్స్ లైక్ ఏ కన్వర్షన్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ. దెన్ టు ద టబోకెట్, ఇతను ఏంటంటే క్రయో ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ అంటే మీకు ఎక్స్ఆర్డీలో ఏంటంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న వాటిని లేదంటే పెద్ద పెద్ద మెటాలిక్ పార్టికల్స్, మెటల్ క్రిస్టల్స్ వీటన్నింటినీ మనం చెప్పగలం. కానీ బయోమాలిక్యూల్స్, ఆర్గానిక్ మాయిటీస్ వీటన్నింటిని చెప్పాలి అనుకుంటే చాలా కష్టం. అందువల్ల ఏమవుతుంది అంటే దాన్ని తెలుసుకోవటానికి ఇతను ఈ క్రయో ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ అనే టెక్నిక్ని కనిపెట్టాడు. ఈ టెక్నిక్ వల్ల ఏంటంటే మీరు దాని స్ట్రక్చర్ వీటన్నిటిని కూడా తెలుసుకోవచ్చు. సో దేర్. దెన్ వెన్ యూ కమ్ టు ద మెడిసిన్స్లో ఫస్ట్ పర్సన్ పావలో, ఇతను డైజెషన్ ఎలా జరుగుతుంది, దాని ప్రాసెస్ ఏంటి, ఇదంతా కూడాను ద పాత్ బిహైండ్ ద థింగ్స్ ఇవన్నీ చెప్పాడు. రాబర్ట్ కోచ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ గురించి రీసెర్చ్ చేశారు. ఫ్లెమింగ్ అందరికీ తెలుసు, పెన్సిలిన్ కనిపెట్టారు. సో ఫ్లెమింగ్ ఏంటంటే ఇతను ఇంట్లో పెట్టుకున్న ఒక బ్రెడ్ అనేది అలా తినకుండా వదిలేయటం వల్ల దాంట్లో మౌల్డ్ ఏమంటాం మనం, బూజు పట్టేయటం, ఏ కైండ్ ఆఫ్ గ్రీన్ మౌల్డ్ లాంటిది డెవలప్ అయిపోయింది. అది అతను అబ్జర్వ్ చేయకుండా తినేశాడు. తినేయటం వల్ల అతనుకున్న వేరే డిసీజ్ అనేది క్లియర్ అయింది.
సో అంటే ఏంటంటే కొన్ని యాక్సిడెంటల్గా అయినా హీ రిస్క్డ్ హిస్ లైఫ్ సమ్ టైమ్స్ దాన్ని రిపీటెడ్గా చేశాడు. సో హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ ఇన్వెంటెడ్, మనం ఏంటంటే ఈ సంథింగ్ నో యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ డూ ప్రాక్టీస్ అండ్ రిపీట్ అండ్ గెట్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. దెన్ ద మెక్క్లింటాక్ ఆవిడ మొబైల్ జెనెటిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మనం డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ, రైబోజోమ్ ఇదంతా చెప్తాం కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గర పాస్ అవుతుంది ఇది. బట్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు హౌ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్, ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్, అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే అందులో కొన్ని జెనెటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అని ఆవిడ ఆ జెనెటిక్ ఎలిమెంట్స్ వాటన్నిటి గురించి కూడాను చెప్పింది. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. అలానే ఎలియాన్ ఆవిడ డ్రగ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది ఇదంతా చెప్పింది. బ్లాక్ బోన్ ఈవిడ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఏంటంటే డీగ్రేడ్ అయిపోవాలి అది ఇది అని ఒక ఫాల్స్ కైండ్ ఆఫ్ థియరీ డిబేట్ నడుస్తూ ఉండేటప్పుడు ఈవిడ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. అసలు క్రోమోజోమ్స్ డీగ్రేడ్ ఎందుకు అవ్వవు, ఏం జరుగుతుంది, వాటి అవుటర్లో ఒక పార్టికల్ టెలోమర్స్ అనేది ఉంటుంది, అదేంటంటే క్యాప్లా ఉండి వాటిని డిఎన్ఏ వీటన్నింటి నుంచి కూడా డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా చేస్తుంది. ఇదంతా కూడా ఆవిడ చెప్పగలిగారు. సో ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే నోబెల్ ప్రైజెస్ కొన్నిసార్లు అంటాం మనం ఓన్లీ మంచి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి, లేదంటే బెస్ట్ కంట్రీస్, బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ, ఇట్స్ ట్రూ. బట్ ద సేమ్ టైం అది ఒక్కటే రీజన్ కాదు, అక్కడ ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళకి రాదు. ఇఫ్ దే రియల్లీ డన్ సంథింగ్ వెరీ గ్రేట్ అండ్ అప్రిషియబుల్ వర్క్, అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఇది అనేది వస్తుంది. సో ఇట్స్ లైక్ దట్. దెన్ కమింగ్ టు ద లిటరేచర్, ఫస్ట్ 3 ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్ ఇంప్లికేషన్స్ కనపడతాయి. అదేమంటాం, మనం కంటికి కనపడుతుంది, వాళ్ళు చేసింది మనం చూడగలుగుతాం, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం అంతా. సో లిటరేచర్ అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడు కూడాను లిటరేచర్ అన్నది జస్ట్ ఏదో సాహిత్యం లేకపోతే కొన్ని పద్యాలో, కథలో, ఏ నవల్లో అని చెప్పి తీసేయద్దు. మీకేంటంటే మొత్తం ఉన్న భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ప్రాణం ఉన్న జీవుల్లోకి వాక్కు కలిగిన ఒకే ఒక్కటి మానవ జీవితం. సో అంటే మీరు జస్ట్ ఆలోచించండి, అంత వరల్డ్ అన్నది అంత పవర్ఫుల్. మనకేంటంటే కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ క్రీచర్స్ ఉన్నాయి అంటారు. అన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ క్రీచర్స్ ఉన్న దగ్గర కూడాను ఓన్లీ ద హ్యూమన్ ఈజ్ ద స్పీసెస్ విచ్ గాట్ ద వాయిస్. సో వాయిస్ అన్నది అంత పవర్ఫుల్, పొరపాటును కూడా మాట జారకూడదు అనేది కూడా అంతే. మనం ఏంటంటే ఒక చేసిన వర్క్ యూజ్ చేసేవాడికి అప్లికబుల్ అవ్వచ్చు, కానీ ఆడిన మాట అన్నది చాలా వరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఒక మాట చాలా వరకు దాన్ని మాడిఫై చేయగలుగుతుంది లైఫ్ని. సో ఇట్స్ లైక్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అందరికీ తెలుసు, నేషనల్ ఆంథమ్ రాశారు. ఇతను ఈజ్ ఎ వెరీ రిచ్ కిడ్, బట్ స్టిల్ హీ ఆల్వేస్ ట్రై టు పుట్ ఇట్ ఫర్ ద ఈస్ట్ వెస్ట్ అని సంబంధం లేకుండా ప్రతి దగ్గర ఉన్న సొసైటల్ థింగ్స్ని, ఆ అవేర్నెస్ని అంతా తన పోయిమ్స్ రూపంలో అది ఇది చేసేవాళ్ళు. దాంతోపాటు హీ రియల్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ శాంతినికేతన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వేర్ వెస్ట్ ఈస్ట్ మిక్స్ బ్లెండ్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేద్దామన్న ప్రయత్నాలు కూడా చేశారు. దెన్ హెమింగ్వే, ఇతను ఏంటంటే వీళ్ళంతా సి వాళ్ళు ఈ మార్కర్స్ అని కానీ, లేదు అంటే మారిసన్, దెన్ వేస్కెవా, వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే నవల్స్, స్టోరీస్ వీళ్ళ ద్వారా చాలా మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగారు. మీకు ఇట్స్ లైక్ నో ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మెనీ పీపుల్ టు గెట్ సమ్ ఐడియాస్. మనం ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి తెలుసుకొని లేదంటే స్వయంగా అనుభవించి నేర్చుకుందాము అనుకుంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఎ బుక్ నో, ఇట్ విల్ గివ్ థౌజండ్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ థాట్స్ అండ్ థింకింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్సైడ్. సో మీకేంటంటే దాని నుంచి చాలా తెలుసుకొని నేర్చుకునే విషయాలు ఉంటుంది. సో ఇట్స్ లైక్ నో వర్త్ రీడింగ్ ఎ బుక్ ఈజ్ లైక్ మీటింగ్ ఎ 1000 నోబెల్ పీపుల్. ఒక బుక్ని మీరు సరిగా చదవగలిగి అర్థం చేసుకున్నారు అంటే చాలా చాలా ఒక 1000 మంది గొప్ప వ్యక్తులతో మాట్లాడిన అనుభూతిని ఇస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ బుక్ అండ్ ద బుక్ రైటర్స్, లిటరేచర్ పర్సన్స్. బాబీ డైలాన్, ఇతను కాస్త డిఫరెంట్. హీఈస్ ఎ సింగర్, మ్యూజిక్ ఏమంటాం మనం, మ్యూజిషియన్, నాట్ నవల్స్ అండ్ ఆల్, బట్ with his songs he could able to get inspiration and motivation in the people. And coming to the peace, ప్రపంచంలో ఏది ఉన్నా లేకపోయినా పీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇందులో జాన్ ఆడమ్స్ ఈవిడ ఏంటంటే వాళ్ళ నేషన్స్లో మెయిన్ ఆడవాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం, వాళ్ళకి ప్రాపర్ ఫేస్ ఇవ్వకపోవటం, వీటన్నిటిపైన వర్క్ చేశారు.
లూథర్ కింగ్ ఇది అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి. ఇతను అమెరికాలో ఉండే నీగ్రోస్, ఆ బ్లాక్ పీపుల్ అందరి గురించి చాలా ఎక్కువ ఫైట్ చేశాడు. ఫైట్ చేసి వాళ్ళ రైట్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, బానిసత్వం నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి, వీటన్నిటిపైన చేసి రాయటం, వర్క్ చేయటం, ఆర్గనైజేషన్స్ చేయటం ఇవన్నీ చేశారు. మదర్ తెరీసా అందరికీ తెలిసిందే. కలకత్తాలో ఉండేవాళ్ళు పేషెంట్స్ని, మెయిన్ లెప్రసీ వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ కూడాను ట్రీట్మెంట్ అది ఇది చేసి సేవ చేయటం ఇదంతా జరిగింది. దెన్ రిగోబోటా మెంచోటం ఈవిడ గురించి చెప్పాలి. ఈవిడ గ్వాట్మాలా అని చెప్పేసి మీకు దక్షిణ అమెరికాలో ఒక దేశం ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళకి చాలా తక్కువ జీతాలు ఇచ్చి ఎక్కువ పని చేయడం అది ఇది జరిగింది. దానివల్ల ఈవిడ కొన్ని మూవ్మెంట్ అది ఇది వీళ్ళ నాన్నగారు పెడితే వీళ్ళ నాన్నగారిని చంపేశారు, వీళ్ళ అన్నయ్యని చంపేశారు అక్కడ ప్రభుత్వాలు. వీళ్ళ అమ్మగారిని అయితే మరీ దారుణంగా హింసించి రేప్ చేసి చంపేసి ఇన్ని జరిగినా సరే వీటన్నిటిని తట్టుకొని ఈవిడ నిలబడి ఆ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి పోరాటం చేసి అవన్నీ సాధించి పెట్టిందనమాట. సో దట్స్ తర్వాత నెల్సన్ మండేలా ఇతని గురించి తెలిసిందే. దక్షిణాఫ్రికాలో మొత్తం అంతా కూడాను పీస్ఫుల్ మూమెంట్తో లైక్ గాంధీ అంటారు అక్కడ. సో గాంధీ ప్రిన్సిపల్ వీటన్నిటితో కూడాను ఇతను వాళ్ళకి స్వాతంత్రం వచ్చేటట్టు అక్కడ ప్రజాస్వామ్యం ఉండేటట్టు కూడా చేయగలిగాడు. దెన్ కమింగ్ టు ద ఎకనామిక్స్లో కూడాను వీళ్ళంతా ఏంటంటే మీకు అమర్త్య సేన్, కాహ్మెన్, నాస్, ఆగస్ట్, టేలర్, ఓస్ట్రోమ్ వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఎకనామిక్స్లో వీళ్ళు పూర్ పీపుల్. వాళ్ళకి ఎలా అంటే మనం ఎకనామిక్స్లో ఎలా వస్తుంది ఏంటి అంటే వాళ్ళకున్న రిసోర్సెస్ బట్టి, వాళ్ళకున్న ఇన్కమ్ బట్టి, అక్కడున్న పొలిటికల్ సోషల్ కండిషన్స్ బట్టి వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా అవుతుంది, వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్స్ అన్నీ కూడాను వాళ్ళ జీవితాన్ని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి, వాళ్ళు చదువుకునే శక్తిని కానీ వాళ్ళు తినే శక్తిని కానీ లైక్ న్యూట్రిషన్ లేదు అనేసి అంటే వాళ్ళు తర్వాత ముందుకు వెళ్ళగలిగేది కానీ వాళ్ళ లైక్ ఫోర్ ఫాదర్స్ ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటున్నారు తర్వాత ఎలా ఉండొచ్చు అసలు ఇవన్నీ చేంజెస్ రావడానికి ఎటువంటి డెసిషన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ లైక్ ఆల్ ద టైమ్ను ఆ పావర్టీ పూర్ పీపుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుకు నడవటం ఇదంతా జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హ్యాడ్ టిల్ నౌ. మీకు నాకు వీలైనంత వరకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. దెన్ కమింగ్ టు ద రియల్ మన ఎక్కడ కూడా అనిపిస్తుంది కదా ఏంటంటే ఇంత తెలుసుకున్నా సరే మన కంట్రీ నుంచి ఎవరో రిప్రజెంటేషన్ లేరా ఏది లేదా అన్నట్టు. సో ఇట్స్ లైక్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనకి ఆ ప్రౌడ్నెస్ ఆ ఫీలింగ్ అనేది ఉండాలి. సో మొత్తం ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటి మిస్ అయింది, 15 మంది ఉన్నారు. ఈ 15 మంది మన ఏంటంటే ఇండియన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ అవార్డు ఇచ్చే టైంకి ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఉన్నది ఇందులో 5గురికే. మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడాను మన మూలాలు కలిగిన వ్యక్తులు, ఇండియన్ ఆరిజిన్ పీపుల్, బట్ నాట్ దే ఆర్ ట్రూలీ ఇండియన్ సిటిజన్స్. ఇందులో మెయిన్ ఈ 9 మంది వ్యక్తుల గురించి చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ 9 మంది వ్యక్తులకు కూడాను ప్రైజ్ వచ్చేటప్పుడు దే ఆర్ ద ఇండియన్ సిటిజన్స్. ఇందులో ఒక్కొక్కరి గురించి మీరు చూసుకున్నట్టయితే 13 నుంచి 2019 వరకు ఆల్మోస్ట్ 9 నోబెల్ ప్రైజ్లు వచ్చాయి. ఈ 9 మందిలో అన్నీ మీకేంటంటే అన్నింటిలో కూడా సాహిత్యంలో, లిటరేచర్లో కానీ, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, ఎకనామిక్స్, పీస్ వీటన్నిటిలో కూడా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్నారు. సో ఒక్కొక్కరి గురించి నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఇందులో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఇప్పుడే అతని గురించి డీటెయిల్గా చెప్పాను మీకు. ఏంటంటే అతను తన యొక్క రచనలతోటి, కవిత్వంతో, పోయిమ్స్ తోటి వీటన్నిటితోటి కూడాను ఈవెన్ ఇంగ్లీష్లో కానీ ఇటు బెంగాలీలో కానీ అంతా కూడా అర్థమయ్యేటట్టు సొసైటీలో మార్పు తీసుకురాగలిగేటట్టు ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు. అతనిదంతా కూడాను డబ్ల్యూబి ఈట్స్ అని చెప్పి ఒక ఇంగ్లీష్ పోయెట్ దాన్ని కన్వర్ట్ చేశాడు. కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ వెస్టర్న్ వీళ్ళంతా కూడా ఎక్కువగా తెలుసుకోగలిగారు. సో దెన్ హీ గాట్ ద ఫస్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫ్రమ్ ఇండియా 1913లో వచ్చింది. ఏంటంటే ఇతను శాంతినికేతన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అక్కడ 2 కల్చర్స్ ఈస్ట్ వెస్ట్ కల్చర్స్ మిక్స్ అయ్యేటట్టు బాగా అడ్వాన్స్గా ఉండటానికి ఎలా చదవాలి ఏంటి అన్నది ఈవెన్ నౌ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీమియర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఇండియా. దెన్ అతను గాంధీతో, ఐన్స్టీన్తో, నెహ్రూతో సో ఈ అంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మన పైన ఉంటుంది ఎలానో అలానే మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగేటప్పుడు కూడా మనతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు కూడాను గొప్ప వాళ్ళు అయి ఉంటారు. ఇతని రచనలు, ఇతనుకున్న
జ్ఞానం అంత గొప్పది కనుకే ఈ గాంధీ గారు కానీ, ఐన్‌స్టీన్ కానీ, నెహ్రూ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడాను అతన్ని కలిసేవాళ్ళు. దెన్ సివి రామన్, ఇతని గురించి అసలు యాక్చువల్‌గా ఇప్పటి వరకు చెప్పాలంటే ఫిజిక్స్‌లో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళలో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ పర్సనాలిటీ. ఎందుకంటే ఇతను మన దేశం నుంచని కాదు, బట్ ఇతను చేసిన చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి చెప్తానండి. కొన్ని లిక్విడ్స్‌ని తీసుకున్నాడు. లిక్విడ్స్‌ని తీసుకొని దాన్ని ఒక లైట్ పంపించేటప్పుడు నార్మల్‌గా ఏంటంటే అది లైట్ అన్నది ఎలా అయితే వచ్చిందో అలానే వదిలేస్తుంది. అంటే ఏంటంటాం, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక పర్టిక్యులర్ మీకు సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఒక బ్లూ లైట్‌ని పంపించారనుకోండి. మళ్ళీ ఆ పార్టికల్‌తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాక బ్లూ లైట్ ఎమిట్ అవుతుంది. కానీ ఇతనేం కనిపెట్టాడు అంటే అది వేరే కలర్‌లో ఎమిట్ అవుతుంది. సో, ఇది ఓకే. అది అంత పెద్ద కష్టం. ఇంతకు ముందు ఎవరు కనిపెట్టలేదా అంటే, ది ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే, ఆ టైంలో ఓన్లీ వైట్ లైట్, సన్‌లైట్ మాత్రమే ఉండేది. ఈ సన్‌లైట్ అన్నది మనకేంటంటే, లైట్ ఎక్కువుంటుంది గానీ, ఇంటెన్సిటీ అంత ఎక్కువుండదు. సో, అందువల్ల ఏంటంటే, ఒక మిలియన్ పార్టికల్స్ గాని ఇంటరాక్ట్ అయ్యేదే, అందులో ఏదో ఒక్క పార్టికల్ అంటే 10,00,000 రేస్ అన్నవి గాని మనం ఇంటరాక్ట్ చేయించినట్టయితే, అందులో ఓన్లీ ఒక్క రే మాత్రమే కలర్ మార్చుకొనొస్తుంది. సో, ఇప్పుడేంటి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటది. అంతా మీకు వైలెట్ కలర్ ఉండి అందులో గ్రీన్ కనిపెట్టమన్నారనుకోండి చాలా కష్టం. జస్ట్ మీరు ఇమాజిన్ చేయండి. ఒక 10,00,000 లైన్‌లున్నాయి. 10,00,000 లైన్‌లన్నీ కూడాను వైలెట్‌లో గీసున్నాయి. అందులో ఒక్క లైన్ మాత్రం గ్రీన్‌లో ఉంది. కనిపెట్టడం ఎంత కష్టమవుతుంది. సో, దాన్ని ఫిల్టర్స్ పెట్టి, ఎమిట్ చేయించి, ఆ ఇంటెన్సిటీ పెంచేటట్టు ఒకదాని నుంచి ఒకటి చేస్తూ ఫస్టు సన్‌లైట్ రాలేదు. అప్పుడేం చేశారు గ్రేటింగ్స్, స్లిట్స్ అంటాం కదా! వాటన్నింటిని ఉపయోగించి ఇంటెన్సిటీ పెంచారు. తర్వాత మెర్క్యూరీ ల్యాంప్. సో, వీటన్నింటిని ఉపయోగించి ఇతనేంటంటే ప్రతి మాలిక్యూల్‌కి అదొక ఇన్‌హెరెంట్ ప్రాపర్టీ. సో, దేనికి దానికి సెపరేట్‌గా ఐడెంటిఫికేషన్ చేయటానికి ఉండే ప్రాపర్టీ అని చెప్పి దాని నుంచి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ప్రతి మాలిక్యూల్‌ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగేట్టు ఆ టెక్నిక్ అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇతని వల్ల. ఈ రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంతా కూడాను. దెన్ వెన్ హీ వాస్ వెరీ చైల్డ్ ఇంకోటేంటంటే ఇతను ఫ్యామిలీ అన్నది ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్స్ దీని వల్ల ఉండటం వల్ల ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్‌లో జాయిన్ అయ్యి ఒక 10 ఇయర్స్ అక్కడ పని చేసి కలకత్తాలో అతనికున్న రీసెర్చ్ ఇంట్రెస్ట్‌ని వదులుకోలేక ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ కల్టివేషన్ సైన్సెస్ అని అక్కడున్న ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో పనిచేసి అక్కడి నుంచి ఈ రీసెర్చ్ అంతా కంటిన్యూ చేసి కలకత్తా యూనివర్సిటీలో అక్కడే టీచింగ్ చేస్తూ ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ కంటిన్యూ చేస్తూ హి అచీవ్డ్ ద థింగ్. దెన్ హర్గోబింద్ ఖురానా ఇతను పుట్టింది ఇండియాలో. బట్ ఇతని వర్క్ అంతా కూడాను అమెరికాలో జరిగింది. ఇతనేంటంటే జెనెటిక్ కోడ్ ఒక ప్రోటీన్ సింథసిస్ అయ్యేటప్పుడు మనం అందులో ఎన్నో అమినో యాసిడ్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం. ఆ అమినో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ అది ఇది కూడాను ఎలా జరుగుద్ది ఏంటి అన్నది కనిపెట్టి ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చరైజేషన్ ఈ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అంతా చేయగలిగాడు. అలానే మదర్ తెరీసా ఇప్పుడే చెప్పా ఈవిడ ఎంతో సేవ చేసి ఇదంతా చేయటానికి చెందటానికి కుదిరింది. సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖర్ ఇతను పుట్టేటప్పుడు వీ కెన్ సే ఇండియా బట్ ఇట్స్ పార్టిషన్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ పాకిస్తాన్ నా. బట్ ఇతను కూడాను ఇలినాయిస్ యూనివర్సిటీ యూఎస్ఏలో రీసెర్చ్ చేశాడంతా కూడాను. ఇతని రీసెర్చ్ అంతా కూడా స్టార్స్ అనేవి ఎలా ఎవాల్వ్ అవుతాయి అంటే మనం ఏంటంటే స్టార్ అనేది ఇప్పుడు సూర్యుడు నక్షత్రం లైట్ వస్తుంది అంటే హౌ ఇట్స్ ఫార్మింగ్ ఒక పెద్ద డస్ట్ క్లౌడ్ లాంటిది ఉండటం, అందులో ఉన్న గ్యాసెస్ అన్నీ కూడా ఒక దగ్గరికి రావటం, ఆ వచ్చిన వాటిల్లో ఆ హైడ్రోజన్ అనేది న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ జరగటం, దాని నుంచి హీట్ రావటం, హీట్ నుంచి రేడియేషన్ ఎవాల్వ్ అవ్వటం, ఆ రేడియేషన్ అనేది ఇంకా సెగ్రిగేట్ అవ్వటం, కొంత పర్టిక్యులర్ ఇంటెన్సిటీ వచ్చాక అది ఒక స్టార్గా ఎవాల్వ్ అవ్వటం, అదంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక డెన్స్ పార్టికల్గా దాని జీవితం కూడా అయిపోవటం. సో ఇలా ఏంటంటే స్టార్టింగ్ నుంచి పుట్టిన నుంచి అది కొలాప్స్ అయ్యేదాకా అది ఎలా ఫామ్ అవుద్ది ఏంటి ఇదంతా కూడా అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో అమర్త్య సేన్ ఇతను ఏంటంటే ఇండియా పుట్టడం శాంతినికేతన్ ఇంట్లో పుట్టాడు, బెంగాల్ పర్సన్. బట్ ఇతను చదువు అదంతా కూడాను ఆక్స్ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్, హార్వర్డ్ ఇందులో జరిగింది. ఈవెన్ ప్రొఫెసర్స్ కూడాను అక్కడే ఉంది ఇదంతా కూడా. సో ఇతను ఏంటంటే ఎంతసేపు కూడా పూర్ పీపుల్ యొక్క డెసిషన్ ఇదంతా కూడాను ఎలా వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఏంటి అన్న దానిపైన చాలా వర్క్ చేశాడు. అండ్ ఈవెన్ ఈ ఎకనామిక్స్ ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళందరిలో కూడాను స్టిల్ హీస్ కన్సిడర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ దట్. వెంకటరామన్ రామకృష్ణన్ ఇతను కెమిస్ట్రీలో చేశాడు. ఇతను కూడా ఏంటంటే మనకి కాంప్లెక్స్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ ఉండేటప్పుడు అది జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి పాస్ అవుతుంది ఎమినో యాసిడ్స్ రూపంగా అని తెలుసు. బట్ వాటన్నింటినీ కూడాను మనం ఎలా స్ట్రక్చరు ఆ సీక్వెన్స్ ఆ స్ట్రక్చర్ అంతా ఎలా చెప్పటం ఏంటి అన్నది ఇతను ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీని ఉపయోగించి ఏమని చెప్తాం ఆ రైబోజోమ్స్లో ఉండే కంప్లీట్ సీక్వెన్స్ అంతా కూడాను డిటర్మైన్ చేశాడు. సో ఆ టెక్నిక్ వల్ల ఏంటంటే లేటరు మరింత ఈజీ అయింది ఆ
ప్రోటీన్స్ గురించి తెలుసుకోవటానికి కానీ, ఫార్ములేషన్స్ చేయటానికి కానీ, దానిపైన రీసెర్చ్ చేయటానికి కానీ. దెన్ కైలాష్ సత్యార్థి, ఇతని గురించి అసలు ఇతను అసలు పేరు ఏంటంటే కైలాష్ శర్మ. శర్మ అనేది మన దాంట్లో బ్రాహ్మణ్ కుటుంబం, అప్పర్ క్యాస్ట్ ఇవన్నీ అంటామని చెప్పేసి, ఇతను తన యొక్క ప్యాషను చిన్నపిల్లలు, యూత్ వీళ్ళందరికీ మంచి జరగాలి, వాళ్ళని ఎక్స్‌ప్లాయిట్ జరగకూడదు, ట్రాఫికింగ్ అవ్వకూడదు, లేబర్ మిస్‌యూజ్ జరగకూడదు అన్న దాంతో ముందు తన సర్‌నేమ్ వదిలేశాడు. అందువల్ల సత్యార్థి అంటే ఏమంటాం మనం, నిజాన్ని శోధించేవాడు అని అర్థం. సో, అతను పెట్టుకున్నది అది సత్యార్థి అని. అతని రియల్ నేమ్ కాదు. సో, అలా ఏంటంటే అతను ఎప్పుడు కూడాను చైల్డ్‌హుడ్ మూవ్‌మెంట్ గురించి గానీ, వాళ్ళ అప్‌లిఫ్ట్‌మెంట్ గురించి కానీ ప్రయత్నాలు చేసేవాడు. హి ఈస్ ద లేటెస్ట్ పర్సన్ అభిజిత్ బెనర్జీ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ 2019. ఇతనేంటంటే గ్లోబల్ పోవర్టీ అనేది ఎలా మనం దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు, అసలు ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ పైన మనం దృష్టి పెడితే దాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు, దేన్ని మనం అప్‌కమ్ చేస్తే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల వీళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ అవుతుంది, లేదంటే వీళ్ళ లివింగ్ స్టైల్ మారుతుంది, బెటర్ లైఫ్ స్టైల్‌లోకి రాగలుగుతారు, ఇదంతా కూడా చెప్పాడు. సో, దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ఆల్ ఫర్ ద ఇండియన్ నోబెల్ లారెట్స్. మీకు స్టార్టింగ్‌లో చెప్పినట్టే 3 టాపిక్స్ చెప్పాను. ఒకటి ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్. సో, ఇక్కడితో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ అంతా అయింది. నెక్స్ట్ పర్సనల్ పర్సెప్షన్, థాట్స్, దీనంతటి నుంచి కూడా నాకేమనిపించింది, నేనేం తెలుసుకోగలిగాను, ఇదంతా కూడా చెప్పదలుచుకున్నా. సో, ఈ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇందులో మెయిన్ నేను 3 విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. వై వి ఆర్ లిజన్ టు టిల్ నౌ, ఇప్పుడు వరకు అసలు మనం ఎందుకు వింటున్నాం, అసలు విన్న తర్వాత ఒక ఇండివిడ్యువల్‌గా మనం ఏం ఆలోచించొచ్చు దీని నుంచి. సరే, ఒక ఇండివిడ్యువల్‌గా మనం ఆలోచించాము అనుకోండి, అది మొత్తం సొసైటల్‌గా ఎంతవరకు అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఎంతవరకు దాన్ని ఒక జెన్యూన్ వేలో మనం మార్చగలుగుతాం. సో, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ పాయింట్ తీసుకుందాం మనం. అసలు ఎందుకు ఇదంతా వినాలి, ఇప్పుడు వరకు చెప్పిందంతా అనేసంటే, సరదాగా అనిపించిన నిజం ఏంటి అంటే, లెక్చర్స్, ప్రొఫెసర్స్ అందరూ చెప్పారు, ఈరోజు సెమినార్ ఉంది వినాలి, అందుకని చెప్పేసి సెమినార్‌కి వచ్చాం. కాదు అనేసి అంటాం, కొద్దిగా ఇంకా సరదాగా చెప్దామంటే, ఏ పని లేదు కదా, ఈరోజు కొంత టైం అలా వింటే పోయేదేముంది అని అనుకోవచ్చు. ఇంకా కాదు అనేసి అంటే, రోజు చెప్పే క్లాసుల కంటే ఈరోజు కనీసం అలా సెమినార్ రూమ్‌లోనో లేకపోతే ఇంట్లోనో కూర్చోవచ్చు అని కూడాను. జస్ట్ ఓ ల్యాప్‌టాప్ ఆన్ చేసి ఆన్‌లైన్‌లో ఉన్నా, లేదు అంటే అలాగొచ్చేసి కూర్చున్నా సరే అయిపోద్ది అనేసి అనిపించొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా సరదాగా అనిపించిన జెన్యూన్ రీజన్స్. కానీ ఇప్పుడు అది ఎంతవరకు అనేది మీకు చెప్తానండి. సో, మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక మనిషి వ్యక్తిగతాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, పర్సనాలిటీ గానీ, క్యారెక్టర్ గానీ తీసుకుంటే, అది మెయిన్ వాటి ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ మెయిన్ దేనిపైన ఉంటుంది, రిలేషన్స్. అంటే మన తల్లిదండ్రుల పైన కానీ, చుట్టాలు, బంధువులు కానీ, స్నేహితులు కానీ, మనం చదువుకున్న స్కూల్స్ కానీ, అక్కడున్న వాతావరణం కానీ, చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు కానీ, వీళ్ళందరి ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ అనేది, వీళ్ళందరి ప్రభావం కూడాను మన క్యారెక్టర్ పైన ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏంటంటే తప్పించుకోవటానికి అవ్వదు, అవాయిడ్ చేయలేం. సో, దీనిపైన ఉండేదేంటి, ఇదంతా ఉంటే దీనిపైన మనకున్న ఎమోషన్స్, ఫైనాన్స్, మనం ఎలా ఉన్నాం, ఎంత సంపాదిస్తున్నాం, మన ఖర్చులేంటి, దానికి తగ్గట్టు ఎలా ఉంటున్నాం, ఇవన్నీ కూడాను ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేస్తాయి. సో, వీటన్నిటి పైన ఉన్న లేయర్ ఏంటంటే సొసైటీ. సో, మనం ఏంటి, ఉన్నది వ్యక్తిగతంగా అయినా, ఒక పర్సన్‌గా అయినా, మనం ఎప్పుడు కూడా వీటన్నిటితో బందీలమై ఉంటాం. సో, ఇట్స్ లైక్ రిలేషన్ కానీ, ఫైనాన్స్ కానీ, సొసైటీ కానీ, సో ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ వెన్ యూ ఆర్ లివింగ్ యాజ్ ఎన్ ఇండివిడ్యువల్ బట్ ఇన్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద సొసైటల్ థింగ్. సో, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నేను ఒక్కొక్క పాయింట్ గురించి చెప్పదలుచుకున్నా. మనం ఏంటి, ఈ రిలేషన్స్ గురించి వచ్చామనుకోండి, మంచి, చెడు, లేదంటే ఓకే హ్యాపీ, సాడ్ అనిపించవచ్చు. కాదు అనేసి అంటే పెరిఫెరల్ సెంట్రిక్ అంటే ఏదో ఓకే మనం అంటి ముట్టనట్టు ఉన్నాం, లేదంటే దే ఆర్ రియల్లీ క్లోజ్, చాలా మాకు దగ్గర వాళ్ళు, వాళ్ళతో చాలా డీప్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇలా ఇలా చెప్తాం. ఫైనాన్స్కి వచ్చేసరికి అయితే ధనవంతులు లేదంటే పేదవాళ్ళు అని చెప్తాం, లేదు అనేసి అంటే మధ్య తరగతి. ఈ మధ్యన ఇందులో కూడాను లోవరు, అప్పరు అని చెప్పేసి వచ్చాయి. సొసైటీకి వచ్చేసరికి మనం ఇద్దరు కామన్ మ్యాన్, మనం కామన్ మ్యాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్. కామన్ మ్యాన్ అంటే మాకు అవన్నీ తెలియదురా బాబు, మేము ఏంటంటే జస్ట్ ఒక నార్మల్ పర్సన్‌మే, అవన్నిటితో పని లేదు అన్నట్టు కొంతమంది ఉంటారు. ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌లు అంటే ఏంటంటే కొంతమందికి ఎలా ఉంటుందంటే, లేదు వీళ్ళు ఏం చేసినా సరే చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు, వీళ్ళని ఫాలో అవుతారు. లైక్ పొలిటీషియన్సో, సినీ సెలబ్రిటీస్, లేదంటే పెద్ద పెద్ద కైండ్ ఆఫ్ గ్రేట్ రీసెర్చ్ పర్సన్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దెన్ కాదు అనేసి అంటే ఇంకొకటి ఉంటుంది. ఇందులో ఏంటి, స్ట్రగులింగ్ ఎన్‌లైటెన్డ్ అంటే కష్టపడి ఏదైనా సాధించడానికి ఉండే ఫేస్‌లో ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు, ఆల్రెడీ సాధించి దాన్ని అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు. సో, ఇక్కడికొచ్చేసరికి మీకిప్పుడు స్టార్టింగ్‌లో చెప్పేటప్పుడు నోబెల్ యొక్క ఫాదర్, మదర్ గురించి చెప్పాను.
సో ఫాదర్ మదర్ గురించి మీరు చూసారనుకోండి, ఈ ఫాదర్ వాళ్ళ నాన్నగారు ఎక్కడ స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు, చదువుకోలేదు, ఫైనాన్షియల్గా కూడా అంత గట్టిగా లేదు. కానీ అతను తనకున్న అనుభవంతో తెలుసుకొని తన బిల్డప్ చేసుకొని మళ్ళీ ఉన్న ఆస్తినంతా కోల్పోయి మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేసి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ అమ్మగారు కూడాను ఎప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే దాన్ని కూడా ఫ్యామిలీ మీద పడకుండా ఆవిడ ఓన్గా కొంత షాప్స్ రన్ చేసి పిల్లల్ని చూసుకొని వాళ్ళని పెద్ద చేసి లైక్ వాళ్ళ బ్రదర్స్ కూడాను వీళ్ళంతా కూడాను ఫ్యామిలీ బిజినెస్ డౌన్ అయ్యేటప్పుడు కూడాను వాళ్ళ ఓన్గా ఒక ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ వీటన్నిటిలో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి వాటన్నిటిలో కూడా ఒక సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించుకొని ఫైనాన్షియల్గా వీటన్నిటిలో కూడాను సెటిల్ అవ్వడం ఇదంతా జరిగింది. సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీళ్ళందరూ చుట్టూన్న అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా ఇతనికి ఇలా అనుకూలించడం వల్ల ఇది మీకు జస్ట్ ఒక పార్ట్గా పెట్టాను. అతను నోబెల్ చనిపోయేటప్పుడు రాసేటప్పుడు వీలునామాలో మీరు చూసారనుకుంటే అతను ఇక్కడ పెట్టిన ఫిగర్స్ చూడండి. ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ దాంట్లో 1,58,59,275 రూపాయలు. ఇంత డబ్బుని ఆ రోజుల్లో 1895లో అతను తన బంధువులకి ఇచ్చాడు. అంటే ఏంటి, వాళ్ళ నాన్నగారు, వాళ్ళ అన్నదమ్ముల పిల్లలు వాళ్ళందరికీ. అలానే అతను నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వటానికని కేటాయించిన అమౌంట్ ఆల్మోస్ట్ ఆ రోజుల్లో 24.7 కోట్లు. అది ఈ రోజుల్లో ఎంతవరకు వచ్చిందంటే సమ్ 1455,42,40,00,000 ఇలా. సో ఇప్పుడు 2023లో నోబెల్ ప్రైజ్ అమౌంట్ ఇండియన్ రూపీస్లో చెప్పాలంటే 8,73,00,000 వరకు ఇప్పుడు నోబెల్ ప్రైజ్ ఇస్తుంది. అంటే ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అనేసి అంటే రిలేషన్స్ అంటే వీళ్ళ నాన్నగారు, వీళ్ళ అమ్మగారు, వీళ్ళ అన్నదమ్ములు వీళ్ళంతా కూడాను ఆ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంతా ఇతని పైన ఉండటం వల్ల ఇతను కూడాను రీసెర్చ్ ఓన్గా ఇతను చేసుకొని దాన్ని డెవలప్ చేసి ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టి అమౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఇదంతా ఏంటంటే ఇతనుకున్న రిలేషన్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ వీటన్నిటిని చేసి కనెక్షన్స్ పెట్టేసుకొని ఇంతవరకు రాగలగటం ఆయన. సో ఈవెన్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ 1930లో సివి రామన్కి వచ్చింది. సివి రామన్కి వచ్చేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇతనితో పాటు 40 నామినేషన్స్ వచ్చాయి. అప్పుడు ఈ 40 నామినేషన్స్లో ఇతనితో పాటు ఎవరెవరిని నామినేట్ చేశారో మీరు చూసారనుకోండి, హైజెన్బర్గ్, స్క్రాడింగర్, డిబే, డావిసన్, స్టెర్న్, బోన్ వీళ్ళంతా కూడా మళ్ళీ ఏమాత్రం తక్కువ వాళ్ళు కాదు. ఇతనికి 30లో వచ్చింది, వాళ్ళని చూస్తే 32, 33, 36, 37, 43, 54 అంటే సక్సెసివ్గానే వీళ్ళంతా అచీవ్ చేసిన వాళ్ళు. సో హౌ టఫ్ కాంపిటీషన్ హీ మైట్ హ్యావ్ ఫేస్ డ్యూరింగ్ దట్ ప్రైజ్ నామినేషన్ అండ్ ఆల్. ఇతను నామినేట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చూడండి, నామినేట్ చేయడం అంటే ఏంటి, మనం చేసిన వర్క్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి దాన్ని వాళ్ళు ఇష్టపడి రికగ్నైజ్ చేసి ఓకే ఇట్స్ రియల్లీ వర్త్ అని వాళ్ళకి అనిపించేటప్పుడు మాత్రమే చేస్తారు. సో ఇతను నామినేట్ చేసే వాళ్ళని కూడా చూసుకుంటే 30లో వచ్చింది. సో అంతకు ముందు సంవత్సరం డీ బ్రోగ్లీ, అంతకు ముందు వచ్చిన వాళ్ళు విల్సన్, పెర్రిన్, బోర్ వీళ్ళంతా, స్టార్క్, రూథర్ఫోర్డ్ వీళ్ళంతా కూడా ఇతని వర్క్ని మెచ్చి ఈవెన్ రూథర్ఫోర్డ్ వీళ్ళంతా ఏమన్నారంటే ఇతను స్టూడెంట్గా చేసిన వర్కే అనేది ఒక ప్రొఫెసర్ లెవెల్లో ఉంది, ఇతన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి అని చెప్పి ఇతనికి ఈవెన్ దే కాల్డ్ దే టు వర్క్ అండ్ డూ ద థింగ్స్. సో ఇదేంటంటే మీకు చెప్పేది ఏది కూడాను మనం అనుకున్నంత సింపుల్గా ఈజీగా కనపడేంత వెరీ ఫన్నీ వేలో వస్తుంది అని కాదు. ఇక్కడ వీళ్ళ అమ్మ నాన్నగారు కూడా టీచర్స్. సో ఇతనికి ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ ఫిజిక్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది, ఆ ఇంట్రెస్ట్ని వాళ్ళు ప్రోత్సహించడం జరిగింది. ఆ ప్రోత్సహించడంతో ఇతను ఫిజిక్స్ మీద ఎక్కువగా మక్కువ పెంచుకున్నాడు. అందువల్ల ఇతను జాబ్లో ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్లో జాయిన్ అయ్యి ఏఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్గా 10 సంవత్సరాలు చేసినా ఇతను ఎక్కడ కూడా రీసెర్చ్ని వదలలేదు. సో ఇది ఎందుకు మీకు చెప్తున్నాను అంటే రిలేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈ రిలేషన్స్ వీటన్నిటితో కూడాను ముందుకెళ్ళడానికి అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇక్కడ నోబెల్ ప్రైజ్ కొన్ని చూపిస్తున్నారు చూడండి. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏజ్ చూసారనుకోండి, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆ టైము వీళ్ళకి సాధించే టైంకి చాలామంది బ్రతకడమే కష్టం. ఫిజిక్స్లో అయితే ఒక అతనికి 96 ఇయర్స్కి వచ్చింది, కెమిస్ట్రీలో 97 ఇయర్స్కి వచ్చింది. ఇలా ఒక్కొక్క ఫీల్డ్లో చూస్తే ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడాను 85 సంవత్సరాల కంటే పెద్దవాళ్ళు. చాలామంది 85 సంవత్సరాలకి జీవితం అయిపోతుంది అనుకుంటారు. బట్ వీళ్ళు చూసారు అనుకోండి, ఈవెన్ అప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళు రీసెర్చ్ ఫీల్డ్లో అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండి వీటన్నిటిని అచీవ్ చేయగలిగారు. అంటే మనం అంత ఎక్కువ టైం చేయాలంటే అది కూడా కాదు. ఇప్పుడు మీరు చూసారనుకోండి, చాలా తక్కువ ఏజ్లో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. 25 సంవత్సరాలకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, 17 సంవత్సరాలకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇదంతా ఎందుకంటే మీకేంటంటే ఏది కూడాను ఒక ఈ టైంలోనే అవుతుంది, లేకపోతే ఇంత టైంలోనే చేయాలి ఇది అంటూ ఏమీ ఉండదు. సో ఇట్స్ ఏంటి మీ కంటిన్యూటీ, మీ యొక్క ప్యాషన్, మీ యొక్క కంటిన్యూటీ, మీ యొక్క ప్రాసెస్, దాని సిస్టమ్ ఇదంతా వాటి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు కూడాను మనకి
ఒక పర్టిక్యులర్ టైం వరకు లేకపోతే ఇంతవరకు చేస్తే సరిపోతుంది అనేది ఉండదు. అంతా కూడా ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో యావరేజ్గా 59 సంవత్సరాలు వయసు ఉంటుంది నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి చూసుకుంటే. తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు వర్క్ మనకి అయిన వెంటనే నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తుందా అంటే కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే 20-30 సంవత్సరాల వరకు కూడా రాదు. ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాలి అనుకున్నాను అనుకోండి, 1910లో 1910లో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక వైరస్ వల్ల ట్యూమర్స్ వస్తాయని కనిపెట్టారు. కానీ అతనికి నోబెల్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు? 1966లో. అంటే ఆల్మోస్ట్ 56 సంవత్సరాల తరువాత. అతను పనిచేసిన 56 సంవత్సరాల తర్వాత దానికి గుర్తింపు వచ్చింది. ఒకవేళ సరే మనం అంత టైం పట్టుతుందా అంటే అది కూడా నిజం కాదు. ఎందుకంటే 57లో ఒక అతనికి ప్రైజ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫిజిక్స్లో ప్యారిటీ లాస్ పైన ఆ వర్క్ అతను పూర్తి చేసింది 56లోనే. సో అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ప్రతిదీ కూడాను నువ్వు ఏం చెప్తున్నానంటే వినేటప్పుడు ఇదంతా మీరు చూశారు అనేసి అనుకోండి. చూసేటప్పుడు మనకి ఒక ఫ్యాక్టర్ అన్నది కాదు. ఈ నోబెల్ అవార్డ్స్ అంటే వీళ్ళు ఏదో అవార్డ్స్ వచ్చి అచీవ్‌మెంట్స్ చేశారని కాదు. వీళ్ళు ఎంత స్ట్రగుల్ చేశారో అన్నదుంది. వీళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్, వీళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఎలా ఉన్నాయి, దాంతో పాటు సొసైటల్‌గా అప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి, కొన్నిసార్లు ఎంత పేషెన్స్ ఉండాలి. ఎందుకంటే 10లో పనిచేస్తే 66లో ప్రైజ్ వచ్చింది. కొన్నిసార్లు 96, 97 సంవత్సరాలకి ప్రైజ్ తీసుకున్న వాళ్ళున్నారు. కొన్నిసార్లు 17 సంవత్సరాలకి ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళున్నారు. సో ఇక్కడేంటంటే ఒక వెరైటీ వైడ్ కేటగిరీ అన్నది ఉంది. సో వీళ్ళందరి నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అనేసి అంటే ఇప్పుడు సరే ఎందుకు విన్నాము అనేసి అనుకోండి. వీటన్నీ ఇప్పుడు చెప్పిన వాటన్నిటి గురించి మనం నేర్చుకునేది ఏంటి? ఎక్స్‌పీరియన్స్ వల్ల రియల్‌గా మనకు ఒక మంచి లెక్చర్ అన్నది దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే ఈ విషయాలన్నిటి నుంచి కూడా చాలా విషయాలు మనం తెలుసుకొని వాటిని ఆచరించడానికి లేకపోతే వీటన్నిటిని అలవాటు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏం పని లేక కాదు. చాలా పని చేస్తే మంచి జరుగుతుంది. సో వీ నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్ టు హ్యావ్ గుడ్ టైమ్స్. రిలాక్సేషన్ అన్నది కాదు, టైం పాస్ అన్నది కాదు. మీరు టైంని సఫిషియెంట్‌గా చాలా చక్కగా ఎఫిషియెంట్‌గా గానీ మీరు యూజ్ చేయగలిగితే అప్పుడు చాలా రిలాక్స్ అవ్వటానికి ఉంటుంది. సో ఎందుకు విన్నామంటే ఇది ఒక మంచి లెక్చరు లైఫ్‌కి వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ జీవితాల నుంచి మనం ఎంతో నేర్చుకునే అవకాశం దొరుకుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏంటంటే ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సింది గుడ్ టైమ్స్ అనేవి ఎప్పుడు కాదు. మనం వర్క్ చేస్తేనే వస్తాయి అవి. అట్ ద సేమ్ టైం టైం అనేది ఎప్పుడు కూడా పాస్ చేయటం లేకపోతే రిలాక్స్ చేయటం కాదు. దాన్ని చాలా చక్కగా వాడుకుంటే తర్వాత మీరు దాన్ని రిలాక్స్‌గా గడపడానికి వీలవుతుంది. సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్. మనం ఒక ఇండివిడ్యువల్‌గా ఏం చేయొచ్చు? సో ఇండివిడ్యువల్‌గా ఏం చేయొచ్చు అనేసి అంటే ఇది నా పర్సనల్ పర్సెప్షన్. ఏం చేయనవసరం లేదు. మీరు జస్ట్ సెల్ఫిష్‌గా ఉండండి. చాలా స్వార్థంగా ఉండండి. స్వార్థం ఎందులో ఉండాలి? 4 విషయాల్లో. ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ లేదా లెర్నింగ్, కాదు అంటే మిమికింగ్ లేదంటే హ్యాబిట్, దేనైనా కాపీ చేయటంలో, అలవాటు చేసుకోవటంలో. మూడోది ఎర్న్ కాంపౌండ్, సంపాదించండి. సంపాదించిన దాన్ని మళ్ళీ సృష్టించడానికి, దాన్ని ఇంకా పెంచడానికి ట్రై చేయండి. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఆనెస్ట్ అండ్ రెస్పెక్టివ్. చాలా నిజాయితీగా, గౌరవంగా ఉండాలి. ఈ 4 విషయాల్లో మనం ఎప్పుడు సెల్ఫిష్‌గా ఉండాలి. సో ఇఫ్ ఐ కమ్ టు వన్ బై వన్ పాయింట్, ఎడ్యుకేషన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి? సర్టిఫికేట్స్, డిప్లొమా, డిగ్రీసా, లేదంటే క్వాలిఫికేషన్, డాక్టర్ అయ్యాను, ప్రొఫెసర్ అయ్యాను, లెక్చర్ అయ్యాను, టీచర్ అయ్యానా? కాదు అంటే అబ్జర్వేషనా? సో మీ చుట్టూ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ కానీ, సరౌండింగ్స్ని కానీ వీటన్నిటిని గమనించటమా? లేదు అంటే అప్గ్రేడేషన్. అప్గ్రేడేషన్ అంటే స్వతహాగా అయినా సొసైటల్ పరంగా అయినా. సో ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఈ 4 కరెక్టే. కాకపోతే మనం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడాను ఫస్ట్ రెండింటికి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇస్తాం. సర్టిఫికేట్స్, క్వాలిఫికేషన్ మాత్రమే ఎడ్యుకేషన్ అనుకుంటాం. అది కాదు. ప్రతిదీ ఎడ్యుకేషనే. మనం స్కూల్కి వెళ్ళకపోయినా చాలామంది సక్సెస్ అయ్యారు అనేసి అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, సర్టిఫికేట్స్, డిగ్రీలు తీసుకోలేదు. అంత మాత్రాన వాళ్ళు చదువుకోలేదు, నేర్చుకోలేదు అని కాదు. వాళ్ళు గమనించే ప్రతి విషయాన్ని కూడాను చుట్టుపక్కల ఉందాన్ని గమనిస్తారు, పరిస్థితుల్ని గమనిస్తారు. ఆ గమనించిన వాటి నుంచి నేర్చుకుంటారు. వాళ్ళంతట వాళ్ళు స్వతహాగా నేర్చుకుంటారు, సొసైటల్గా నేర్చుకుంటారు. సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడాను ఒక టార్గెట్టో లేకపోతే ఒక అప్ట్రైనింగ్, ఒక డిగ్రీ తీసుకోవడం లేకపోతే అక్కడితో అయిపోయేది కాదు. అదొక నిరంతర ప్రక్రియ. ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అలానే వచ్చేసరికి మిమికింగ్ హ్యాబిట్. మిమికింగ్ అంటే మనం ఏమంటాం, ఏదో కాపీ కొట్టాడు అన్నది కాదు దాని అర్థం. మిమికింగ్ అంటే సాధన చేయటం, ప్రాక్టీస్ చేయటం. సో ఇందులో కూడా క్వాంటిటీ ఉంది. అంటే మనం ఏమంటాం, రిపీటెడ్గా చేస్తున్నామా, దాన్ని చక్కగా రిప్రొడ్యూసిబుల్గా చేయగలుగుతున్నామా, లేదంటే క్వాలిటీగా ఉన్నామా, ప్రిసైజ్, యాక్యురేట్, చాలా ఖచ్చితత్వంతో మనం ఆ పని చేయగలుగుతున్నామా లేదా. ఈ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కాన్షియస్గా ఉంటాం, ఆలోచించి దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఓకే చక్కగా అవుతుందా లేదా అని చేయటం. ఇంకోటి ఏంటి, ఆటోమేటిక్గా అయిపోతాయి కొన్ని విషయాలు, చేస్తామో మర్చిపోయామా అన్నట్టు ఉంటాయి. సో అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు చెప్తున్నా క్వాంటిటీ, క్వాలిటీ ఇవి చెప్పేటప్పుడు మీకు
గోల్స్ అన్నవి ఎప్పుడు కూడాను గెలిచే వాళ్ళకైనా ఓడిపోయే వాళ్ళకైనా ఒకటే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒలింపిక్స్లో పోటీ పడుతున్నారనుకోండి, అందరూ కూడా ఫస్ట్ అవడానికి పోటీ పడతారు, ఎవరు కూడా ఓడిపోవడానికి పోటీ పడరు. బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుంది అంటే మనం గోల్స్ సెట్ చేసినంత మాత్రాన్ని సాధించగలుగుతాము. గోల్స్ అందరికీ ఉంటాయి, బట్ కొందరే సాధించగలుగుతారు. వాట్స్ ద రీజన్? అందువల్ల అదేంటంటే మీకు గోల్ సాధించడానికని కానీ దేనికి కానీ అంటే మనం గోల్స్ పెట్టుకుంటే అవ్వదు. అది యాక్చువల్ క్రైటీరియా కాదు. మనం చూడాల్సింది ఏ పద్ధతిలో వెళ్తున్న పాత్ కరెక్టా, ప్రాసెస్ కరెక్టా, అది ఇంపార్టెంట్. మీరు కంటిన్యూస్గా ఆ పాత్ ప్రాసెస్లో ఉన్నారనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ అవన్నీ అచీవ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేసి అంటే ఇట్స్ లైక్ నేను ఒక మంచి ఏదైనా సరే ఒక వర్క్ చేయాలి, లేదు అనేసి అంటే ఒక గుడ్ బుక్, ఒక మంచి బుక్ రాయాలి అనేసి అనుకున్నాం అనుకోండి. అనుకునేటప్పుడు ఏంటంటే నేను అనుకోవచ్చు, ఇంకొకరు మరొకరు అనుకోవచ్చు. అనుకునేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సో రాయాలి రాయాలి అని చెప్పి అలా ఆలోచించి అంత కరెక్ట్గా ఆలోచించి రాద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి, ఎప్పుడూ అవ్వదు. కానీ మీరు ప్రతిరోజు కొంత కొంత రాసుకొని వెళ్ళటం మొదలు పెట్టారనుకోండి, అదేంటంటే ముందు నుంచి కంపేర్ చేసుకొని దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని మళ్ళీ ముందుకు రావడానికి అవుతుంది. సో ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మీరు యాక్షన్లో ఉండాలి, జస్ట్ థాట్స్లో ఉంటే అవ్వదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎన్ కాంపౌండ్లో మీకు 2 విషయాలు ఉంటాయి. ఒకటి పర్పస్, మీరు సంపాదిస్తున్నది దేనికి సంపాదిస్తున్నారు. సో ఏంటంటే ఒక బ్లైండ్గా గుడ్డిగా వెళ్ళిపోకూడదు. మనం దేనికి సంపాదిస్తున్నాం, ఏ అవసరాలకి సంపాదిస్తున్నాం, అప్పులకి సంపాదిస్తున్నామా, పేరెంట్స్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి సంపాదిస్తున్నామా, లేకపోతే మన జీవితాన్ని ఇంకా మెరుగుపరుచుకోవడానికి సంపాదిస్తున్నామా, లేదు అనేసి అంటే అలా ఆస్తులు కూడబెట్టడానికి సంపాదిస్తున్నామా. ఇది ఏంటంటే పర్పస్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మీకు చిన్నప్పుడు పద్యం గుర్తుంటే ఏమంటాం, ధనము కూడబెట్టి ధర్మంబు చేయక తాను తినక లెస్స దాచుగాక తేనెటీగల గూర్చి తిరువరికి యదా విశ్వదాభిరామ వినరవేమ. సో అంటే ఏంటంటే మనం కూడబెట్టిందంతా కూడాను దేనికి ఎందుకు అన్నది తెలుసుకోలేదనుకోండి, దాన్ని అలా దాచుకునేటప్పుడు అది ఎవరో ఒకరు పట్టుకెళ్ళటానికే తప్ప దేనికి ఉపయోగపడదు. సో అదంతా కూడా నిరుపయోగం అయిపోద్ది. అందువల్ల ఏంటంటే మనకి ఎందుకు మనం సంపాదిస్తున్నాం, దాని విలువ ఏంటి, దాన్ని ఏం చేయాలి, ఎంతవరకు దాన్ని ఉపయోగించాలి అన్నది చాలా పక్కాగా తెలిసి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే దాన్ని మనం ఎలా గ్రో చేయగలుగుతున్నాం. సో క్రియేట్ చేసిన దాన్ని దాచిపెట్టుకుంటే అవ్వదు, దాన్ని సర్క్యులేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే దాచిపెట్టింది ఇట్స్ లైక్ అగైన్ మళ్ళీ చెప్తా, చేమలు పెట్టిన పొట్టల పాములు గిరివైనట్లు. అంటే మనం కూడబెట్టి ఉన్నాం అనుకో, అది ఎవరో తీసుకెళ్ళిపోవడానికి అవ్వదు. అలా కాదు, దాన్ని సర్క్యులేట్ చేయాలి, గౌరవంగా సర్క్యులేట్ చేయాలి. సో కాంపౌండింగ్, ఇప్పుడు మనం ఒక సంపదను సృష్టించాం, దాన్ని పెంచుతున్నాం అంటే ఆ సృష్టించి పెంచేటప్పుడు యూ షుడ్ బి మారల్, ఒక నైతికతగా ఉండాలి, దాన్ని శాశ్వతంగా చక్కగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ప్రతి దాంట్లో కూడా హ్యుమానిటీ అనేది ఉండాలి. షేరింగ్ అండ్ కేరింగ్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అనేసి అంటే చూడండి, మ్యాన్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా బ్రతకటం ఒక్కడిగా బ్రతికినా ఆల్వేస్ ఈజ్ ఏ సోషల్ బీయింగ్. ఎమోషన్స్గా అందరితో కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు. సో మనం ఎప్పుడైతే ఒక్కలుగా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నామో అవతల వాళ్ళు ఒక్కలుగానే ఉంటారు. అప్పుడు ఎప్పుడు కూడాను వెన్ వీ రియల్లీ నీడ్ ఏ హెల్ప్, నో వన్ కెన్ హెల్ప్ అస్. సో మనం ఎలా ఉంటే మనకు అలానే ప్రపంచం కనపడుతుంది. సో షేరింగ్ అండ్ కేరింగ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో దట్స్ వై వాట్ ఐ సే ఈజ్ దట్ ఎర్నింగ్ అండ్ కాంపౌండ్ చేసేటప్పుడు మీ పర్పస్ని ప్రియారిటైజ్ చేయండి. అసలు దేనికోసం మనం ఎర్న్ చేస్తున్నాం, ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది ప్రియారిటైజ్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం రిచ్నెస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఓన్ చేసుకోవాలి, షో కాదు. మీరు రిచ్ అనుకోండి, ఇట్ షుడ్ బీ విత్ ఇన్ యూ. అది మీకు ఉపయోగపడేటట్టు ఉండాలి, మిగిలిన వాళ్ళకి చూపించేటట్టు కాదు. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, బాగా రిచ్ ఉన్న వాళ్ళు, అంబానీ కానీ, టాటా కానీ, మార్క్ జుకర్బర్గ్ కానీ, ఎలాన్ మస్క్ కానీ, ఏషియన్ టీషర్ట్లే వేసుకొని కనపడుతుంటారు, వాడిన ఫోన్లే వాడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు మార్చరు. కానీ మనకేంటంటే తక్కువ ఉన్నా సరే ఐఫోన్ కావాలి, ఐప్యాడ్ కావాలి, అన్నీ మెయింటైన్ చేయాలి. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడైతే మనం షో చేయడానికి చూస్తామో ఆ రిచ్నెస్ అనేది ఎప్పుడు కూడాను తగ్గిపోతుంది. అది ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో రిచ్నెస్ అన్నది, మన ప్రియారిటీస్ మారిపోతాయి. మన ప్రియారిటీస్ మారేటప్పుడు మన పర్పసెస్ మారిపోతాయి. మొత్తం మనం అంతా కూడాను బ్యాక్ ఫాల్లోకి వెళ్ళిపోతాం. సో ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రియారిటైజ్ చేసుకోవాలి, ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఐఎమ్ ఎర్నింగ్. సో రిచ్నెస్ అనేది దేనికి చేస్తున్నాం అన్నది. అట్ ద సేమ్ టైం నౌ హానెస్ట్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఎందుకు రావాలి? రిలయబిలిటీ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడేది ఒకటి, చేసేది ఒకటి ఉంటే ఎప్పుడు కూడా దానికి వాల్యూ ఉండదు, అది నిలవదు. సో యూ ఆల్వేస్ వాట్ యు స్పీక్ యూ షుడ్ ఏబుల్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ యాక్షన్. మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ రిలయబిలిటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, కొంతమంది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఓకే నేను చాలా మంచి ఉద్దేశంతో చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ అది జరగలేదు. అలా అతనికి ఏ ఇంటెన్షన్ లేకపోవచ్చు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు మంచి చేసినా చెడు చేసినా దాని బాధ్యత తీసుకోవాలి, అంతే తప్ప తప్పించుకోవడానికి చూడకూడదు. సో మీరు ఎంత రిలయబుల్ ఉంటారో అంత రెస్పాన్సిబుల్గా కూడా ఉండాలి.
అట్ ద సేమ్ టైం రెస్పెక్ట్ అనేది డిమాండ్ చేయాలన్నా కమాండ్ చేయాలన్నా. డిమాండ్ చేసామనుకోండి అది రియల్గా అవతల వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు, లేదు అనేసి అంటే ఎందుకు వచ్చిన గోళ అని చెప్పి కూడా ఇవ్వచ్చు. కమాండ్ చేసామనుకోండి దాన్ని మనం సాధిస్తాం, సాధించి నేర్చుకుంటాం. సో ఎప్పుడు కూడాను ఆ ఫస్ట్ వే అన్నది ఏంటంటే సింపుల్గా బ్రతకటమే. ఏది అన్నీ ఉండి కూడా ఏది లేకుండా బ్రతకడం అనేది చాలా కష్టం. మీకు చెప్తారు ఏంటి, భోగి కాలేని వాడు యోగి కాలేడు అంటారు. ఇప్పుడు ఏది లేదు అనుకోండి, వాడు పోగొట్టుకోవడానికి ఏం లేదు, కానీ అన్నీ ఉన్నవాడు ఏది లేకుండా బ్రతకడం అనుకోండి చాలా కష్టం. మీరు సింపుల్గా ఆలోచించుకోండి, మీ దగ్గర మొబైల్ ఉంది, మొబైల్ని మీ ముందే పెట్టుకొని 1 అవర్ దాన్ని టచ్ చేయకుండా మీరు ఉండగలరా? ఇట్స్ టూ టఫ్. ప్రాక్టికల్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నా. సో ఇదేంటంటే మనం యూ ఆల్వేస్ ట్రై టు బి సింపుల్, దెన్ ద థింగ్స్ విల్ బి మోర్ బెనిఫిషియల్ టు యూ. మనం ఏంటంటే యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడం. నిజం ఏంటంటే ఏది పర్మనెంట్ కాదు ఇక్కడ. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఇంక్లూడింగ్ యువర్ లైఫ్, దట్ యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్. సో ఇలా మనం ఇండివిజువల్గా ఆలోచించేటప్పుడు చేయగలిగేది ఏంటి అంటే లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ యూ డూ. మీరు చేసే ప్రతి పని నుంచి కూడాను నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే చేంజ్ అన్నది మాత్రమే కాన్స్టెంట్. చేంజ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్. సమయంతో పాటు పరిస్థితులతో పాటు మనల్ని మనం మార్చుకొని ముందడుగు వెయ్యలేకపోతే అలానే ఉండిపోతాం ఎప్పుడు కూడా. సో ఇక్కడ ఏది కాన్స్టెంట్ అన్నది ఉండదు, పర్మనెంట్ అన్నది ఉండదు. ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ టైంతో పాటు అడాప్ట్ అవుతూ మిమ్మల్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం అన్నదే కాన్స్టెంట్. అండ్ టైం అన్నది రిటర్నబుల్, రెన్యూబుల్ కాదు. టైం చాలా చాలా ప్రిసైజ్గా కాన్షియస్గా వాడుకోవాలి. ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే చూడండి, ఫేస్బుక్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ వాట్సాప్ కానీ అన్నీ ఫ్రీనే, కానీ మనం మర్చిపోతున్నది ఏంటంటే అవన్నీ యాక్చువల్గా ఫ్రీ కాదు, అవన్నీ మన టైంని తినేస్తున్నాయి. సో మన టైం అన్నది వాళ్ళకి మెయిన్ ఏమంటారు ప్రొడక్ట్ వాళ్ళకి. సో మన టైం అన్నది వాళ్ళకి కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం. మన టైం కన్జ్యూమ్ చేయడమే వాళ్ళ బిజినెస్ అది. సో వాటి వల్ల వాళ్ళకి వ్యాట్స్ పెరుగుతాయి, వాటి వల్ల వాళ్ళకి జనరేషన్ వస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికైనా ఈక్వల్గా ఉండేది ఏంటి? టైం ఒక్కటే. ఎందుకంటే ఎవరికైనా 24 అవర్సే. టైంని బెస్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటే ముందుకెళ్తాం, లేదు అనేసి అంటే అక్కడే ఆగిపోతాం. సో టైమ్ ఈజ్ సో ప్రీసియస్. రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. అందరినీ గౌరవించండి. ఎవ్వరు కూడా ఎక్కువ తక్కువ చిన్న పెద్ద అని ఉండదు. చేసే పని బట్టి, చేసిన విషయాన్ని బట్టి ధర్మంగా ఉన్నారా లేదా, చక్కగా చేస్తున్నారా లేదా. సో అవతల వాళ్ళు మిమ్మల్ని రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారా లేదా అన్నది కాదు, ఫస్ట్ మీరు ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు రెస్పెక్ట్ అన్నది వస్తుంది. సో రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ అండ్ ఆల్వేస్ బీ హానెస్ట్ టు యువర్ సెల్ఫ్. మీరు పక్క వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడుతున్నారా, ఏం చేస్తున్నారా అన్నది కాదు, మీ గుండె మీద మీరు చేసుకునేటప్పుడు మీరు చేస్తున్న పని కరెక్ట్ ఉన్నదా లేదా అన్నది చూసుకోవాలి. సో ఆల్వేస్ బీ హానెస్ట్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఇలా మీరు యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్గా థింక్ చేయగలిగారు అనుకోండి, దెన్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ మేక్ సెన్స్ యాజ్ ఎ హోల్. ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటారా? మీకు ఇక్కడ చిన్నది చెప్తానండి. విత్ మనీ యూ క్యాన్ బై ఎ హౌస్ బట్ నాట్ ఎ హోమ్. అంటే ఏంటంటే మీరు ఒక బిల్డింగ్ కానీ అపార్ట్మెంట్ కానీ కొనగలరు, కానీ దాన్ని ఇల్లులా సృష్టించటం. హోమ్ అంటే మనకి ఎమోషన్స్, మెమరీస్, రిలేషన్స్ అన్నీ ఉండేది. సో మనం ఏంటంటే బిల్డింగ్ని కొనగలం, కానీ వీటన్నింటినీ కొనలేం. అట్ ద సేమ్ టైం మనీతో యూ కెన్ బై ఎ క్లాక్, కాస్ట్లీ వాచ్ కొనొచ్చు, గడియారం కొనొచ్చు, రోడ్ సైడ్ మార్కెట్లో 30 రూపాయలకి కొనొచ్చు, రోలెక్స్ వాచ్ కొంటే లక్షల్లో ఉండొచ్చు. బట్ ఎప్పుడు కూడా మనం టైంని కొనలేం. మనీతో బెడ్ కొనగలం, నిద్రని కొనలేం. ఎంత మంచి బెడ్ ఉన్నా సరే నిద్ర అన్నది నీకు వచ్చేది, అది డబ్బుతో వచ్చేది కాదు. మనీతో యూ కెన్ బై ఎ ఫుడ్ బట్ నాట్ అపెటైట్. దాని రుచిని కానీ, దాని డైజెషన్ని కానీ, టేస్ట్ని కానీ డబ్బుతో కొనలేం, ఫుడ్ని మాత్రమే కొనగలం. మనీతో డాక్టర్ని కొనవచ్చు, హెల్త్ని కొనలేం. మనీతో ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవచ్చు, పోయాక డబ్బులు వస్తాయి, కానీ ఎప్పుడు సేఫ్టీ రాదు. సో ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇదే మనకున్న ప్రాబ్లం మెయిన్. ఈ ప్రపంచంలో దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ దట్ యూ కెనాట్ బై విత్ మెటీరియల్ వెల్త్ అండ్ మనీ. మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. సో అర్థం చేసుకునేటప్పుడు అది పక్కా యాజ్ ఎ హోల్గా బెనిఫిషియల్ అవుతుంది. సో దానికి ఏంటంటే బీ సెల్ఫిష్ అట్ ద సేమ్ టైం సెల్ఫ్లెస్. ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటారా? ఎర్నింగ్ హానెస్టీ అని చెప్పాను కదా. లెర్నింగ్లో అవేర్నెస్ ఉండాలి మీకు. ప్రతి దానిపైన అసలు
మీరు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు, ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నారు, ఎలా నేర్చుకుంటున్నారు అన్నది అవేర్నెస్ ఉండండి. అవేర్నెస్తో పాటు రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండండి. మీరు నేర్చుకునే విషయాన్ని కానీ చేసే యాక్షన్కి కానీ మీ రెస్పాన్స్ అనేది, మీ బాధ్యత అనేది ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. ఎర్నింగ్లో కూడాను రీజనబుల్గా ఉండాలి. రీజనబుల్గా అంటే ఏంటంటే మనం సంపాదించేది ఏది కూడాను పక్క వాడి నుంచి దోచుకునేటట్టు ఉండకూడదు. హానెస్ట్గా ఉంది అనుకోండి, పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ సొసైటీ అప్లిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటారా, నేను మార్కెట్లోకి వెళ్ళి పక్కవాడిని మోసం చేయకుండా నా డబ్బులు నేను సంపాదిస్తున్నాను అంటే పక్కవాడి కష్టాన్ని వాడికి వదిలేస్తున్నాను అని. సో నువ్వేం చెయ్యక్కర్లేదు. నీ వరకు నువ్వు సంపాదించగలిగితే బై డిఫాల్ట్ మిగిలిన వాళ్ళని నువ్వు ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగినట్టు, అప్లిఫ్ట్ అయినట్టు. హానెస్ట్ అంటే రియలిస్టిక్గా ఉండాలి. ఏదో ఫేక్గా చూపించడానికని కాకుండా మీకు మీరు హానెస్ట్గా ఉండండి అండ్ ఎథికల్గా ఉండండి. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి గుడ్. సో మీరు అనుకుంటే ఇఫ్ యూ విష్ ట్రై టు ఫాలో. నన్ను అడిగారు అనుకోండి, తప్పకుండా ఫాలో అవ్వమని చెప్తా. ఏంటి అంటే బీ హానర్డ్ అండ్ మేనర్డ్. తల్లిదండ్రులతో ఎప్పుడు కూడాను మర్యాదగా ఉండండి, పద్ధతిగా ఉండండి, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వాళ్ళని. టీచర్స్కి ఎప్పుడు కూడాను కృతజ్ఞతగా ఉండండి, గౌరవం చూపించండి. ఎందుకంటే దే ఆర్ ద వన్ హూ ఆర్ మేకింగ్ యూ యాజ్ ఎ మ్యాన్. సో ఆ విషయాన్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు. మిమ్మల్ని ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దేది ఎప్పుడు కూడా టీచర్స్. వాళ్ళతో కృతజ్ఞతగా ఉండాలి, గౌరవంగా ఉండాలి. ఆల్వేస్ బీ లోయల్ అండ్ అబైడ్ ఫర్ ద టైంని ఎప్పుడు కూడా సిల్లీగా తీసుకోవద్దు. ఈరోజు కాకపోతే రేపు చేస్తాంలే, ఇది అంత టైం కాదు కదా, కొంత టైమే కదా, అయిపోతుంది, ఇది జరగదు. చాలా గౌరవించాలి టైంని. టైంతో పాటు మనం లోయల్గా ఉండాలి, స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి. మీకు తెలియదు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి చాలాసార్లు మనం భ్రమలో ఉండేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏది కూడా నథింగ్ స్మార్ట్ ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నది ఇది ఉండదు. అసలు ఏది స్మార్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండదు. అలానే ఏది పర్ఫెక్ట్ రైట్ డెసిషన్ అంటూ ఉండదు. హ్యూమన్ అన్నవాడు బై డిఫాల్ట్ సోషల్ బీయింగ్, కానీ ఇండివిజువల్గా బ్రతుకుతాడు. సో ఎవరికి వాళ్ళు అప్లిఫ్ట్ అవ్వాలి, అట్ ద సేమ్ టైం నీ చుట్టూ ఉన్న సొసైటీతో మింగిల్ అయి ఉండాలి. అలానే జరుగుతుంది ఎవల్యూషన్ అనేది. నథింగ్ స్మార్ట్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, స్మార్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఏదో డిఫరెంట్ బ్రహ్మ పదార్థం కాదు. ఇట్స్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ యాక్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. మీ కష్టపడే తత్వం దాన్ని మీరు ఆచరణలో చూపించే విధానం బట్టి కొంతమంది స్మార్ట్ అంటాం, కొంతమంది ఇంటెలిజెంట్ అంటాం. సో ఫైనల్లీ ఇట్స్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ద వే యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్. మీరు చేసే కష్టం, దాన్ని ఆచరణలో పెట్టే పద్ధతి బట్టి మీరు ఎలా ఉన్నారో అనేది డిఫైన్ అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్ అనేది ఎందుకు అంటున్నానంటే, చూడు, మనం ఏంటంటే ఎవరం కూడా మానవుడు అనగా తప్పిదం చేయడం ఈజీ. బట్ నేనేం చెప్తా అంటే ఆల్వేస్ మేక్ షూర్, ఒకసారి మీరు నిర్ణయం తీసుకున్నాక దాన్ని మేక్ ఇట్ రైట్. అంటే ఏదో నిర్ణయం తీసుకున్నాం కదా తప్పును ఒప్పు చేసామని కాదు. ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకున్నాక ఆ నిర్ణయాన్ని మీరు ఎప్పుడు కూడాను మంచి వైపు వెళ్ళేటప్పుడు చూసుకోండి. తప్పులుంటే సవరించండి, దాన్ని ముందుకి మంచిగా గుడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేటట్టు చూడండి. హ్యూమన్ ఆల్వేస్ సెల్ఫిష్గా ఉండండి, బట్ బీ విత్ సొసైటల్ అవేర్నెస్ అండ్ అమికబిలిటీస్. మీ యొక్క సెల్ఫిష్నెస్ ఎప్పుడు కూడా పక్క వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంది అనుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్. సో at the end what I say is that believe in yourself and progress. So I would like to thanks again for all my who are made me to be so now, and I would like to thank your principal, faculty and the audience for listening all the time, and sorry for taking your time. If any questions I would be happy to answer. If I know, you can contact me at any time on this mail ID or number. At present, WhatsApp is preferred. No calls I can receive. Thank you. Thank you, sir. Students, any interaction with sir? I request Malyadri sir. Okay. Good afternoon, everybody. Today we are very fortunate to have Dr. D. Rammohan Rao, scientist at KIT Germany, as a prominent speaker on this platform. Sir, definitely you have captured the attention of all the audience on your talk, The Chronicle of Nobel Awards.
Sir, in your talk, you have given complete information about Alfred Nobel and his family. And also, sir, you educated us how and when Alfred Nobel realized and Nobel Prize was introduced. Sir, you have given detailed explanation about the process of award of Nobel Prize. That is how nominations are received, how they are scrutinized, and how the Nobel Prize was awarded. And finally, I would like to conclude that after your lecture, every participant every participant definitely get knowledge about Nobel awards within short span of time. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful remarks. Now, it's pronounced pleasure that I invite Dr. K. Anuradha ma'am, Department of Food Technology, to introduce our distinguished resource person, Professor N. Surendra Babu, sir. Thank you, ma'am. I feel it as an honor to introduce our esteemed guest, Dr. Namburi Surendra Babu. Dr. Namburi Surendra Babu is a professor in the Department of Chemistry at the College of Natural and Mathematical Science, University of Dodamo. He was born on 8th June 1972 in Vemula, Kadapa district, Andhra Pradesh. Professor Babu obtained his PhD in chemistry from Sri Krishnadevaraya University in 2002 and held an MSc in chemistry from the same university, which he completed in 1996. Professor Babu specializes in computational quantum chemistry, computational biology, and material science, specifically on organic solar cells. He has 21 years of teaching experience. Professor Namburi Surendra Babu has made remarkable contributions in the field of chemistry throughout his 25 years research experience. His expertise is evident through his publications of 55 research papers in esteemed national and international journals, 12 of which he authorized independently. He actively engages in academic discourse by participating in national and international seminars and workshops. He was honored with the Professor B.N. Ghosh 80th Birthday Commemorative Award in 2006 by the Indian Chemistry Society, Kolkata. Professor Babu is an active member of several professional organizations, including the Minerals, Metals, and Materials Society, Pittsburgh, USA, the Solar Energy of India, the Chemical Society of Japan, and the American Chemical Society, USA. His expertise and contributions have made him a respected figure in chemistry. Welcome, sir. Thank you very much, ma'am, for your wonderful introduction. Now it's time for technical session 2. I invite Professor N. Surendra Babu, sir, for insightful talk on applications of computational quantum chemistry in chemical and biochemical approaches. Welcome you, sir. Sir, you are not audible, sir. Hello. Yes, sir. Yeah. Thank you very much for your nice introduction to me. And good afternoon for all participants and principal and faculty members. So my name is Namburi Surendra Babu. I am working as a professor, full professor, the University of Dodoma, Tanzania, East Africa. Today I will talk about. Hello, are you share this one? My PPTs? Sir, you share, sir. You please share. Wait 1 minute.
Hello. Hello. 1 minute. Yes, sir. Hello. A screen is appearing, sir. Hello. Hello, sir. Your screen is So, visible, sir. audible? No Yes, audible? sir. Audible, and your screen is visible, sir. Visible? Yes, sir. Yeah, Your slides- I didn't see my slides on the screen. Yes. Sir, slides are not appearing, sir, but the screen is appearing. Yes, sir. Now it's visible. Yes, sir. Now it is visible. Yes, sir. Okay. But I didn't see my picture on the screen. Yes, sir. Okay, let's start for my lecture today. This is the afternoon session. I think this is more hard time, but I will finish within the 1 hour my lecture. I didn't see my picture on the screen. Is any problem? Are you see my slides? Sir, you are visible, sir. We can see Visible? you. Okay, okay. Right. So today my lecture is application of computational quality in the chemical and biochemical systems. That means the subtitle is all experiments done in labs can be done in the silico. By using of this chemistry, you can done all the 90% of the experiments on your computer, not in the lab. Now you see, before start my lecture, I give a short description of my university. Start from the name is the University of Dodoma. It is established in 2007. The total area is covered by 6,000 hectares and 15,000 acres. The total students are accommodates at a time 40,000 students. Now the 28,000 students are registered in all the courses in the university. This is my university, some buildings. It is located from Dodoma. Here, this only one college, this one. It is total 15,000 acres are occupied. This is the college of 6 colleges are there, and 3 schools are there, and 2 institutions are there, especially in the science, social science, physical science, and the literature, engineering, education, medicine. Total, all the students are 28,000 and all are the residents. There is no day scholars from our university. Currently, I am working as a professor. My research is material science and especially for dye synthesized solar cells, polymer solar cells, organic light emitting diodes. And computational biology is drug design. Hello? Hello? Are you audible? Sir, you are audible, sir. Okay, no problem. And this is a brief introduction to my research. Now we are going to start for the computational chemistry. What is the applications? What is the exactly the definition of the computational chemistry? Generally, the chemistry means
you can do the experiments. But in the computational quantum chemistry, it is not related to wet laboratory. We can do all the experiments on the a machine, that is a computer. Nowadays, you know the importance of the computers, and you know now the science is developed by a smart material, and also you became a software engineer in the chemistry if you are study from the chemistry background or BSc chemistry or MSc chemistry. If you want a software in chemistry, you learn from some softwares and coding, and you can do the research on your desktop or your laptop. That's why in the now after computers are developed, the science in the natural science especially, it is turned to the computational quantum chemistry, chemometrics, bioinformatics. Bioinformatics, you are going to do the biology problems. The computational chemistry is due to from our chemical related, and the chemometrics you are using from the statistics or mathematics. You can do from some by using of some data. You can analyze from the properties. Similarly, like a analytical chemistry. See, the chemistry performed using computers rather than chemicals. You cannot use any chemicals. You cannot use any chemicals by using of the softwares and by using of the quantum chemistry or quantum mechanics to do the all the research in all the area of our chemistry. It is development of almost all 9 decades. It is a new subject. It is start from generally a previous also, but it's the 1972. It is started generally from the computational chemistry. At that time, it is called theoretical chemistry. Now the computers are developed. The theoretical chemistry is converted to computational chemistry. This computational chemistry provides a complementary way of investigating a wide range of chemistry. If you know this is a computational quantum chemistry, you can understand the basic levels of the chemistry or the science or physical science, especially like atomic structure or whatever it may be. So this computational chemistry deals with small molecules to DNA, protein, 3D crystals and surfaces and material science like a solar cells or stars. You can do from all the research for using of this computational quantum chemistry. In the computational quantum chemistry also, you can study from the solvent effects, and you can study from higher temperature and pressure. For example, you can study for any chemical reaction 700 degree or 1000 degree or 1000 degree, 1000 above or 1500 degree centigrade. It is the very difficult to in the ordinary laboratory, but in this computer, by using of this computational quantum chemistry, you can use which temperature you are going to operate for any chemical reaction or any research. You must done by using of this computational quantum chemistry. And also you can see the structure determination techniques, especially the UV, IR, Raman, NMR, all the spectroscopy techniques also you can analyze. You can do from, you can know the structure, you can study of the spectra, and also you can completely description of how the peaks are coming, what are the values, how the a molecule is giving the different peaks and different values. You can clearly understand as a theoretical. Before in this quantum chemistry, 1998, the chemistry people are asking the question. Chemistry means it is completely from wet lab. That means the chemistry, the science is depending upon the experiments. But in the 1998, before 1998 also, the computational chemistry, they do some research, but generally the chemistry people wants to the experiments. That's why they are asking to question how it is possible without chemicals, without experiments. For example, you can conduct from a acid base titration reaction. You must need from the acid and the base, and also you need for the beaker and the burettes and the pipette and the indicator, whatever it may be.
But the same reaction you can done in your computer machine. That's why before 1998, some chemistry people are against to this one because of there is no experiment, there is no chemicals. You are not using any chemical. You are not using any experiment. How it is possible to do the research or calculation of something? For example, reaction mechanism, thermodynamic properties, enthalpy, entropy, free energy, whatever it may be, and kinetics, rate law, rate equation, first order, second order, everything is how to calculate as exactly. That is one of the big question. But in 1998, this subject, the computational quantum chemistry, is got a Nobel Prize in 1998. John A. Popel and Walter Kohn, they both are sharing the Nobel Prize for this is the development of computational methods in the quantum chemistry and development of density functional theory. This is the most important theory for the density functional theory nowadays. By using of this one, you can design for the material, the new material or smart material, and whatever may be by using of the density functional theory. And also again, in 2013 also, again they got the Nobel Prize in the chemistry. It is development of multi-scale models for complex chemical system, especially from the biological system. There are three members are shared this one. This is the importance of the computational quantum chemistry. After got from these two Nobel Prize, now the people are moved to this area to analyze. For example, drug synthesis. Last time we can see the COVID is coming. It is any vaccine or drug is prepared. It take a lot of time, 15 to 20 years. But nowadays in the industry, by using of this one, computational quantum chemistry, to design a particular molecule to act as a bioactive molecule or lead compound to design. After design, you will go to the lab to synthesis. The time is reduced by less than 10 years. That is the beauty of this computational quantum chemistry. Now, what is the definition of the computational quantum chemistry means? When a mathematical method is sufficiently well developed, that is, can be automated for implementation on a computer by using of a mathematical model. Mathematical model means already for the in the your intermediate level or degree level, whatever it may be. You can remember the Bohr atomic model. The Bohr atomic model. In the Bohr atomic model, the Bohr is not conducting any experiments. Any experiments is only using of the physical law, the physics laws or classical mechanics laws. He derived the mathematical equations. By using of the mathematics, he derived the energy of the hydrogen atom, the radius of orbit of hydrogen atom, that the 0.0519 angstrom units, and energy is electron energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volts. Now, still today, you are using from these two values. You can see in the Bohr atomic model, in the Rutherford, they conduct atomic model. It is a failure. Some limitations are there. After Bohr is came and is derived by completely by using of the mathematics to solve the problem to find the energy and the orbit radius. See the beauty of that one. That is also theoretical chemistry. At that time, there is no computers. They are using from the method. That is the mathematical method is sufficiently well developed that it can be automated from the implementation of the computer. Nowadays, this computational chemistry introduce with the help of the quantum chemistry to do all the experiments on a computer. Now we can see this is the interdisciplinary subject. In this one, you can see in the diagram, this is the computational quantum chemistry. It is involved by the chemistry, physics, mathematics, and computer science. It is a very hard for learning of this one. Why means if you start from the computational quantum chemistry, you know the chemistry, especially from the quantum mechanics or quantum chemistry of the basic principles, and you know the physics also. Sometimes you need for the classical mechanics also. This mathematics is the tool using of the mathematics to describe as a mathematical model to solve the chemical problems on the computer. That's why it requires some
computer knowledge, that is the computer science. That's why it is the interdisciplinary course. That's why you can need for this all the subject chemistry and physics and mathematics and the computer science. You can easy to understand from the computational quantum chemistry. The computational quantum chemistry is using a number of different ways. For example, you can see one particular important way is to a model of a molecular system prior to synthesizing that molecule in the laboratory. For example, you can prepare a drug. If you want to prepare a drug, a new disease is coming or any diseases you need for the drug, that drug must be designed. The must design a suitable structure of your disease. First, you know the disease structure. By using of the structure, which drug is suitable for to repair from the disease, that molecule you must first design. If you go to directly lab, you don't know the design of the structure. You can take from the lot of chemicals and a lot of time and a lot of money to design of that one. That's why once you can synthesize the molecule, that molecule is not suitable for that disease, your time and money and chemical is the waste. For in the computational quantum chemistry, you design according to your disease structure, that is the lock and key model. You design the molecule and you can calculate all the properties of biological properties or lead or medicinal properties of the molecule. You can calculate on the computer. After seeing from that results, after calculation, based on that results, if your design molecule is okay, now you will go to the directly from the lab to synthesis. You can't save the money and the time and everything. That is the one of the important uh, computational quantum chemistry. That's why here the lead, chemicals, and toxic waste, everything is not produced in the computational quantum chemistry. The second one is understanding of a problem more completely. Theoretically, you can completely you can understand the problem. For example, I will give one example for you. All the students and everybody chemistry people they told, especially in the Pauli exclusive principle. In the Pauli exclusive principle, the Pauli is giving the statement. What are the statements? Each orbital is not more than 2 electrons, and also that 2 electrons are a different quantum state. It is the any student is asking why it is the two. If any student asking if I will accommodate from the three, what is the problem? If you I will take from the two microstate, different microstate. That means in your language, he told the spin is plus of and minus of, plus negative minus of. Why you are assigned these two values, plus of and minus of? You can't give minus one plus one. You can't give plus 2 minus 2 or plus 5 minus 2 or 3 by 2 or minus 3 by 2. Why you are giving from minus 1 minus of and plus of? Why the only 2 electrons are accommodated from the each orbital? This is the statement. What is the reason behind that one? How the Pauli is giving this statement? This these are all the subject, the micro level subject is clearly to understand by using of the quantum chemistry, the computational quantum chemistry. And also here you can use from the molecular bonding, how the molecules are bonding. Different bonds are there: ionic bond, covalent bond, covalent bonds, hybridization. These are all the you are study from the statements or results. How it is possible, the behind, what is the behind of the chemical chemistry or science that behind. If you can use from this computational quantum chemistry, you know exactly what is going on. Just you can questioning for reversal. The Pauli statement, the 2 electrons are the more only 2 electrons, the maximum in the orbital. Any student is asking, why can't it be the 3 or why can't it be the 1? That the micro level subject, the problems are completely can understand by using of the computational quantum chemistry. What are you doing from? You can do with the computational chemistry means you calculate
the molecular geometry, the shape of the molecules, that means bond lengths, angles, and dihedral angles. If you want to calculate from the any molecule for the bond length, you must go to the X-ray crystallography technique, X-ray diffraction, instruments. It is a very high costly. By using of the computational quantum chemistry, you can calculate without that experiment. If you know the structure only, you can calculate the bond length, angles, and the dihedral angles also. That is the one of the important thing. The next one is energies of molecule and transition states. Energies of molecule, you can calculate the ground state energy of molecule. If you know the ground state energy of molecule, after that you know the excited state energy of molecule. For example, you can see the spectroscopy technique. The equation is the energy difference between the two orbits, that is the delta E is equal to E2 minus E1, that is equal to h nu in form of the radiation. The ground state and excited state, how much the ground state energy, if you know the excited state is there, the difference between these two is giving in form of radiation. That is the spectroscopy equation. The entire spectroscopy, the IR or UV or NMR, whatever it may be, the depending the fundamental equation is the only this one, delta E is equal to E2 minus E1. That energy is in form of h nu. How that energy is releasing, that is calculated by the energies. And the next one is the transition state, is the most important from the organic chemistry, the organic reactions. In the organic reactions is go to, it is not a one-step reaction, it is go to multi-step reactions. So in the organic reactions, the reactant is converted to product. Before the reactant convert to product, one state is coming, that is called transition state. Before, intermediate states are there, the number of intermediate states are there, but the final product, before the final product, one state is there, that is called transition state. The transition state lifetime is the very, very, very less. It is the 10 to the power of minus 15 seconds. 10 to the power of minus 15 seconds. That means you can't find as experimentally the transition state structure. You write the transition state structure, it's the guess transition state structure, not exactly. But using of the computational quantum chemistry, you can find the exact transition state structure. That is the most important for this one. That's why some of the experiment you can't do in the lab. You can do just only a guess, but in the computational quantum chemistry, we can determine the exact transition states of the organic reactions. Another one is the chemical reactivity. The molecules are involved the reaction. The reactant is involved the reaction. At that time, you know where electrons are more, where electron density is the less. That is, in the words you can call the nucleophilic sites or electrophilic sites. For example, one reactant, more than two functional groups are present. Which functional group is involve the chemical reaction? That means which functional group is reacted to another reactant. For example, you can see carboxylic acid. In the carboxylic acid, keto group is there, C double bond O, that is the carbonyl group, and also the OH group is also present. Which group is involved the chemical reaction? You understand that one? It's a simple, only one functional group, there is no problem. If more than two functional groups are there, for example, in the biological molecule, the biomolecule is having contained a lot of functional groups. Which functional group is actively involved in the chemical reaction? It is calculated by the computational quantum chemistry clearly. Finally, I will show from the last slides. That is called a nucleophilic site or electrophilic site, where electron density is more, where electron density is the less. If the electron density is more, that molecule is attacked by electron deficiency reactants. That's why you can find a chemical reactivity of molecule in the three-dimensionally as a feature by using of the computational quantum chemistry. That is the beauty of the subject. The another one is spectroscopy, UV, IR, NMR spectra. This spectra are calculated for a structure and understand, you know exactly what's going on in this molecule.
For example, some molecules are absorbed from the IR, some molecules are not absorbed, some molecules are absorbed UV spectra, some molecules are not giving, some molecules are giving NMR spectra, some molecules are not giving. What the problem? All the chemicals is contained. You can remember one thing in the computational quantum chemistry. All the atoms in the universe or molecules contain only three fundamental particles. One is the electron, another one is the nucleus. The nucleus is contained by proton and neutrons. Hello? Hello? Are you audible? Yes, Hello? sir, you are Yeah. audible, sir. Okay, right. So in the spectroscopy, why some protons are giving a NMR spectra, some protons are not giving, that is the nucleus is not giving. These are all theoretically explained by the spectroscopy. Which molecules are absorbed from the IR, which molecules are absorbed UV, which molecules are giving NMR. That means what is the nature of structure, which structure of molecules are giving which type of spectra. This is the spectroscopy basic principle. These are all, the exactly by study of the computational quantum chemistry, the chemical shift value, the IR frequency. For example, carbonyl group is giving, C double bond O is giving for 1600 to 1800. The CH is giving 2900, like this one. Why the number is the change? Why the number are different? How to calculate that one? By using of the computational quantum chemistry without IR spectroscopy, you can calculate the spectra IR values of any molecule. No need for the remember of 1600, 1700, 1800. If you know that formula as a mathematically, anybody is giving any molecule, you calculate each bond frequency is like 2000, 3000, 1600, 1700, like this one. That is one of the beauty of this computational quantum chemistry. The another one is this is the interaction of the substrate with an enzyme. It is called computational biology. Here, seeing of how a molecule fits into the active site of enzyme is one approach to designing of better drugs. That is a lock and key method, the lock and key system. Your disease is the key lock. The drug is the key. A suitable key is open from the suitable lock. That's why you can prepare from the drugs as a better drugs to for any diseases. This is called mechanism and drug design. It's a lot of subject is now developed a computational biology. One of the example I will explain in the last slides. The physical properties of the substance you can calculate. For example, you can see equilibrium structures, transition state structures, microwave or NMR spectra, reaction energies, that is the enthalpy, exothermic reaction or endothermic reaction, delta G values, delta S values. By using of thermodynamics properties, we can find it is a spontaneous or non-spontaneous. If the spontaneous, when this equation is come to equilibrium, how much temperature is required and what type of catalyst is required, everything is giving as a theoretically by using of thermodynamic properties. Reaction barriers, how much energy is required, a reactant is converted to as a product. It is the most important. How much, for example, you can see the all organic reactions, you write a specified on arrow mark this much temperature. For example, 100 degrees centigrade or 250 centigrade. This is the catalyst, this is the pressure, this temperature is required, this reactant is converted to product. Who fixed that temperature? Who fixed the temperature? A particular reaction, how much temperature is required to involve the chemical reaction. This is also you can find how much temperature is required, what type of catalyst is required, how much pressure is required before going to the lab. Before going to the experimental condition, you can fix the parameters. Next, you will go to the lab. It is easy to derive that equation. Dissociation energies, how much energy is required to break the bond. It is also related to the chemical reaction. And charge distributions, that means in the molecule, the charge distribution, that means the dipole moment.
if positive and negative value. Because of the molecule is the only, there is no functional group, there is no dipole moment. If the molecule is having the different atom, that is the heteroatom. According to the organic chemistry, it told heteroatom, oxygen, sulfur, nitrogen, like this one. So at that time, how the charge is distributed from the molecule, this is the decided by the electrophile or nucleophile, and it is also decided by your IR spectra. The IR spectra decide the change of dipole moment of the molecule with interact from to the electromagnetic radiation. Reaction rates, what is the rate of the reaction? Reaction free energies, that means the delta G value. If you know the delta G value, you can calculate from the equilibrium constant. If you know the delta G value, it is feasible or not feasible. That is also, if delta G is equal to 0, that is come to equilibrium. You can find from the equilibrium values and everything. So another one is already, so vibration spectra, optical magnetic property, spin orbit coupling. In the NMR spectra, you are speak about the chemical shift value and spin coupling value, the J values, everything is there. Shielding and de-shielding. These are all the terms are completely you can understand from by using of this one. Excited states in the vertical or adiabatic. Excited state means especially in the UV spectra, how the electrons are excited. That's all. The best example in the starting is hydrogen spectrum. The Bohr atomic model, how the Bohr atomic model is explained the hydrogen spectrum, but it is not explained by the more than one electron system. Another one is the solvent effects. If any chemical reaction or any molecule, how to behave in presence of a different solvent. For example, one chemical is behave water or acetonitrile or methanol or ethanol, like benzene, polar solvents or non-polar solvent, like this one. How the molecules are behave a different way, like a humans. Like a humans, you can see the human also behave with the different from the different situation. If you are in the class, you are behaving as a student. If your class is over, you are not a student, that your behavior is the different. If you go to your home, your behavior is the different in presence of your mother or father, your brothers or sisters, whatever it may be, your behavior is completely changed. Your behavior is not constant. Why means same the molecules also, the molecules are also behave is the different from the different situation. If you know that situation and behavior, that chemistry is over. This is the only important thing. Any chemical reaction or any molecule, why one molecule is behave as a different in the different conditions, that is the most important. That is also we can study completely clearly by using of this computational quantum chemistry. Similarly, pKa values and accurate enzyme substrate interactions, this is a biology. Crystal structures, nowadays it is the most important for the solids. The solids are completely from the material science. In the universe, you all the people are using the material is the most of the material in the solid state. Either your laptop, your mobile, or your book, or your chair, whatever it may be. It are all these solids. Some solids are insulators, some solids are semiconductors, some solids are conductors. Why is all the solids? Why the solids are different categories? Insulators, conductors, semiconductors. The properties are decided by clearly in micro level by using of the computational quantum chemistry. You understand? Again, the simple melting points, protein folding, full reaction dynamics, molecular dynamics, and solvent dynamics. The molecular dynamics is the one of the subject is a mixed of the classical mechanics and quantum mechanics. These are all the properties. Just I will show you some basic properties, but you can calculate more than 90% of the properties. Generally, by using of this computational quantum chemistry, you can calculate the molecular structure, just the percentage plus or 1%. Reaction enthalpy just 2 kilocalories error. Vibration frequency is 10%. Because of vibration frequencies, a lot of range is there. 1600 to 1800 from the carbonyl group. That's why the error also 10% is coming. Reaction free energy is 5 kilocalories per mole. Infrared intensities is normally not too bad. For this fundamental, you can understand from the IR spectra is very clearly.
dipole moments also depending upon using of your techniques. In the computational quantum chemistry, a number of techniques are there. By using of that techniques are completely from the quantum mechanics techniques. And you can do from the research in this one pure theoretical studies, or sometimes you can club from experimental and theoretical investigations. Sometimes you can do from the research mixed one, a different methods by using of the classical mechanics and quantum mechanics, that is called molecular dynamics. Sometimes you are using from the biology principles and using of biochemical reaction, that is the computational biology like bioinformatics. And you can do the research you publish from a different journals, all journals. I show from a specified journals. Nowadays you can publish all the quantum chemistry journals, especially in the physical chemistry journals. You can publish your work. Now, once the computational quantum chemistry means you are using from the quantum mechanics principles with the help of the mathematics and physics and computer science, we can do from the research or calculation. How many methods are there? What is the tools of the computational quantum chemistry? It is the most important. Just you can't understand what I will give the lecture. How it is possible? You have one mind. Your mind is question is running. How it is possible on the computer to calculate from the chemical reaction without the chemicals? The answer is, you will see it is the four techniques are there. The first one is the molecular mechanics techniques. Generally, the second one is the semi-empirical calculations. The third one is the ab initio calculations. The fourth one is the density functional calculations. The molecular mechanics is like quantum mechanics. The molecular mechanics is using of classical mechanics. This molecular mechanics using to calculate a large size molecules. Large size molecules means more than 100 atoms or 50 atoms, more than 200 atoms, like this one. That means biology. Biological molecules are more than 100 atoms because of DNA, RNA, protein, or enzymes. It is consisting of a lot of functional groups and a lot of atoms. The molecular mechanics is the only pure classical mechanics. That's why the calculation of the by using of the molecular mechanics, your result is the poor results are coming because of the classical mechanics. Classical mechanics is the failure for micro level, that is the atom and molecule. That's why the quantum mechanics is the birth. Classical mechanics is F is equal to ma, Newton laws. The F is equal to ma, the basic equation. Remaining part, the, rem- the remaining hello, the remaining is the molecular mechanics using of the classical mechanics. The classical mechanics is the failure from the atom and the molecule. That's why it is the developed by the quantum mechanics. The quantum mechanics is tells of the Rutherford, Bohr, principal quantum numbers, Pauli exclusive principles, de Broglie, Schrodinger wave equation, like this one. The empirical calculation is, this method is combination of theoretical and experimental. But the semi-empirical calculations are including from the quantum mechanics. That means the quantum mechanics principles and the experiment both are, you can combine to the method. You can calculate from any research or any calculation of the properties of the molecule using of semi-empirical method. Semi means of, empirical, the experimental calculations. Next, third one is the most important one, is the ab initio calculations. In the ab initio calculation is completely quantum mechanics by using of the Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation. This equation only you are using from the quantum mechanics. There is no other equation but the different forms. You can apply from the Schrodinger wave equation for the molecule and atom. You know the Schrodinger wave equation for hydrogen atom, or you study, I know this one. But the Schrodinger wave equation is solution, 100% solution for hydrogen atom only.
It is not from the more than 1 electron till today, now also. Remember this word. The Schrodinger wave equation only for 100% solution is giving hydrogen atom, not from the helium and lithium. Just you can model is lithium plus, lithium ion, helium plus, lithium 2. That is the only 1 electron system is completely described by the Schrodinger wave equation. We can apply from the more than 1 electron. It is a very big problem. That is the more calculations are required. That's why you can use from the computers. In the ab initio calculations, you can calculate completely without experiments. You can calculate all the properties of the molecules at the reaction or whatever it may be. Your research also. That's why ab initio means it is the from beginning. The meaning of ab initio means from beginning. This these techniques you are using without experiments. You can find the calculation of all the properties. That is the using of the Schrodinger wave equation. Next one is the density functional calculations. Here in the ab initio calculations, some errors are coming because of in the ab initio calculations you are taking from the Schrodinger wave equation. For you can apply from the electron, especially you are in the chemistry. All the chemistry related any chemical reaction or physical process, it is related to the electrons, not from the proton or neutron. It is influenced by the nucleus. How to bind the nucleus is attracted by the electron. That's all only. That's why you can take the nucleus is the one unit, but electrons are different. That is the s orbital, p orbital, d orbital. The electrons are different, and in between the electron repulsion forces are coming. That is the one of the big problem. The Schrodinger wave equation for more than 1 electron system. That's why in the ab initio calculation you are applying from the focus on the electrons. That's why some problems are coming. Electron repulsion force. One electron is repulsion to another electron. There is a different combination, like a humans in the society. How one person is interact with the other people, not the same. They are different situation. They are interact from the different people. Like electrons also in the atom, the electrons are different from the different energies. For example, near to the nucleus, the behavior is the different. The valence electrons are different behavior. You know that, right? Valence electrons are involved the chemical reaction, not the inner electrons. But all are electrons. So the different behavior is there. So that application of the Schrodinger wave equation for ab initio calculations, it is somewhat the difficult, and some errors are also coming. That's why the people in the 1998, I so the Nobel Prize 1998, they discovered from this density functional theory. In this technique, they are using from the density of electrons. Density of electron. That means it is the orbital. The orbital definition is where the electron density is more, it is called orbital. So in the density functional theory, they are considered from the electron density. That means indirectly you are going to calculate orbital. Generally, your chemical reactions you are study from the orbital. Regarding to orbital, that is the hybridization sp, sp2, sp3, or a different hybridization. That's why the density functional theory is a very simple means comparison of ab initio calculation. Density functional calculations are taking from the time is the very less. In the calculation, the depending upon the molecule size, the computer time is taking. For example, you can apply from this technique for more than 50 atoms. The calculation is going 2 days or 3 days or 5 days, sometimes 1 week or sometimes 1 month. Nowadays, they are using from the NASA, the people, they are using from the supercomputers for calculation of the big size molecule. These are all the four are the techniques, tools: molecular mechanics, semi-empirical, ab initio, and the density functional theories. Now you can see the another one is nowadays is the most important for another technique is there, molecular dynamics. I didn't show here. The molecular dynamics is the combination of classical mechanics and quantum mechanics. These are all the classification of the theoretical chemistry approaches. The quantum mechanics is go to ab initio methods, semi-empirical, and density functional theory. The classical mechanics is go to molecular mechanics. This is the most important from this one. Here the classical mechanics, the failure. Just the molecular mechanics, you can find the energy of bonds and angles and dihedral angles. That's all.
The molecular mechanics is the based of the classical physics and classical mechanics. In this one, you are treat that molecule is bond and balls and spring model of the bonds. Generally, the bond is not a rigid. The bond is always vibrating. That's why you got the vibrational spectra that is called IR spectra. Why the bond is always vibrating at 0 degrees centigrade also. That is the most important for to understand that IR spectra. Why the bond is always vibrating? That is the vibrational spectroscopy. How it is, what is the reason a bond is always vibrating at 0 degrees centigrade? That is called 0 point energy level also. In the molecular that is the bond is always from the spring model. You can attach from the two masses from the two ends of the spring. The bond is always moving. This is called harmonic, like a harmonic oscillator. For example, you can see this is the, you write like this one molecule, but generally the molecule is like this one. The bonds are spring. It is the masses. The atom is having some mass. You can see connecting of the spring two masses. Now the bond is vibrating. This bonds, the energies, the bond length, the equilibrium bond length. That means the bond is always stretching. It is compress or expands. That is the symmetric stretching. Again, you can IR spectra, you have the idea, the bending vibrations, the ragging, twisting, wagging, scissoring, like this one. The different modes of the bonding vibrations. Based on that one, you can find the structure of this one. In the molecular mechanics, you can find the energies of the this bond length, bond angles, dihedral angles. It is the only classical treatment of the molecule. Here, nuclei and electrons are treated as a unified atom like a particles, bonds are springs. Atoms like a particles are spherical balls. Interactions are treated as a potential functions derived from the classical mechanics. In this case, the potential energy is calculated by using of the classical mechanics. That means it is not working from as a atom and a molecule, because of in the atom and the molecule the electron is the negative charge, the nucleus is the positive charge. In between the positive and negative, that potential energy can calculate the charge multiplied by the distance of the two particles. That is the most important one. That's why here this molecular mechanics is not giving from the exact result. Some more errors are there. That is the one of the problem. Ab initio methods are, it is called ab initio means it is the from beginning. Its nature one computations are derived directly from theoretical principles with no inclusion of experimental data. In the molecular mechanics, you are going to calculate any property in you need for we need for some constant like a um, Avogadro or Planck constants or some Boltzmann constant, like some constants are required. But in the ab initio method, no need for any experimental data. You can directly calculate by using of these ab initio methods. You can calculate the properties of the molecules, uh, especially from the reactions. Whatever maybe you can design for the drugs or materials. Everything it is possible without experimental data. That means in these methods, you must use from the only structures. By using of the structures, you are going to calculate the properties. No need for any experimental data or any constants are required to calculation of the properties for these methods. One of the great, this one, it is called the Hartree-Fock method. He also got the Nobel Prize, Hartree and Fock, two scientists. And here all the methods are approximate methods are the quantum mechanical calculation. You are going to the more approximation. One of the approximation from this ab initio method is SCF. That means self-consisting field theory. How the electron is the behavior in presence of other electrons and also the nucleus. That is the one of the approximation. Which this one, by using of this approximation, they calculating from this one.
The weakness of this one already I told. The weakness of this one is the bond interaction tend to be overestimated because of you are using from you are not consider for the exact behavior of electron in this method. You are taking from the average behavior of electron of in the atom or molecule. You are taking from the average and average behavior. That's the one of the problem in the HF method. That's why you can calculate from any bond interactions. It is called overestimated. That means your experimental value that 10 kilocalorie per mole means in this one it is come 12 kilocalorie per mole is coming, and bond lengths are usually too short. That means the bond lengths are coming also less values, and failure to account for electron correlation. That's why I focus this one. Electron correlation means how one electron is interact to another electron. What is the repulsion force between these two electrons? This is the big problem in the quantum mechanics. Not only quantum mechanics, the science. We are not completely understand the chemical behavior in the different situation means this is the problem. For example, you can see, you can take from the isomers. Isomers, for example, ethyl alcohol and ether, CH3, CH2, OH. Two carbons, six hydrogens, one oxygen. Ether also two carbons, six hydrogens, one oxygen. The molecular formula is the same, but the arrangement of the atoms are different. That's why that molecule are existing from the two different structures. That's why the two different behavior. In the alcohol, the oxygen is surrounded by the one side is the carbon, another side is the hydrogen. That means one side is the one electron, another one is the six electrons. That means the oxygen is in presence of seven electrons, two nucleus. In the ether, the oxygen between two carbons. That means the oxygen is around the six electrons and six electrons, 12 electrons and two equal nucleus. That means how the electrons are distributed in between the nucleus. That is the chemistry. You can take any molecule. You can take any molecule. What is the first you can observe? How many electrons are present in this molecule? How the molecules are distributed in between the nucleus. That is the structure of molecule. In this one, the electron-electron correlation is not completely account for this HF method, because of in the HF method you are taking only for average, not individual. That is the one of the problem. That's why the unoccupied orbitals are not optimized, especially LUMO values. And also, this should not be used for the reaction energies, especially thermodynamic properties. This is the weakness of HF. That's why another methods are coming semi-empirical method. These methods are not using nowadays because of this is the experiment and calculation. That's why in this one, this technique only for using from the UV spectroscopy calculation, not for other purpose. That's why here estimate approximation is minimum number of basis set. Basis set means I will explain later what is that one. In this semi-empirical method, lot of methods are there. Hooke, extended Hooke, PP. These are all the techniques by using of in the semi-empirical method. Especially, you can take from this JINDO, JINDO. It is giving exact values of the UV spectra. UV spectra. This one. These are all the theories you can find from this one. Also, thermodynamic properties somewhat is good, and results are accuracy, particularly for organic molecule. Molecular geometry is okay, energetics is okay, vibrational modes, that is the IR spectra is okay, transition structures are okay, but poor results are coming from the van der Waals energies and dispersion of intramolecular forces. This is the one of the two problem from this one. And another important technique nowadays anywhere they are using from this technique, DFT, density functional theory. It is the most important, and it is got the Nobel Prize in 1998 and also 1919 also. You can see the publication of the DFT method in the citation in the each year. You will go to every year is the increasing from the citation of, that means the number of publications are coming last 15 years from this one. This method is now you can
applicable for the material science, drug design, computational biology, medicine, engineering. They are all go to this method, a particular field for all the area. This is in the 2003 top three most cited journals articles in the chemistry from this DFT method. 2004 and 2005 is also most cited journals are there. That's why the most of the research, you can go to the search engine, you can type the DFT method for any field. A lot of information is literature is available. The density functional theory is very popular, and also in this density functional theory, already I told, the electron probability density is considered from the density functional theory. It is not taken from the individual electrons. Generally in our chemical reactions, you are always talk about the orbital. Orbital means the electron where electron density is the more. That is one of the name of that one terminology. Where electron density is more, that area is called, that place is called orbital. Now you can see, you can take from the electron density. The electron probability density means indirectly you are considered from the orbital. In the chemical reactions, you are study from the orbitals are involved the chemical reaction. That's why the DFT method is giving accurate results for the chemical reactions or whatever it may be. You can use from the DFT method, you can calculate the number of things or number of properties in our related to chemistry or biology. Now we can see by using of this four techniques, which technique is giving for the accurate values. For example, you can see this graph, number of atoms, more than 1000 atoms are there. You can apply from the semi-empirical methods. Hundreds molecules are giving local density functional or a tree-folk method. Both methods you are using from less than 100 molecules. And the non-local density functional or perturbation theory is called less than 10. Coupled cluster and multi-reference means this one. Full CA means full, this is correlation interaction. That is the correlation interaction, you can go to this one. This full means it is the using of one of the technique from the Etrifolk method. In the Etrifolk method, you are using from the average. In this one, you can take individual electrons. You can study of the individual electron. You can apply from the full CA method. See, the accuracy is increasing like this one. Nowadays, all the research, it is the young research from the chemistry, how you can use from the this methods, computational quantum methods, how you can get from the accurate value. That is going to the research nowadays because of the Schrodinger wave equation only for hydrogen atom. Exactly, there is no more than one electron, there is no exact. That's why the people are thinking they are they are discovered from the new tools or new approximation methods to find the accurate value without the experiments. Once you can go to the accuracy or exact value, no need for the experiments. That means you save the money and the time for the methods. I already told the computational quantum chemistry, the calculation. What is the calculation for here? That is the most important. For example, calculation means a simple thing, 2 plus 3 is equal to 5. It is the mathematics. In the molecules, how to calculate the calculation by using of the mathematics. That is the most important thing in this one. That is called, by using of that mathematics is called basis set. Basis set means your orbital is represented by as a mathematical form. That's why you are studying from the hydrogen atom, the Schrodinger wave equation for hydrogen atom. After solution of that spherical coordinates equations, first you are apply from the Cartesian coordinates. That Cartesian coordinates are converted to spherical coordinates. The spherical coordinates are separation variable technique. You are apply from the mathematics from separation variable. You got the three equations. One is the radial equation, another one is the theta and pi. You can solve that equation. Your quantum numbers are coming: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number. After that, you can go to the last. All the students are not interested in that part. That is the most important part of the Schrodinger wave equation solution. Last, finally, you can write the wave function psi 1s orbital is equal to one mathematical equation. Psi 2s orbital, that means 2s orbital wave function is equal to some mathematical equation, 2px, 2py, 2pz.
All the orbitals are represented by a mathematical equation that is called basis sets. You can write your molecule as s orbital or p orbital or d orbital as a mathematical equations. That mathematical equations are using to calculate the property. This is the most important from the basis sets. It is the this basis set the capable of describing the actual wave function well enough to give the chemically useful results. That means you write as a mathematical equation. Generally, you can go to the differential equation or integration equation or algebra like this mathematical equation. How to you can solve that mathematical equations by using of that mathematical equation. You can find from the different property. If you want the melting point, the different mathematics is there. That is called operators. That is called Hamiltonian operator in the Schrodinger wave equation, wave function, how to write a wave function. This is the most important also. The basis sets are also represented by the orbitals. Here many basis sets are using from in this one. The two types of basis sets are there. Slater, STO, Gaussian GTO. Nowadays they are using from this Gaussian GTO. See like this one, X coordinate, Y coordinate, Z coordinate, L, M, N, principal quantum number, magnetic quantum number, and azimuthal quantum number. The exponential of this one is the Gaussian type of calculation. This is the only general form. This type of mathematics is using to describe from the orbitals by using of this one in the some softwares are there. I will show later that software also. By using of this type of mathematics to calculate what you want. That is the most important from the quantum mechanics. Not only in the quantum mechanics, in our life also. What you want, that is the targets. What you want. According to that, anybody is acting. Here also quantum mechanics also what you want, which property you are going to calculate. Based on that one, your techniques are changed, your calculation are changed. That is the most important one. Here you can see this is the coding of basis sets 31221G. It is a big language like a computer, C language or Python like this one. See here the coding of this one with the one type of mathematical equation like this one. If you go to down, it is go to big size. The size is increasing from the mathematical equations. By using of this one, you can select from this one. You can operate. You are selecting of your property. You can selecting of this basis sets also. This is giving a mathematical equation. I didn't show from the mathematical equation. You are the degree students or somebody. I don't know for the quantum mechanics, especially touch from some basic knowledge in the quantum mechanics. You understand from this subject. Just I will introduce from the new subject for in the future students. This is the calculation of the flow chart of the calculation. First, you can take the structure. That is taking the structure is in the Cartesian coordinates, x, y direction, and you can convert to from the spherical coordinates. And first you can take from the molecule. After molecule you can submit from your software. The software is itself calculated by the where the atom is located, where the electron is located, how much distance from the x and y and origin point, that origin point to this one, the nucleus to electron, how much distance is there. Everything is calculated by the coordinates. After that you can run from the program. You can submit from the molecule and with the coordinates, which coordinates you are need for the calculation, the Z matrix coordinates or Cartesian coordinates or spherical coordinates. You can use from the program. Here you can see many different ones are there. Amber, Charman, Gromix, Ampic, here Mac. So a lot of softwares are there. Some softwares are available freely, but this Gaussian is most important software for the research. Because of the Gaussian software, they are using from the Gaussian type orbitals, and also number of options are there to calculate from the Gaussian software, either molecular mechanics, semi-empirical, and HF method, and DFT method, and a lot of basis sets are available. The lot of functionals are available, and also this software is showing from
a good results also, but it is a costly, it is not a free software. I think now it is Gaussian 1.6 is running, 2006 16 software is running. Nearly it is $10,000 for the software if you can go to purchase. The remaining some softwares are there, it is a free also, but nobody accept from that softwares because of the softwares are not giving a good accurate results. After that, the program we can submit from the molecule from that program is that software. That software is giving from the data like 100 pages, or if you send the one molecule it is come 100 pages of data results. By using of that output file, you can find the properties of the molecule either directly or indirectly. Some properties are indirectly giving the software, some properties are giving direct properties. If indirect properties means you must convert to our properties what you want to the properties. After you can getting from the molecular properties, you can go to the interpretation of that results, especially in the generally you can go to the experiment also. Once you can find the results, your instrument is giving the results or spectra whatever it may be, you are the going to interpretation of that spectra, that results. That is finally you can come to conclusion of your molecule, the reaction or properties whatever it may be. Here also you are getting from the molecular properties, especially in the structures, energies, molecular orbitals, that the HOMO, LUMO energies, that is the most important from the HOMO, LUMO energies, and IR spectra, gamma or UV, whatever it may be. After getting from your results, you are going to interpretation, you are published from your work. That is the important thing from this one. And here you can see I will show from the some softwares for anybody interesting will go to the games is the one of the free software you can download from your any website or search engine, but every week they send from the a new password. The password is working only 1 week. The games is just you can practice from calculation, it's okay. The Gaussian is all the properties all the tools are available, but it is the more costly. Another one is the Spartan. Generally they are using from the Spartan from the biochemical people, but it is the results are not that much accurate. Nucam, Mac, and Molfro, and ADF. ADF is also using from the drug design, ORCA. These are all you can see in the brackets. I will show from the which calculations are going from this softwares. These softwares are you can available some of the free and some of the price. It is not a free. By using of this one, especially anybody the practice will go to the games. It is the okay, but operation is the different from the different softwares. It is not a common. That is the most important. Once you are practice from the games, again you are going to Gaussian. Again you can learn from the how to operate from the software in the Gaussian. That is the most important. Hello, hello, Sir, hello. yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. You Are are you audible, sir. audible? Yeah, Yes, okay, sir. no problem. Yes. Yeah, okay. I will give some websites for anybody in the future they want to study from this reaction. One is the CCL, the computational chemistry. It is a big website for this one. We can open this one, the first one, ccl.osedu. A number of jobs are posted in the worldwide, the computational quantum chemistry every day. You will see the PhD programs and PDF program and the jobs in the worldwide. You can go and Google, you can type the computational quantum chemistry job salaries. You cannot imagine that salary. You can type in your Google engine. Now also you have the smartphones, you can type what is the salary of computational quantum chemistry salaries. Like a software engineer, it is like a software engineer, a lot of jobs are available. You became a software engineer, how much you draw you can check from the website, the CCL. A lot of jobs are posting from every day, 20 to 30 jobs are posting from this one, especially in the PhD programs, or if you are complete your PhD program or master, the lot of jobs are there.
by using of the computational quantum chemistry. Just you can sit on before your system, in front of your system, you can do the lot of things on this one. Nowadays, you can see the new type of research is also coming from AI, artificial intelligence. It is also nowadays they are applied from the chemistry also by using of this programming. And the next one is you can see the second website is also can give the learning of the computational quantum chemistry. The first one you can join for this website also. They send for the jobs and everything daily. The update they are sending for your mail also. That is the one of the most important source for where you got the jobs or studies, higher studies like this one. Everything is giving the first website. This one. This is the most important for the students or other faculty members also. Now I'll go to, already I told from this is the calculation you got from, you can calculate from the bond length, the bond orders or something. Still, you are not first from this one. Why means how it is the calculated you are coming this one. That's why I will show some applications. You can see you got one idea. For example, you can see computed bond length and bond angle. For example, you can take this molecule. This molecule you can submit to a software, especially in the Gaussian or any software. You can fix from the parameters. That means select from the method which method you are going to calculate. That is the semi-empirical or molecular mechanics or HF method or DFT method. Which method you are going to apply, that is called, here you can see this is they apply from method is MP2, the semi empirical method. The basis set is the 631G. They got the bond length of in the benzene in between the carbon and carbon 1.397. And you can apply from the DFT method, B3LYP functional, and 631G is the basis set. You got 1.397. The same you can go to the X-ray crystallography or experiment, you can see 1.398. See a small difference, 1.398. In this method, you are going to 1.397, 1.397. It is 0.001% the error is there. In this, you are going to experiment to calculate from the benzene means you must take from the benzene chemical as a physically. This benzene chemical you can insert from the XRD mission, X-ray crystallography or X-ray spectra. You can insert from that one. Then you must to buy a X-ray crystallography instrument and you can buy the benzene. You this benzene you can insert in the instrument. You got 1.398. But in this method, you can see the computational quantum chemistry method. You can't buy any chemical. Just you can draw from the structure only. You can draw this structure. This structure you can submit. How in the Google your mail you, how you can attach? How you can attach from the mail? How can you can attach from the WhatsApp a file like this one? Just this you can draw from this structure in the camera. This structure you can submit to this program. You got this one 1.397. You can see the beauty of the calculation. Like this one, you can see depending upon this one here 1.339, here 1.402. For example, you can see here this molecule you can calculate 1.401, 1.402. This is the semi-empirical method. This is the DFT method. It is the experimental value. See 1.402, 1.4402. That means I didn't go to anywhere. I didn't go to any institution. I will sit in my room. I sit in my home. I do my research, but just I draw from the structure. Which structure I want to go to calculate, which chemical I want to calculate. Just I draw the chemical structure. I will submit from the program. I got the readings. For example, I need for the reaction mechanism this and this. I use from this structure and this structure at a time as a reactants. I submit. I will go to option I need for the reaction in between the reaction. That's why I will go. The technique is the different. Here you can go to optimization technique. You got the bond length, bond angle, dihedral angle, energies. You can submit. If you want the reaction between these two, we can use from the different technique again from the software.
Now we can see this is the calculation of the molecule bond length and bond angle with comparison of experiment. Now we can see if you are going to experiments or if you go to the quantum chemistry, the computational quantum chemistry, the readings are similar, you can see. That's why just it's the very simple, you can sit in your classroom or your home or your journey for anywhere. Just you can, if you have the laptop or desktop, you can do your research. That is the one of the things is the most important for this one. Next, you can see the ring strain, especially in the organic molecule. You are studying from the stereochemistry, and three or four or five or six, and three the more ring strain, and five or six is not a ring strain. Different energies are there. That's why the stability of the molecule, the ring size increasing. What about the stability? The ring size is decreasing. What is the stability of energy? That energy also you can calculate without experiment. If you go to this one as experiment, it is very difficult to study of as experimentally. It is a long procedure. But here, just you can submit the structure. You can select from option which option you want to need. That is the calculation of energy you can find from this one. This is also Ringstein energies. For example, it is the most important thing from chemical reactions. This is the structure. Hello, hello, Sir, yes, sir. You are hello. audible, sir. Yeah, are you see the slides? Yes, Yes. sir. We are Yeah, yeah, able. okay. Now you can see this is calculated by the computer, the three-dimensional structure of a molecule. This is the calculated by the structure. In this structure, once you can submit this molecule, once you can submit from this molecule, you can see, you can observe. In this molecule, two nitrogens are there. This one nitrogen, this is another nitrogen. That means nitrogen 1, nitrogen 3. This molecule is going to interact from another molecule, or for example, this molecule, you are going to substitute any other functional group or any other atom. But here the two nitrogens are there. You can submit to the any functional group. It is go to this nitrogen. The hydrogen is replaced by the functional group. Are here, are here, are here, are here. You don't know. Generally, your known reaction you are study. Generally, you know known reaction you study. You know that one. But it is unknown reaction. For example, you can take this molecule. You can write. You can substitute any other functional group. That functional group is going to this nitrogen or this nitrogen or this carbon or this carbon or this carbon. How to find? How to find? If you go to experiment, for example, I need for molecule, one of the drug molecule, I substitute any functional group, that must be go to substitute from here. That is as a working as a drug, for example. If you are a substitute from as experimentally any substitution, that is go to here. That means your reaction is the failure. That molecule not working. That's why your molecule, the energy, money, and chemicals are all completely waste. That's why before going to that one, first we can see where the electrophile or nucleophile is attached. That is, you can calculate. The software is giving, the quantum chemist is giving the three-dimensional structure. You can see the different colors. We can see the different colors, especially the red color is a negative charge, the blue color is the positive charge. This is the negative charge, it is the positive charge. That means if you want to substitute from any molecule, this negative means you must substitute to reagent, that must be go to here. If it is the positive, the blue color is the positive. That means you can substitute from the negative substitution, negative group, that is go to here. This is giving from, this the more negative charge, it is the more positive charge. In between this one, this color also represented by less negative, less positive. That's why you can find which nitrogen is the basic side, which nitrogen is the acidic side, by using of this electrostatic potential. This is called the calculation of electrostatic potential, where electron density, where the positive charge is there, where negative charge is there. This is the most important from the organic reactions, especially nucleophilic reactions and electrophilic reactions. Where electron density is the more, you know that idea, that area you must substitute from the electron deficient group. Where electron density is the less, that area it is going to attack from the electron rich
reagent. That is the electrophile and the nucleophile. This is the one of the you can finds where in the your molecule. That's why I told at the starting in the your molecule number of functional groups are present. Which functional group is first involve the chemical reaction by with the nature of other reactant, that is the nucleophile or electrophile. If it is the nucleophile, where it is go to attack. If it is electrophile, where it is go to attack. This is all giving from the electrostatic potential concept in the computational quantum chemistry. Now you can see electrostatic potential map for the alcohols. You can see this one is CH3CH2OH. Here the fluorine is substituted. You can see here it is the more positive is coming, here less positive is coming. The color you can see the thickness of color. If you substituted from the fluorine here, automatically it is come. The electrons are pulling from the fluorine. Electron is pulling the electron. That's why it is come more positive. All electron densities come to this side. That's why it is come more positive side. That's why it is the easy to involve the substitution reactions or chemical reaction. We can see this one from the phenol, this one. We can see the phenol color and you can see this nitrophenol color. Nitrogen is substituted from the para position. What happened? You can see the color is how much is a more positive. That's why this molecule is more active for the chemical reaction comparison of this one. This is the less positive. It is dark blue. That's why this molecule is the easy to attacked by electron rich group. This molecule is attacked by electron rich units or functional group. Here comparison of these two, it is the more reactive. That's why you can easy to find the same similar molecule also why one molecule the rate of reaction is more, one molecule the rate of reaction is the less, why some molecules are not involved the chemical reaction the room temperature, what happened. That's why you can create from the polarity. That means the molecule is go to more reactive. That is the design of molecules. Design of molecule. That means you can prepare from the design of the molecule to involve the chemical reactions. And the chemical reactivity is the most important. Another one is the calculation is the homo-LUMO orbitals. Every molecule, every atom has have these two orbitals. One is the HOMO and LUMO. HOMO means highest occupied molecular orbital. LUMO means lowest unoccupied. You can see the HOMO, LUMO, don't confuse. HOMO means it is filled electrons. HOMO means filled electron. LUMO means empty orbital. That's why in the chemical reaction or any process, the HOMO electron is moved to the LUMO. That is the excitation. That is the spectra. If the HOMO and LUMO, it is the decided by the organic compounds or chemical compounds, any compounds are decided by the band energy. In between the HOMO and LUMO energy is decided by the materials, either it is the insulator or semiconductor. If HOMO, LUMO, both energies, there is no gap. There is no gap. Both are completely contact to each other. It must be conductor. HOMO, LUMO energy is more than 4 electron volts. It must be insulator. The HOMO, LUMO energy is less than 2 electron volt. It is the semiconductor. By using of this concept nowadays, they are going to prepare from the smart material. You can see before you are seeing from the TV, it is a small size TV. Now you can see the LED and LCD. LED means light emitting diode. OLED, organic light emitting diode. That's why you are enjoying now 50 inches, 100 inches, 200 inches. Before you can prepare from the LED, it is the inorganic LED. The size is the only maximum is 21 size, 21 inches only. The doom and like this one. Now you can see the TVs are very, very small thickness and you can see the 50 inches, 100 inches. Now the chemistry is converted as a material science. Now the chemistry is not like a reaction. You cannot study from the reaction mechanism or like this one. Now the chemistry is after the quantum chemistry is computational quantum chemistry is developed.
It is turned to the material science. Nowadays, you can see your touch mobiles. OLED, you can go to buy a Apple mobile. They told the screen is the OLED. OLED means organic LED. Touch screens, a big size touch screen. Polymer LED, it is go to 200, 300. You see the world cricket World Cup match, how much screens are coming? 200 or 300. These are all the prepared by the organic material. That is the plastic material. How the plastic material they are prepared means you are taking from the organic compound that you can calculate the homo lumo energy. It is more than 2 electron volts. Now you can substitute some functional groups in your organic molecule. You can change, you can alter the homo lumo energies. You can success from the less than 2 electron volts. That organic compound working as a semiconductor. That compound you can utilize as a smart material, as a TV screens or mobile screens, whatever it may be. See nowadays how the screens are coming because of this organic chemistry, organic LED, because of this homo lumo properties. That's why the chemistry people now the focus in the material science. Most of the people are focused from the organic material. That's why you can see the silicon solar cells. It is the more costly. That's why the people are not affordable. Somebody the only use from the solar energy. In the future, there is no fuels. That's why you only depending upon the solar energy. That means you must create, you can prepare from the organic semiconductors. Organic semiconductor means plastic material. Plastic material means very, very cheap. You know the plastic material, you buy the bucket or mug or whatever, maybe chairs or table, is a very, very simple, very, very low cost comparison of metals. Now you can prepare from the organic semiconductor. Automatically the price is decreasing. You can replace the silicon panels. You can see the silicon panels you can replace by the organic panels. It is come to very, very less. For example, you can buy the solar cells, you can use for 5 to 6 lakhs for home, but you can prepare from the organic solar cells that is come only 20,000 or 30,000. Now that's why this research now in the lab, in the R&D level, it is not come to market still. The Japan and Germany also they are do the lot of research. I am also part of that one. We are doing from the organic solar cells. And now my research is also the same area. I published a 40 research paper from that area. I always design from this only homo lumo energy gap, how to alter, decrease or increase. That is the most important. Even reactions also, it is the most important from the homo energies and lumo energies. By using of this homo lumo energy shapes also, you can find the properties and reactivity of the molecule, and you can find the stereochemistry of the molecule also. For example, you can see the enol and keto form. Enol and keto tautomerism. In this one only in the carbonyl group. Here it is the replaced by OH. This H is go to here. Here is the double bond coming. It is called enol and keto tautomerism. In this tautomerism, which isomer is the more stable? Second one is electrophilic or nucleophilic interactions. That is the most important one thing. Now you can see, you can construct from as a graph. This is giving from the software. Calculation is giving these diagrams. Or you see these diagrams. You can see the homo lumo. You just only write as a English word homo and lumo. You don't know the structures are exactly. But this computational quantum chemistry is giving three-dimensional structure where electron density is more, where electron density is the less. For example, you can see the CH2 molecule. This is the LUMO of enolites. It is the HOMO of enolites. You can see this is giving this, here giving this one and this one. You can see here more positive is there, here the here positive, here the negative. By using of this structure as a physically or visibly, you know where electron density is more, where electron density is less, which substitution you are giving, these colors are changed. That is the homo lumo energies are alternate or change. You can design from the new smart material. That is one of the important concept from the calculation. Here also you can see electrophilic substitution of indole. Where electrophilic substitution is coming means this is the third position is coming.
we can substitute from the electrophilic attack where electrophile is attacked in this molecule in this positions 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. All you can see here, all the this is the benzene here, but where the electrophile is go to attack, it is not attacked by 2, it is not attacked by 4 5 6 7. Why it is not attacked means you describe the number of things, that is the resonance effect or a plus I effect or a plus M effect, a lot of organic chemistry you are giving the answer. But in the computational quantum chemistry, simply you can see for the structure, this is the positive here, the positive is there, this one, which number is positive, this one. Here the electron density is the less, that's why the electrophilic is attacked by third position. If you are decreasing this color or this value, this positive value, you can substitute here electron withdrawing group or like this one, something you are attached this one, these colors are changed automatically by using of substitution. That is the design of the molecule. You can substitute here one molecule, it is come one property, you can substitute the same functional group here, that is the one property, that is the design of the molecule. This is the base of the drug design. You can see this molecule is attacked by third position. Why it is attacked by third position means in the third position the electron density is the less, that is the positive charges, that's why electrophile is attacked. Electrophile means attraction of electrons, that is attacked by this one. By using of this one, you can find which position is go to attack of either electrophile or nucleophile. It is really explained by this homo-lumo energy terminology. Again, you'll come to stereochemistry. In the stereochemistry, you'll go to conformation analysis, the boat form or chair form, that actorial or equatorial hydrogen position. If you know the stereochemistry, which area it is go to substitution as a nucleophile attack. This is the nucleophile attack here. In this one nucleophile attack, or here you can put the this one where it is go to attack of the nucleophile means is giving from same the homo-lumo energy gaps. You'll see the attack from here, this is the more positive, it is the less negative. By using of this diagram, these diagrams are giving your computer. The computer calculation after 3 hours or 4 hours or 1 day or 1 week or 1 month also, depending upon your molecular size. Depending upon your molecular size, the calculation is going, and also capacity of your computer. For example, you can use your laptop, just only 10 or 20 atoms are in the molecule. For example, you can see benzene. How many atoms are there in the benzene? 6 carbons, 6 hydrogen, 12 atoms are there. The quantum mechanics is always concerned only for the number of atoms and the number of electrons and the number of nucleus, that's all. How the electrons are distributed in between the nucleus, that is the quantum mechanics, that is the chemistry also. So by using of this one to find where the nucleophile is attacking from the molecule. The last one I, because of our this one is the chemistry and biochemistry, that's why I will give the application of biochemistry also, especially from the drug design. This also, this field also my students are from the research. The drug design, you can see it is the most important for the human life nowadays. The number of the new diseases are coming, that's why you can need for the new drugs also. Every day all the people are nowadays they are taking from the drugs. This is a very big business in the universe, that mafia also, this one. This drug design, it is take time, 20 years. If any drug you can design, you can synthesis any drug or preparation of the drug, it is involved from the lot of stages. It's take from the minimum 15 to 20 years the drug is come to market. But nowadays there is no that much time, the people are waiting. That's why as early as possible you can send the drug. But the drug preparation is the most important. It is not affected by anything. It is not affected by human life. That's why a lot of care are taken from the each and every step. The design of and the drug preparation is the very difficult. That's why nowadays they are using from the computational quantum chemistry or computational biology, you can reduce the cost and the time and the price.
Why means before you are going to synthesis of a drug, before synthesis you must design as a drug molecule in your computer system or your system by using of the computational quantum chemistry or computational biology. For example, you can see the drug designing is involved from the conditions are organic small molecule. The drug must be organic molecule. It is a small complementary in shape to the target. That is, the drug is always target to your disease means this structure, your drug structure is the suitable for your disease structure. That's why it is the disease. That's why it is called lock and key system. I don't know that much biology. I am not from the study of biology in my life, just only my purpose of the research. My group is the intermediate and the degree is from the MPC, Maths and Physics and Chemistry. But in the drug design part, I will learn some basic of the biology. That's why if any mistakes are coming in the biology, please ignore that one. I think the biology drug is acting as example is lock and key. For example, your door is locked. You can put a suitable key, your door is open. Otherwise, you can't take from any other key, your door is not open. That means, what is the lock structure? The same your key structure. That's why you will ask from any key, your own key. That means the key who are the prepared from the key, that person must be come to your home, see the structure of lock, and finally you prepared as a duplicate. That means what is the lock structure means, that is the disease structure. First you can find the disease structure. That's why you can see corona, the coronavirus structure first they discovered. Once the structure is discovered, next you will go to the suitable structure as a drug. This structure and that disease structure both are equal means it will go to repair. That is the important. That is complementary in the shape to the target. That's why design of that, you know the disease structure. Now we can design as a theoretically the drug. It is after that it is exactly the structure is relevant to your disease. Now taking of the structure, now we can go to the synthesis from the lab. And opposite charges to the biomolecular target. This molecule will be interact with the target. Target means disease. Bind to the target. This drug is must be go to the disease. The activities are inhibits the function of the biomolecule such as a protein. That's why you can see for the headache, you must take from the headache tablet the fever tablets. Fever tablet is not structure of your headache. That's why different diseases have the different drugs. That's all. There is no universal drug. That means there is no universal disease structure. The disease structure is the different. That's why you can prepare the drug also the different structures. That is the one of the things. Now you can see conventional drug designing. That means without a computational quantum chemistry, if you go to prepare from the drug in the laboratory, you will see how many stages are there. How many stages are there? First, isolate the protein involved in the disease. First, you can find the disease structure. After that, you can find the effective drug similar to the repair of the disease. After that, you can go to test for the rabbits or monkeys or humans. After that, you can go to file a IND, one of the organization. After approval of that one, file in the NDA again. Approval of FDA, it is come to the market. Now you can see 1 to 3 years for the identification of the molecule, organic molecule. We can find the structure of disease the 2 to 5 years, and identification of the next years. Again, it is go to the 2 to 10 years to human clinical trials. That means one the rabbits and the monkeys. Next we will go to the human also. You can go to 2 to 10 years from the trials. Finally, it is required from the approximate from 10 to 25 years required one drug is coming to the market. That's why it is the more costly also. The time is more than this time. It's a too much time. That's why nowadays. That's why in the traditional experimentation for the purpose of drug prepare, animal and human models are that means we can conduct from the trials on the animals or humans. It is take more time and costly also. You can see the involves high cost and time also. It is take time 10 to 20 years, and the cost also you can see every year $8,000 million are costly from this one. You can got from the idea and it is go to drug. It is take 10 to
15 years. See how much time and cost is the waste. That's why the people are looking alternative. That's why they are going to prepare from the computer simulation. That is by using of computational quantum chemistry or computational biology or bioinformatics. By using of this one, they prepare from the drug. One of the software I will introduce here, that is called CAD software, computer simulation. This one, the CAD software is giving time and expansion can be saved. The computer aided drug design is called the CAD, computer aided drug design. This computer aided drug design uses computational chemistry to discover, enhance, study drugs and related biological active molecule. That means you prepare a new molecule. That molecule is biological active or not. You can see in the computational quantum chemistry, that is the most important. You can design any structure. You can design any organic structure molecule. You must test that one. It is the biological active or not. If it is the biological active, it must be working as somewhere in the drug. If it is not biological active, it is not working. That's why you can see in the inorganic compounds, most of the inorganic compounds are not biological active. But organic compound, especially from the heteroatoms, that is the nitrogen, oxygen, sulfur, these molecules are biological activity. That's why you can design any molecule. You write a structure as a time pass. You write the structure on the paper as a time pass, a different ring structures or different functional group. You can include your structure. That structure just you can go and test in the computational chemistry lab. It is a biological activity or not, or it is working as a semiconductor or not, it is working as a other purpose or not. You can test the different calculation. You can find it is a biological activity or not. The most fundamental goal is predict whether a molecule will be bind to target, and if so, how strongly. This also you can conduct as a theoretically. If you design a molecule, this molecule already you know the disease structure, already you know what you are design the molecule also. These two molecules you can again calculate as a computational quantum chemistry or computational biology. You can check whether this molecule is a target of your bio disease or not. This drug is interact your molecule or not. You can see the spontaneous or non-spontaneous. You can see that one. These are all the overcome this limitation of the conventional method for using of this CAD. The principles of the CAD is using of these two techniques. One is the molecular mechanics, because of you are using from the biomolecules. The biomolecules are more than hundreds atom. That's why you must use from the molecular mechanics, and you can use from the quantum mechanics also. The computer aided drug design process, you can see, just only identify the disease and the design of the molecule identification. This is the identification of the disease. Once the new disease is coming, that you can find the disease. This is going to from the microbiology people or biochemistry people or doctors or biotechnology people. They are finding from the structure of disease. After structure of disease, they come to the pharmacology or chemistry. They are designed from the treatable molecule from this one. After design this molecule, you are going to the computational quantum chemistry lab or computer lab. You can find in between the interaction between this disease and this drug. What is the target? This one. This is the drug. Where it is go to target here. How much strong it is the binds. What are the results of this one? How to repair from this one is going to the quantum mechanics, means molecular dynamics also. Once it is the success from this one, now you can go to from the clinical trials from the animal. It is taken from just only 1 or 2 years is enough, or 6 months also sometimes is enough. This process, generally this process in the conventional method, it is taking from the 5 to 6 years from this process, but it is only 6 or 1 year is enough from this process. Next you can go to the clinical trials 3 years or 4 years. Totally you can get from six below 10 years you are going to discovery from the drug. That is the most important one from this one. Now you can see the targets from saving from 12 to 15 years by using of the computational quantum chemistry techniques, and cost also you can reduce from the 500 to 800 million US dollars per year. For example, you can see first you can identification of the disease here and the target validation how it is working, and you can see the
discover lead identification means that is the molecule. Which type of molecule is the suitable to this disease, to repair of the disease? Which type of molecule is the suitable, that is the identification. This is called in the drug design, they call the lead molecule or lead discovery. By using of the database filtering, that means number of drugs are already existing, the structures. Now we can take that data which nearby, which nearby structure is go to suitable for the new disease, we can take from the data. By using of that data, you can create your own design of the drug. Now you are going to go to optimization, that the QSR studies, quantitative structure analysis reactivity, ADMT. This is the one of the drug synthesis software, and you can go to the design of this one. Finally you can computer aided drug design. These are all involved the process. This process is giving very less time. Now once it is click from as a design, as a theoretically that molecule is the working, now it will go to synthesis of that molecule from the lab, and you can go to conducting of the test for the human or animal samples. And benefit of the CAD is cost saving. Already told the time to markets and insights, qualitative benefit of the CAD. But this is the cost is reducing and time to the market. Once the cost is reducing, automatically your drug price also decreasing. It is the benefit of the human. Now you are using from the available docking programs for the, especially from the drug design. One software is there, Schrodinger. It is the very most important Schrodinger nowadays. It is one of the companies there in the Bangalore. And it's a gold doc. You can see Autodoc. Most of the from this one Autodoc. Somebody is using also Schrodinger, but Autodoc is the most good results are coming from the Autodoc software, and Vina is there. So many softwares are developed now, but which software is giving accurately and what is the cost of that software is most important for you. Thank you very much for listening my lecture. Thank you very much, sir, for your outstanding lecture. Now the question and answer session is open, followed by compliments from Dr. Lakshmi Janaki ma'am, Department of Chemistry. Any questions? Okay, thank you, madam. It gives me immense pleasure to thank Professor N. Surendra Babu Garu, a prominent scientist in the field of computational quantum chemistry, regarded as a complex and complicated subject by wide range of science community. Sir, you have an extensive knowledge in quantum chemistry, which helps us to understand applications of computational quantum chemistry in chemical and biochemical approaches, the highly advanced topic in a much simpler way. Sir, you have also explained what is computational chemistry, which type of calculations will be done with computational chemistry in detail. You have given that in computational chemistry, techniques adopted from mathematical and theoretical physics applied in advanced fields explain and correlate the structure and dynamics of chemical systems. You educated us not only with the different tools used, but also their accuracy and how to choose tools, especially about the DFT methods and basis sets. You well explained, sir. You further illustrated how the computer-aided drug design overcome the conventional drug design also. I'm sure our students are delighted to hear you explaining the concepts from basic level to up-to-date knowledge. Many thanks from all of us, sir. Thank you. Thank you, madam. Thank you very much, ma'am. Now, a request for vote of thanks by Dr. G. Sailaja madam from Department of Chemistry. Thank you, one and all. Before that, I request all the participants to on your videos so that we can have a good photo. Yes. Thank you, ma'am.
all the academicians, intellectuals, researchers, and my dear students. I express that I am very much privileged to propose vote of thanks for this international webinar organizing by chemistry and biochemistry. I, on behalf of Faculty of Chemistry and Biochemistry, extend profuse thanks to our beloved Principal Ma'am, Dr. K. Bhaglakshmi Garu, and Vice Principal Srimati P. Sailaja Garu, who has been lending a constant support for promoting knowledge, wisdom, research through this kind of webinars. With equal pleasure, we thank Dr. J. Nageshwarrao Garu, IQAC coordinator, for continuous guiding us to organize this webinar. As you know, both the technical sessions are very interesting, informative, and very induced sessions. Firstly, we extend our compliments to the resource person, Dr. Ram Mohan Rao Dumpala, Bark Scientific Guest Scientist, Germany, for on the Chronicle of Nobel Awards. There is two quotes are very impressing, sir. They are: toughest way to live is to be simple. Time is not returnable and renewable. These two quotes are very interesting, sir. We hope our participants will use these two quotes constantly, continuously. Now, we profusely thank Professor N. Surendra Babu, Department of Chemistry, University of Dodoma, Tanzania, East Africa, for thought-provoking lecture on application of computational quantum chemistry. We hope our students or participants gain knowledge on tools of computational chemistry, methods, different softwares involved, and applications. Especially computer-aided drug design is very useful for first-year students of graduation. Now it's time for thanking all the faculty and students across the state for enthusiastic participation. We extend special thanks to Dr. G. Vijaydeep, HOD of Computer Science, and Srimati V.L. Sharda Devi and J. Sharwani ma'am for technical support for smooth running of this program. We extend our heartfelt thanks to Dr. N. John Sukumar Garu, Department of Economics, for moral guidance and technical support through YouTube live streaming. Special thanks to Srimati Pushpa Rani ma'am, Administrative Officer, for providing refreshments. We enormously thank our organizing secretary, Dr. V. Srinivas Rao Garu, and faculty, Dr. S. Priyadarshini, Dr. Malyadri, Srimati Anuradha, Srimati N.L. Janaki, Dr. K.V.S. Prasad sir, for actively involving in organization of webinar. And finally, all the teaching and non-teaching faculty of SRR and CBR College, Vijayawada, for your continuous support. We also thank print and electronic media for supporting this webinar. Let's end this webinar by Janaganamana. Thank you, one and all. National anthem begins. Please stand. Please stand up for national anthem. Thank you for the participants who have participated in this session. First of all, I would like to thank Professor Surendra Babu for Hey, sir, you please give your feedback. Please give your feedback. LCO, please carry on. Mr. LCO, please carry on. We are listening to you. Please carry on. Switch on your audio. Yeah, I'm from UDOM. Yeah, we can
listen. The- Yes, I'm from UDOM, from the University of Dodoma. Yes. First of all, I would like to thank you, Professor Surendra Bab, for this session. I would like to suggest that the time for these discussions, global discussion, should be extended so that all students, especially the master's students for chemistry and biochemistry, would participate in full. Therefore, I did not understand full in computer-aided drugs formations. Now, I request for other session to be play parts so that I would know the more knowledge, including with my fellow students who are at the University of Dodoma. Okay, thank you. Thank you very much. Overseas, we are looking to you. It's very nice to interact with you and getting feedback from you. Thank you very much. I request anybody else to speak. If anybody wants to speak, please. It's Suleiman, Mr. Suleiman. Please, you can give the feedback. Mr. Suleimana, you can give the feedback. Yeah, good evening to you all. Yeah, first of all, thank the two speakers. Although today I've learned a lot. First of all, I'm Suleiman Asidullah, MSc Organic Chemistry under University. Yeah, first of all, thank the two speakers. But before then, the first speaker, to be honest, the first speaker, I had a problem with the first speaker because he talked a lot in Telugu rather than English. But after the second speaker, although the first speaker, I've learned a lot, but it was more of the slides than he himself, because more of his communication was in Telugu than in English. But after the second speaker, I've learned a lot because most of his interaction was in English. But I'll plead that because this is a nationwide or this a state-wise maybe conversation, definitely there will always be people who don't understand the native languages. So I'll plead that maybe if the speakers are always coming to give their speech, at least they should make we didn't say they shouldn't add the local dialect. That one is maybe it's in humans, it's normal, but at least the English should be more than the local dialect. So, thank you. Thank you very much for your feedback. As here, most of the students requested us, please switch both the languages. Welcome your feedback. From the next session onwards, we will consider your request. Thank you. Anyone else who wants to give the feedback? It's the time for national anthem. Please stand up for national anthem. गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे We thank each and every participant and we thank the students from Dodomo. Thank you very much. We'll end the session. Thank you. Thank you. All are requested to leave the meet.